ithia uguo tigwo kuruithia ndungekera kiga kiu ta nyeni ta irigo ore irigo ritinangagio tunini ririo mutugo muru muno na maracungiriria twana tuingi twatuhe gukorwo na mathina tungiona tukarwara muno tungi tugakua mundu atuite ni muruithania no hatire kuruithania oi magatinangia kiga ta irigo. Daily Nation nake aratwira uhoro wigie kuria counties citu ni kundu nakuo kwina wici moru muno. Magovernors maigira makinywa 25 ni matwirire ati ni megwika kindu kiretwo audit, ni meguthurima aruti a wira na uhoro ucio ni marikirie ni gwathurimirwo no gutire ikinya na rimwe rewetwo na yeya wako reke ngwire mwiroreri thini wa county inyanya aruti wira gutari ni ghost workers andu marihagwo mishara no matirutaga wira kuhuthikite 4.3 billion shillings kuriha mishara andu gutari county inyanya besheria ciurite thini wa county citu na njira ya ghost workers ni shilingi bilioni 35 kuma mwaka wa 2013 besha shigia ka super highway nicio iretwo ni andu gutari mundu akandikwo ati ni arutaga wira county fulani no ndarutaga wira kou no mishara no irathi na mbere na kuma na imwe cia county iria cina ciahithuriria ghost workers na ghost workers ya marihagwo besha nyingi muno o mweri mamilioni ma besha. Hena county ithatu cigukuhutia mwiroreri. Hena county ya Kiambu. County ya Kiambu kwena mundu wandikitwo wira wa ndereba ati aruta wira wa ndereba Kiambu no mundu ucio akoragwo Mombasa ni kwahuragira biashara ciake na arihagwo mushara munene muno. County ya Kiambu ni number 1. County number 2 ni county ya Murang'a hari ghost workers. Andu maritagirirwo mamilioni mabesha no tiwira maruta. Mationekaga mawabici makiruta wira. County number 3 yeya wako ni county ya Nyandarua. Kuna kuo besha citagirirwo ikarehwo andu mataroneka me mawabici. No ni uthuthuria wekirwo ni magavana maigira. No magavana maya ndika ni gutwara matatwarite riboti yo kuria senate kana niki nigetha uthuthuria baraginyo wikike na nigetha andu acio maingatithio aria makiandikitwo no matiandikitwo hau kianda turakirwo bara no irathie na mbere cia kiuteti kuria gwa Kenya Kwanza gatagati ka Deputy President Rigathi Gachagua, Governor wa Nairobi Johnson Sakaja na Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi ona gutuka Gachagua niwe the boss no ruturakirwo ati nditimurano icio no irathie na mbere. Gatheti ya Daily Nation ni kuotete Inooro TV tondu eri ni marari guko Rigathi wa Gachagua ari guko kiumia nake Johnson Sakaja twari nake muthenya omwe wa kiumia giki niguo muthenya wa Jumaine. Gatheti ni yugete uguo ati marari guko reto icio ingi ni aciari ni marakaya nurona bisha murutwa we haha student ni kuroka kirathi giki kia junior secondary school kirikoge gia 7 area ya tene riu ira ni kurari na mucemanio uria urari muhiu taki tondu kuratwika ciana cia grade 7 niyo junior secondary school maguro uniform njeru no na wacari marauga aca uniform ino arathomaga nayo 6 ri katangethi nayo na mbere kuria kwa grade 7 ama na wane ni agithwa mwaka ugaca tulimenyaga ati mwana uyu wa grade 7 ti wa grade 6 kwemenya kagati mwana tondu meguthomera cukuru umwe compound ni imwe ri mwana uyu wa 7 tulimenyaga ati ni wa 7 uyu wa grade ya 7 agikorwo nda gucenjeria uniform mucaria akauga ni ndie na mbia cia kugura uniform ege uniform cina goro muno richo nicio ndeto iria ciratindire muthenya wa ira na ici nacio no tugukimuramura wega cithirane cia uniform magurirwo njeru kana matikagurirwo njeru ndeto icio ingi na ni ndeto igugukenia. Maragwa Town, good morning. Maragwa Town andu a Maragwa ndamugeithia rucini geithe kai cia kwanyu ti ndeto njeru ni ndeto njega aikowe na mugundo agurite Maragwa Town no nguthaitha ndukambe kuwendia kwina maundu mega muno maroka Maragwa Town nigo gufatarania nyumba nyingi muno cia ukomborwo aikowe na teri waku na broti yaku handu ngiaka ha wikaro thini wa town ya Maragwa ikamituke ajia gwaka tondu maundu maria maroka town ya Maragwa mwaka uyu ni maundu manene na mairathimo. Mwaka wa 2018
eka ya mugunda maragwa endagio 600,000 4-5 years down the line eka yorendio milioni 5 niki ningokwira tukimuramura magatheti kwa hinda riri njetekeria ngwire uria andikia mohoro aito maroiga njitego kama gwa Kang'ethe ndire na uru. Good morning. Maria ndikitwa mohoro matuhaririirie rucini rwa umuthe ari ithaa riri ria thinacara na ni ati President William Ruto nieraneirie kuongerera namba ya maabitha a borithi nigetha kugaciria ugitiri guothe bururi-ini. President aritie hindi igongona ria kuhumba thumbi maabitha a borithi a ruhonge rwa wathani cukuru-ini wa Embakasi guku Nairobi kuria arathire na mbere na kwiranira mugaruruku ruhonge-ini ruru nigetha kwambatiria ikiro cia maabitha a borithi. Mwandiki wa mohoro Gathoni Wanjihia ni aratariria makiria. President William Ruto, munini wa Rigathi Gachagua, Minister wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki, munene wa borithi Japhet Koome na maabitha angi anene thirikari-ini manyitanire na maabitha 1995 a ruhonge rwa wathani aria mahumbitwo thumbi cukuru-ini wa mwena wa Embakasi. Igongona riri ria 58 ria cukuru uyu rihete President William Ruto mweke wa keri wa kuhumbariri igongona ria kuhumba thumbi maabitha ugitiri thutha wake kunyitanira na maabitha angi cukuru-ini wa kiganjo wa keri kiumia giki. President ateterithitie wirutiri wake wa kuongerera namba ya maabitha a borithi itajira ya kugacirithia ugitiri. We are determined to deliver security in all parts of Kenya without sacrificing fundamental rights and freedoms. A more autonomous, professional and better resourced police service whose members enjoy conducive terms of employment and conditions of service. Na oria mahinda maracenjia noguo President ugite kuri na bata wa maabitha a borithi kuhitukira mathomo ma gikiro kia iguru makumahotithia kung'ethanira na wikinae uria uri ku ihinda-ini riri. It is our legitimate expectation that you are ready to face the challenges head on in a skillful, efficient and effective manner, thereby safeguarding the necessary environment for Kenyans. Wira wa maabitha ya President Ruto ugite ni wa kwirutira no thirikari iri mutaratara-ini wa gutigirira ni mathairirwo ni thirikari kuringana na gikiro kia wirutiri wa wira wao. Katika idara hii ya usalama, Mheshimiwa Rais, umeendelea kutuongoza na kutuelekeza na umetuambia jinsi unavyotaka kuona vikosi vyetu vya usalama wa nchi vikifanya kazi. Tumewakumbusha kila wakati wahudumie wa Kenya na wageni wengi with dignity, of course observing human rights and the fundamental of freedoms. Ruru ni ruhonge kuringana na President ruguthie na mbere na kwirugamirira rutekuingirirwo ni honge ingi cia thirikari itemini ria gutigirira ni rwakinyaniria mibango ya ruo rwirugamitie. Without autonomy, the police service is vulnerable to weaponization, making it a threat instead of an asset to challenges in our security and law and order sectors. The President of the Republic of Kenya has pronounced himself not once, not twice, that he wants our security officers to perform their duties, to protect life and property, to maintain law and order, and to arrest offenders and charge them. And he does not want them to help him in managing politics. President oritie maabitha ugitiri matigirire mihaka ya bururi ni yagitirwo makiria kumana na ngahiha iria ire mabũrũri-inĩ mamwe maria turiganitie. Ngirifotra Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.
Minister wa ngwatanĩro ya Afrika ya irathĩro na kũndũ kũrĩa kũgũmagĩrwo nĩ wagi wa mbura Rebecca Meano augĩte atĩ ithabu rĩa kaunti iria cirabatara ũteithio wa irio nĩ ũndũ wa kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu nĩ rĩambatĩrĩte nginya 9 na ingĩ 13 cierekeire ũgwati-inĩ ũyũ. Ũgwati wa ng'aragu rita rĩrĩ ũtambĩte nginya kaunti iria na hau kabere ciahũnagia ta Kĩrĩnyaga, Kiambu, Naikuru, Elgeyo Marakwet na Nyeri iria iri ugwati-inĩ makĩria wa gũthararia mĩtũrĩre ya Akenya milioni 4,300 arĩa mekũgũmĩrwo nĩ ng'aragu. Waĩrũ wa Nyambura ena ũhoro ũyũ makĩria. Marũrũ ma ng'aragu marahanĩte ta mahumbĩrwo nĩ mambura ma thigũkũ cia Christmas na mwaka mwerũ, cituranĩirwo hamwe na mbura ya ihinda inini ĩrĩa ĩraurire mwaka mũthiru ũkĩinĩkĩrĩra na no ĩrathiĩ na mbere kũndũ kũmwe. Ĩndĩ rĩu thirikari yugĩte atĩ marũrũ mayo no kwĩhĩrĩria marehĩrĩria, rita rĩrĩ magĩtamba nginya kaunti iria citũire ciĩhũnĩtie. In Kirinyaga we have Gathigiri and Kiriti wards, and these need interventions. In Kiambu, we have wards like Kalimoni, Mugudha, Theta, Wetaithie, and others. Nakuru, we have seen Gilgil, Mogotio, Hell's Gate, also affected by the drought. And Muranga, wards like Mugumo, Kanyanyaine, Rwathia. Thirikari rĩu yugĩte atĩ marũrũ ma ng'aragu mahatĩrĩirie kaunti 9 iria nĩ Kilifi, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana, Wajir, Isiolo, Kitui na Kajiado. Kaunti ingĩ 13 cierekeire ũgwati-inĩ ũyũ iria nĩ hamwe na Nyeri, Meru, Laikipia, Tharaka Nithi gatagatĩ kaingĩ. Ciana makĩria ma 960 no cinyitĩtwo nĩ mĩrimũ ya kwaga irio. Ona angĩkorwo thirikari nĩ thugundĩte mũbango wa kũgũrĩra arĩmi na arĩithia mahiũ marĩa me ũgwati-inĩ ũyũ, makĩria ma nyamũ cia gĩthaka milioni 2.5 ciaya gũkua kwaga mĩtaratara ya gũcikinyĩria maĩ na irio. So the government has done a lot of intervention on livestock offtake. We are trying to educate the pastoralists the need to dispose of their animals as we give them update on the drought situation. I take this opportunity to assure fellow countrymen and women that the government is committed to building resilience in order to ensure that our state of preparedness moving forward is taken care of and no life will be lost to hunger forthwith. Ũgwati wa ng'aragu utambĩte mabũrũri-inĩ matiganĩte ma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro, ĩndĩ Kenya nĩyo ĩhatĩrĩirio makĩria, na thirikari ĩroiga atĩ mabũrũri macio mangĩ mericĩte nĩ ũndũ wa kwaga kũndũ kwariĩ kũrĩa kũgũmagĩrwo nĩ wagi wa mbura kwa ihinda iraya ta ũrĩa rũgongo rwa bũrũri wa Kenya rũkoragwo rũtariĩ. This is the worst drought in 4 decades, in 40 years. The impacts would have been worse if those mitigations did not work. What we need to do is to scale up, refocus, and see what more we can do because of the effects of climate change. The drought is getting more frequent and more severe. Thirikari yugĩte atĩ nĩ ĩrĩkĩtie gũtambũra icigo iria cirabatara ũteithio wa naihenya na ĩkĩnyitanĩra na ikundi citarĩ cia thirikari, kambuni citarĩ cia mũingĩ na Akenya kĩũmbe ĩrakinyĩria arĩa mahutĩtio irio na maĩ kũrĩ nginya mahiũ, mbeca na ũrigitani ũtarĩ marĩhi, itemi-inĩ rĩa kũhonokia mĩoyo, o ikĩaragĩra tabarĩra cia ihinda iraya ta wenji wa ndemu na kũgacĩrithia ũrĩmi kũndũ kũrĩa kũmũ nĩguo kĩhonia kĩa gũtũũra kĩonekane. Thank you very much. Thirikari igĩthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra atĩ kĩo kĩayo gĩa kũhatũra bũrũri kuma thĩna-inĩ wa ng'aragu kĩna umithio, ithiĩte na mbere na gũtambũrũkĩria Akenya guoko arĩa mena ũhoti na wendi wa kũmĩteithĩrĩria kũrũga ngerwa ĩno. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Maabitha rũhonge-inĩ rwa ũthuthuria marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũngania ũira wa ndagĩka cia mũthia kĩhĩngĩca-inĩ kĩrĩa gĩthiũrũrũkĩirie gĩkuũ kĩa mwonjoria Francis Kiambi.
aruti wĩra a mũkawa wa Big Smoke ũkoragwo Karen gũkũ Nairobi nĩo ambere kũngwo mahũri nĩ maabithaa a DCI. Mũkawa ũyũ ugĩte Kiambi nĩ arokaga kuo kaingĩ kwa ihinda rĩa mĩeri 3 kuma hĩndĩ ĩrĩa wahingũrirwo. Macewadia wa Mũrĩithi nĩ aharĩirie riboti ĩno. Mũkawa wa Big Smoke Karen Oboro uria twamukirite ni ati ni kumonjoria na muteti Kiambi Kĩrĩro ari kwa ibinda rĩa mathaa 5. Urugamiriri wa mũkawa uyu kiuga Kiambi mari na arume angĩ 3 na mutumia umwe, indi Kiambi niwe wari wa mbere kuingira. Anaya aria maikarire guku kwa ibinda rĩa mathaa 5 twirĩtwo marĩire na makinyua njobi o ta mũtugo na gũtirĩ dalili o ciothe cionanagia ta marĩ na ũru o nginya rĩrĩa mainũkire mathaa-inĩ ma thaa 7 cia ũtukũ. Maobithaa ma ũthuthuria nĩ morĩtie aruti wĩra a mũkawa ũyũ ciũria cia kũmateithĩrĩria ũthuthuria-inĩ wao ũrĩa ũkũmateithĩrĩria kũmenya kĩrĩa kĩarĩire kĩngĩ kĩbĩngĩca-inĩ kĩrĩa kĩthiũrũrũkĩirie gĩkuũ kĩa mwonjoria ũyũ. Gwake muciĩ mwena wa Karen andũ ma nyũmba na arata marathi na mbere na kũingĩra kũbeana ndũmĩrĩri cia macakaya ona gũtuĩka mĩbango ti mĩingĩ ĩrathiĩ na mbere gũkũ nginya rĩrĩa maobithaa ma ũthuthuria marĩrĩkia ũthuthuria wao nĩguo gwĩtĩkĩria bamĩrĩ yanjĩrĩrie mĩbango ya mathiko. Kiambi Kĩrĩro ũrĩa ũrarĩ mwonjoria na rĩmwe arĩ mũteti kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi kuratuĩka mbere ya gĩkuũ gĩake marĩ na ngucanio na mutumia wake Mĩrĩ Waigwe Muthoni. Kiambi akienda mutumia wake amwĩkĩrĩre kĩrore gĩa kuoya ngombo ya ciringi bilioni 2 bengi akienda kwanjĩrĩria biathara, ĩndĩ mutumia wake akirega. Bamĩrĩ yugĩte ũthuthuria wa mwĩrĩ ũkanjĩrĩria kiumia twerekeire. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ mwena wa Karen kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi. Thengio muno Macewadia wa Mũrĩithi nĩ riboti ĩyo yaku ĩrĩa yatũkinyĩria ihomoka rĩa mbere rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Twacokereria nĩ tũkũigua ũhoro wĩgiĩ gĩthomo gĩkĩ kĩa junior secondary titagũkũ kumaguo. Ungikondu tocio niki nĩ ũndũ wa kĩgeranio ni sorry ni andũ Ngai nĩ mwega tarũ nduonete ũndũ kũngĩthire atĩa babi rĩu karania muona atĩa oi Ngai mũbango nĩ mũthũkanu muingĩrie thĩinĩ na my brother nĩ mwĩrĩte nĩ ũranyingata ndiramwĩra waki ni nĩ wĩ ndũrĩte gũkũ ndirĩ aciari nĩ ũkũmenya kũrĩa ũgũthiĩ. Murata waku nĩ kĩeka amakire nĩ kĩgeranio na akoma thibitarĩ nĩ tũthiĩ ũka tũgũthi nawe ngwihoka Pragia ndarahĩtia Priyanka agĩrĩ muoyo ni ndenda Priyanka oneke muoyo ti horo wa nohĩtĩtie ni horo wa muoyo. Ungikondu tocio niki nĩ ũndũ wa kĩgeranio ni sorry ni andũ Ngai nĩ mwega tarũ nduonete ũndũ kũngĩthire atĩa. Rĩtwa nĩ George Waciuri na ndĩ na gĩkeno mũno nĩ ũndũ wa gũtũnyita mbaru na rĩu phase 5 nĩ hingũku na o ta ũrĩa twamwĩrĩire atĩ Optiven nĩ tũgwĩkĩra mabara nĩ twĩkĩrĩte title nĩ tũkũruta na warĩha 100,000 1,000 irathiĩ gũteithia andũ arĩa matehotete nĩkamũheani Ngai akũrathime. Muthenya wa kana tariki 12 wa Januari mwaka uyu kwambĩrĩria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rũcinĩ. Nyitanĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa Inooro rũcinĩ makĩnyita ũgeni Charles Gakuo kuma Air Travel and Related Studies Center ndereti-inĩ ya kothi cia mũkawa na ũgendi. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya.
Tugathina mbere na mohoro rucine maabitha a githomo ni mambiririe mihango ya guthurima mathukuru ma muthingi goko bururi-ini nigetha mahote gukurana maria makinyeirie ikero cia gutwarithia na mbere mathomo ma junior secondary na kuria arutwo meguturanirwo hamwe na maundu maria mararorwo mathukuru-ini maya ni hamwe na namba ya arutwo gukorwo na kirathi kia laboratory ona wagiriru wa maria marigiceirie thukuru iyo. Wambui wa Macharia ni aratariria makiria. Itigarite oro thiku kenda maabitha githomo makorwo matirihite mihango ya guthurima mathukuru mothe ma muthingi guothe bururi-ini kuonania uhotekeku wa mathukuru maya gukorwo makiamukira arutwo ikereka-ini ria mbere ria mathomo ma secondary. Mathukuru maingi makiria ma andu kiumbe mari ihenya-ini ria gutigirira ni ciakinyaniria maundu maria mendekithitio ni thirikari ta gukorwo na irathi itanyiheire 2 ona makorwo na irathi cia rabu mbere ya tariki 20 mweri-ini uyu ona gutuika kuri ona marona ugukorwo na uritu mathukuru-ini ma muingi icagi-ini. Pia siku mbalimbali najua kwamba itachukua muda kwa sababu hasiko karibu. Najua si kama vile urban setting. Kwa urban setting utapata shule moja inapakana na ingine, lakini kwa rural setting kama pande hii ya Kiriboni natembea kwa muda mrefu ndio upate the second school. There are schools that had been proposed for junior secondary school and they had already put in place the facilities. An example is this school. I hope you have seen that it's ready. In fact, they're just waiting for the students. Oho namba ya arutwo aria maraigira kirathi giki bataire gukorwo etari thi wa arutwo 85. Thukuru iria itakinyeirie namba eno ikirikana igukorwo igitukanio na ingi undu uria arutani amwe marauga waya kurituhia mirutire yao ya wira riri metereire maheo mwerekera wa uniformu iria arutwo ya mabataire gukorwo nacio. Management issues will arise. For example, how to manage the resource that is the teachers and their pay, because now how will you charge the fees, because secondary schools is being charged, in which accounts will the fees go to, and how would we jointly spend these fees that will go to the expenditures of the school. Arutani aya marenda maheo mwerekera mukinyaniru wegi uria mubango uyu ugukorwo gitwarithio na mbere niguo kugiririria ihingica iria ingiyumiria riria arutwo aya mabataire gukorwo makiambiriria mathomo mao. Lakini tuko up to the task. Tunataka kuhakikisha kwamba tumeenda kwa haraka ndio kitambo ifike tarehe 20 ya Januari tuhakikishe kwamba tumejumlisha yale mashule yote ambayo yata host our junior secondary school na yale mengine yatakuwa feeder schools. Gerifo tera Inooro TV retore kwa ni Wambui wa Macharia. Thinacara na ndeka 29 riboti yo ya Wambui wa Macharia niyo yatiria mohoro maitu ma rucine ruru. Mohoro mangi no na cianda thaa 3 cia rucine jikie maitho ndumiriri ciganona kairanya mukirite Benjamin Wangari tumuramure magatheti na ni ndona mundu gutugaithia rucine egwitwo Murigo wa Karumba kuma kuria Rungai na ni araikia ritana akauga tumwitire mubunge wa kwao ndeciria gukuneka Kajiado North witagwo Onesmus Guru Gogoyo. Onesmus Guru Gogoyo mweshimiwa Kajiado North kuratuika uke ucire guku uria ciuria na umwe wale maikia ritana riu ni Murigo wa Karumba kuma Rungai. Murigo ungehe namba ya mweshimiwa Gogoyo no ndimwethe gwake akia. Message iyo ingi ni mundu gwitwa Wangui wa Mwaura. Wangui wa Mwaura arerorera Inooro TV all the way from Vihiga County. Geithika muno na arauga kazi safi. Asante sana Wangui wa Mwaura all the way kuma Vihiga County. Kazi safi, asante sana. Utidio wega na Ngai witu akurathime na akugitire. Asante Wangui wa Mwaura kuma Vihiga. Mr. Jago ni ndona ndumiriri yaku egie githomo giki kieru na grade cia 7 na 8 ni tukorwo tukimemurika ndagika yo ingi. Munywa wa Emba ni ndakuona roga Ngai aturathime ni wira mwega. Karibu tumuramure magatheti kuria Rironi Limuru twi hamwe muno jitagwo Munywa wa Emba. Asante sana Munywa wa Emba ngaithaniria Rironi kwa mwena wa Limuru kwa mweshimiwa Engineer Kirago. He mundu rajira keep it up. Asante sana etagwo Munywa wa Supermarket Machinery Junction ucoge ni Teacher Karaja etagaria by Finest odomwe na mundu ogwitwo Mwai wa Tours Gatongora arauga titagwo ko kuma go Wangari uka
ukaikaria gite giaku ki haha kiri utheri kiigirwo hau gwakira te rucine my brother nie ndire na kauru we mwega pio ndi umwe wari amena munyaka naguo guo ni gukorwo ni njukirire wega na ni ndairie mwaki naguo ni wega na ndikanirwo amenya kuraria mwaki ni kuga ati ndwacoka thutha kuraria mwaki ni kuga na ni wega ni ungitagira ataga korete hero ndeto rucine kuraria mwaki ri ni kuga ni urairie wega mundu tene angiarwarire bi wahinyiririke muno oneke ni eguthie ri athiaga akaigwo githaka-ini tondu gwakire ithaka hindi iyo agatigwo na mundu ho wa kumurora ni egugiakia mwaki nigetha ndagakigwe heho muno riu angikorwo ni araire hau nginya gwake ari araria mwaki mundu ti muthiu ni araire mwaki mundu hau ni haraire thayo ni haraire muoyo riu ni ngereire mwaki ona ithio gitu ne turairie mwaki kiande gia gwitu ni kiega na ni ndaigwa rugongo rwanyu rwina thayo biu asante karibu sana tumuramure tatuhutirie na njira nguhe muno o headline tu eroiga atia headline eroiga atiriri ghost workers paradise in the counties ate ciiruru cia wira thiini wa ma county no kuigwa makoretwo makiigwa wega ni uria maikaraga tondu mariaga cia tuhu marite mbeca mabilioni ma mbeca the standard ni wega twira atia atiriri worst drought in 40 years hit Kenyans hard ati ngaragu kana kwarirwo kwa bururi uyu twarirwo uria tutari twarirwo kahinda ta miaka 40 bururi uyu witu hau kianda naho tukerwo atiriri uria andu maretuite ni aruithania na ti aruithania maratinangagia kiga gia kahita irigo ndakwira na gugikera ta nyeni na ni undu wiruo uyu macio mwiroreri ni maturamuramura thutha ndagika ta 5 uguo. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Ungikorwo tocio niki ni undu wa kigeranio ni sorry ni andu ngai ni mwega taru duonete undu kungithire atia papi riu karania muona atia oi ngai mubango ni muthukanu muingirie thiini na my brother ni mwirite ni uranyingata ndiramura waki ni we ndurite guku ndiri aciari ni ukumenya kuria uguthi Litwa ni George wa Shiuri na ndina gikeno muno ni undu wa gutunyita mbaru hari wendia wa ngundu itu kuria the Great Oasis Gardens na Nyukie na gucokerie ngatho muno tondu ni utuhotithitie kwendia phase 1 phase 2 phase 3 na phase 4 na riu phase 5 ni hinguku na otoria twamwiriire ati Optiven ni tugwikira mabara ni twikirite title ni tukuruta na wariha ngiri 100 ngiri imwe irathi guteithia andu aria matehotete ni tukwendete bikamuheani ngeya kurathini iga ugima wa mwiri waku wega thiini wa uria ndagitari losses ni tumaga andu magena wounds ciumaga relationships itarathie uria kwagirire kunogora mwiri waku mataro ma gwibacirira mirimu kuma kwi mandagitari mwaka utathirite mutumia ni arwara shukari ni arwara pressure uthome njira cia kwimenyerera na guikaria mwiri waku wina hinya ndukahitukwo ni tabarire ya uria ndagitari thiini wa View Sasa na ubacire ugima wa mwiri waku wega. Every lion, every winner has felt the urge to quit. Don't you give up on your dream. It doesn't matter if you don't have the money, if you don't have the connections in high places, if you don't have the papers. There is a giant in you.
Keep working on yourself. No matter what, don't quit. If you are broke, believe. If lonely, believe. If you have lost your job, keep believing. No matter what, wake up every day, dress up and show up. Never give up. Dial *811*401# to get Never Give Up. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Kiuria we ndio Inooro witu nawe. Ndugeciria ndio ati ni mwa interfere na ndio ni we na githesa. Ni rugano rwina thiri hithanie. Gutire kundu kiuria rathi. What? Mina kula kila pahali. Ukoro ko cio ina ugwike thina iniwe. Dio. Uma ukaga utheri. Either ojagure nie kana ratashi. Direta to mamenye kwanyu no ojoi. Wendo ukagagia ngoro. Diga. Kaya tumie meta watu. Ithagariene. O muthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaini. Ewe ni we ngirithano thukumana ihinda rigana atia we? Ndiakwirwo na itinigana. Ewe kari uyu mwathani. Ni gutukanio na wendo. Kengoro gitihotanaga. We ndicowe. Oira ukuruta ndenda, no kure matumbĩ na snacks. Managi. Tukaiyuriririo uguo ni wafundurukia. Shaitani mwathani. Angi magacokerera kanitha. Ukinderie kwa Ngai na maguru mere. Ground ikire sawa. Uteti naguo ukarika. Kamango we. Mĩciĩ ĩgatiganĩrio. Mambo ya siasa staki tena. Campaign ke staki. Mĩciĩ nĩ ndogo. O mũthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. O gũkũ kwa Inooro TV. Tumahatha tupuragia kuwete. Twagirirwo gukorwo tukiherithika muno. Riria merirĩria mathu maĩtana na iroto cia ngoro. No nginya ndĩrĩhĩrie. Abishaki mehereterera wone ũrĩa ngũgũtwarithia. Gũtirĩ mĩkuru mĩnene kwa mwendwa. Niĩ rĩu ndĩrenda famĩlĩ yakwa. Pragia na Kiara no nginya manjokerere. Nĩ ũrata mũrũmu ũcacĩtio nĩ wendo. We nĩwe ngoragwo nyendete mũno. Niĩ ndĩ na ngũtũra ndĩ mũthiru wa mũtumia ũmwe. Nĩ rũgano rwa ngahĩha cia wendo. Diga. Kumkum Bagia. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. O gũkũ kwa Inooro TV. Thank you. Gĩthiĩ na mbere na kwĩrorera Inooro TV. Tabarĩra ĩno ĩtagwo Inooro rũcinĩ. Tũkũrehagĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji no rũtha. Tondũ ndĩmũtigaga ciumia 2 akahinga mwaka na nĩ ngahingũra mbere na ciumia 2. Kiumia kĩrĩa kĩngĩ gĩathira Njoroge nĩ egũcoka. Tũramuramura magathĩti na kandarathi no ĩrathiĩ na mbere ya Benjamin Wangari ya kumuramura magathĩti rũcinĩ. Good morning my brother once again. Good morning. Na gũtikĩrĩ na hũri na wangenia. Ndacokia ngatho angĩkorwo nĩ ndagũkenia rĩ ngwĩciria nĩ ngũkenia andũ aingĩ tondũ ona gũkũiguithia weri ti ũndũ mũhũthũ. Ti ũndũ mũhũthũ ndikwendaga kũrĩkia ũcio nĩ wakĩrĩkia reke tũrĩkie na no gĩkeno kĩnene kũigua kandarathi nĩ njega no ũngĩona mũndũ kandarathi gĩikare kĩruhagio rĩ ndathiĩte ũũ nĩguo hawĩra rĩ hawĩra we wĩ sawa na ndũceragĩrwo ũkaga wĩ smart ũkaga ũcanjamũkĩte wĩ mũndũ ũramenya ũrĩa tũreka koguo kandarathi yaku 99% rĩ nĩ ndamĩkĩra kĩrore hau hangĩ nĩ ha Joan. Oh yes ndatwarithĩtie ũru ndaigua wega mũno nĩguo nĩ arakũrehera chai kuma Morgan Bean. Aya kũu nakuo nĩkuo tũnyua chai ndigũkianĩrĩra
ngioneketa itoe ni kui kenjikareta ugiakwaria muno ri ndukimenya koragwo ikaire uru ni kwaria muno ndona wigira ngatheti ya Daily Nation iguru na nio tukianjia nayo tondu itua riu ni ndona wari tua niguo eroiga atia Daily Nation eroiga atiriri ghost workers paradise in the counties arutia wira ndira meta ciiruru cia wira ni ikoretwo igikenerera kuria cikaraga amwitirutaga wira no ni ciamukagira mbeca niguo turaria uhoro wa aruti wira gutari ni mamukiraga no matiurutaga toguo woiga na hindi ria twarikirie githurano ri magavana 25 ni meranĩire ati ni meguthuri maruti a wira othe aria marutaga wira counties ini na governors amwe tukiona moka na ngari cia county magithie kiharo na makigo mundu arugame ngari ni ria twarithagia niguo ni ngari icinyiha matereba makiingiha magavana nacio ni matwirire atiriri ciumia igire igethira ri tuko tuthurimite aruti aitwa wira na tukaingata aria gutari tumenye ni amararuta wira ni aturari ha wira tukeheria ciiruru icio woiga na riu ri no magavana atanana tu aria mahotete gwika uguo na makahithuria atiriri ati mbia citu cia igoti ri ire irehagwo ciiruru ici ri ni bilioni 4 na milioni 300 icio ni mbia cia mwaka mugima kuma riria twagiria na thirikari ici cia devolution kana wathani wa matura ari kuma hindi ria magavana makinyithiria maguru bururi uyu ri mwaka wa 2013 yo ni miaka 10 ri tuteithitwe ni gatiba ya 2010 mbeca iria ciurite na njira ya ciiruru ri ni ciringi ngenenge ya wako ai cigana bilioni 35 na thegia ya uguo ati governors ri ni mahuthiriirie na makaga kuoya makinya ma gucokia ciuria kuri bunge ya Senate kana kamiti ya Senate iria rathuthuria maundu maya nyafara wa magavana no nyafara wa magavana etagwo bunge ya Senate na nikio waigwekirwo Senate is dragging its feet twina maseneta ithayo ni maregucia igota cia tongoria na niyo twihokeire gigatiba maturorere riu ri wangari witu ri no uragitira andu ani tuthi page 7 no uragitira magavana maya kuria wichi uyu wikikite kana urekika na tugithie page 7 ni turashorerwo bicha hena ganyamukega muno haha ka o county iria itororoketie niguo ni twajia haria rugongo county etagwo ya Vihiga ina aruti wira ciiruru 48 na ndoya o mweri marihagwo mushara wa biacara cigana milioni 2,909,516 uguo kwa miaka 5 mithiru ya wathani wa governor Wilbur Otichilo mahuthirite bia ikariha ciiruru milioni 130 2,770,960 ni tuthi county ya Nyandarua hindi ya governor Francis Kimemia ati kwena aruti wira ciiruru 360 andu acio o mweri hindi ya Kimemia ri marihagwo o mushara wa milioni 80 na 400 maite andu gutari no o mweri ni marariho milioni 80 na 480 ati miaka 5 yathira marihitwo milioni 400 ma inya 4,413,215 hold on my brother guku ni Nyandarua oya milioni ici 400 iria cirihite andu gutari unjire wira uria cingerutite county iyo ni cingirurite barabara citu itura riri nigetha itura riri rirutagwo irio cia njega nyingi cingihonia bururi uyu ihote gukinyira thoko barabara cinginjake uguo waiga thibitari cia Nyandarua cingire ndawa tungire na thoko tungire na maundu manene muno no milioni 400 ri gutiri ciarirwo ni ciiruru hindi ya Francis Kimemia tondu badilisha na mieri ena niguo ni tuthi West Pokot guku arutia wira ciiruru awira wira gutari ni aingi muno tondu ni 2,300 no ne togoretie na ciiruru ithi twaigwa mweri umwe marahuthira bia cigana milioni 16,666,3
batandatu ma mirongo itandatu na ithathatu. Uguo kwa miaka 5 ya Governor Lunyangapuo. Billion. 1 billion. Ciathie. Itura riu. County ya Pokot. 1 billion kwa miaka. Ciario ciathira. Hende ya Lunyangapuo. Nĩ tũthi Murang'a haha. Murang'a. Na Murang'a ĩkotwo na governor ũmwe kuma devolution yoka. Mwangi wa iria. Murang'a rĩ. Nĩ makoretwo na aruti a wĩra 200 ma 22 matarĩ kuo. Ciĩruru. O mweri andũ acio mararĩhagwo milioni 16 na ngiri 297. Mĩaka 5 ĩgĩthira aya marĩhirwo. Ciĩruru ici ciarĩhirwo ngiri 977 871 milioni ti ngiri no milioni bilioni etigetie ngiri 23 kũrĩa Murang'a ĩiyũre mĩaka 5 ya governor wa iria. Narok no mũndũ ũmwe aya na ararĩhaga ngiri 130. we nĩ arĩhwo nyingĩ na nĩ ũmwe nĩ arĩhwo nyingĩ. Kĩruru gĩkĩ nĩ kĩarĩhwo nyingĩ amu mĩaka 5 rĩ muoi wa mbeca ici nĩ oya ciringi ngiri milioni milioni 7 800 na ngiri 800 hĩndĩ ya governor Tunai tondũ kũkũ nakuo nĩ kwa governor ũmwe mĩaka 10. Tondũ ũrĩa ũrĩ kuo rĩu nĩ Patrick Tutu na hĩndĩ araingĩrire. Nĩ tũtonya bũrũri wĩtagwo county ya Busia. Busia kwĩna aruti a wĩra 116. Icio cio nĩ hithe ona ndũngĩmenya nĩ cigana. Haya. Icio nĩ hithe. Wa hospital Jamo. Gũtirĩ karatathi karoneka. Haya. Tũngĩmenya nĩ mbia cigana governor wa kũu Wangandare aramũkĩra maratathi macio. Nĩ tũtonye county ĩtagwo ya Kiambu. Haha naho rĩ Ciĩruru rĩ agorĩa andũ marengi noguo maũndũ maingĩhaga. 2299. County ya Kiambu kwa mweri nĩ ĩrĩhaga ciringi milioni 25. Atĩ mĩaka 5 ĩgĩthira ya Ferdinand Waititu na mũthuri mũratagwo gwĩtwo James Nyoro mahũthĩrire mbia cigana bilioni 1 na nuthu. Bilioni 1 na milioni 500. 1.5 billion mbeca iria ciarĩhirwo Ciĩruru Kiambu na Kĩruru kĩmwe kĩrĩrĩ reke ngũre tondũ nĩ ngũthomete handũ wa Matangi arahithũririe ndĩ governor wa Matangi no arehe ndeto ici. Governor wa Matangi aratwĩrwo mbeca cirarĩagwo mbeca cia Kiambu ciarĩo na njĩra ya rĩrĩ. There are workers who left and went to other jobs but are still drawing salaries from the county government. Mũndũ nĩ athire no amũkagĩra kamũcara. Tarĩu tanie nawe tume gũkũ no account no ĩrekĩrwo mbia kuma gũkũ no tũtirĩ gũkũ nĩ twathire no John no atũtũmagĩra mũcara. Na nĩ kuga atĩrĩrĩ igĩtũmwo ũguo rĩ itirakinyĩra mũndũ ũrĩa biũ. Aca hena gĩoko kanyamũ aracokia. Aya tarĩu wa Matangi arauga atĩrĩrĩ ũtaũre. We have a case of someone who is a long distance truck driver but was still getting a salary from the county. Ati twina mundu umwe uria ni mutwari wa long distance kona ni wa marori mutwari wa marori kundu kuraya akoretwo atari kuo na ni amukagira muchara. Another one left and went into business at the coast but was still drawing a salary. Wa Matangi added. Ati akongerera atiriri governor wa Matangi umwe ningi akiwatiga wira agithie Mombatha no kai muchara wake no uramukinyagira Oguo in total tondu migurio nayo haria kwa nguthu bado ukuu nakuo kuretwo heheto tondu na umarana arutia wira riri 607 marihitwo kwa miaka 5 milioni 300 tondu o kiria ni milioni 5 ukotho bado riu bururi uretwo ciringi bilioni 4 na milioni 400 kwa miaka iyo na njira iyo heheto kuria kunina. Tuthie page 2 ni tuguthira devolution mwe page 2 ri ni wamenya kwina ciana ici turatwara junior secondary iria ikoretwo na thigithigi ya uria kurathie. Junior secondary arajia 7 8 na 9 niguo
mwana ucio kuratuika eguthomera kuria arathomagira ni uhoro uratiurwo ni kamiti iria irakoretwo kwekirora maundu ma githomo riu horo uria watindo kiario muthenya wa ira ri na matina iguithania ri ni uniform eguikara na uniform eno arari nayo 6A kana ni akwikira uniform njeru nicio ngara iria cieho na kuringana na uhoro uria wandikitwo haha kwa ihinda riri ni ati ni ta maiguanire mekire uniform njeru nigetha matigithukanie ona marakibatara kuigua ni mathie junior secondary muciari umwe ni ararugamire aroiga atiriri we ni akuregana na uguo aragurirwo uniform njeru niki na niguo wa mbere cina goro wa keri hati ndanacenjia cukuru ari o kuria ni athome na ria arathomaga nayo 6 tondu ikirio njega twamucenjeria nguo niki ni muciari tini ona tukona ndikire muciari agakaya koiga nguo cina goro na gutire na mbia niguo nguo no arekiraga na ti ndarukure noyo abatie guthi na mbere nayo mwanjira athie nduka-ini ngagura uniform ingi yake na ni uhoro ucio wa thogora wa githomo niguo urarorwo thiini wa uniform iyo no muciari ucio aracokerio ni mundu uretwo Collins Oyu ni mwandiki munene ngwataniro ya arutani aramwira muciari we taru koro mwana uyu waku arathire form 1 ri ithe ndungiamugura uniform njeru uguo itikira ona riu athie gikiro kiu kingire umugure uniform njeru nigetha riri tumakuranage me cukuru iona mwana ucio igwa ari kaundu areka tondu kwa ihinda riri ni twambite tukamugutha meciria amwekire kigeranio na twamwirire ona gitiri undu kiroiga ona tutimwirite mawoni tugakirwa atiriri the police and the nurses have common uniforms. Uniform does not contribute to the performance of a child in school. Ati vorithi ona marigitari gikiro kia nurse makoragwo na uniform imwe. Na uniform ti wetumaga mwana atuike ni athoma. It is like going to an office with or without a tie, but you perform your duties. Nita guthie wobici utari na tai amuona wewe na tai hau na niri na tai na no turamura no wira ni turaruta etiguo so the question of children having different uniforms in Kenya has been a problem because the cost differs. Some are very expensive and they are sold at specific shops. Nigetha iria nirio ni arutani anene he nduka ĩrĩa ũtũmagwo ũkerwo ithue uniform itu tumiguraga nduka ya Kamau na Wangari niho tuguraga na niho guthie na ũngĩaga guthie hau ũgũre uniform ihana ota iyo ni tukugiana riu mwico aciari maraugire atiriri okay haya ni tugike uguo wakuhota kugura ngure na wakuikara nere atene ikare nayo hau aciari matina hituka matitukite kigeranio kiu tondu riu wa kugura ngure uniform kuringana na uria ndonire kana nyonete na ngataukirwo ri na hati mwandikire ni ati ni akuiganania ciana icio ciothe nigetha ciigue cie thukuru iganaine mwarimu umete mici itiganite no igo muciari uri iga uri okota kugura ngure uri okuremwa mwana wake athome na ya tene mwarimu nake arauga aca reke tukona uniform imwe uri okuremwa ni kugura ri ateithio ni community uri okuremwa ni kugura ateithio ni community taru goko ni kwanyuka ngemi ciana iria ikuremwa kugurirwo acari mekuremwa gucigurira uniform ri community ya Kangemi ri imagurire uniform hau ni twaigirirwo murigo tondu no community onao ikiri ona andu edi Kamau akang'ethe ngwire ati ciana iria ikoragwo itehotete ti nyingi muno uguo no igurirwo mwana akoragwo wao mwana ni wa muciari tu wa community ni wa muciari niwe wa gikiro kia mbere muciari ageremererwo itura ri kuma teneri mwana kuma teneri wa community no mumuramati na uigiririki ucio ri ni wa muciari we mwene ona mwana ti wothia kuga ni ndaga uniform ni muciari wake uthia gukwira ati Kamau mwana wakwa nde uniform muciari ageremererwo ri itura ni rio yagirira itura kwa ihinda riri ritio yagirira itura tuthi page 4 Page 4 ni haro iria cikuria Kenya Kwanza. Kundu kuu Wangari witu ri. Ni tondu kuratuika atiriri ni kwina nyugu itarathira
na nä twandäkwo haha Inooro TV tondå nä tå marehete rä gå kå. This week Deputy President Rigathi Gachagua and Nairobi Governor Johnson Sakaja traded barbs during interviews on Inooro TV. Nä maikanirie ciugo muthenya wa kiumia Deputy Rigathi wa Gachagua rä gå kå kä rä rä mbä arä na gacuri. Muthenya wa kerä kiumia gä kä Johnson Sakaja Governor aikaire haha hau aikaire na erä makiaria gutire utaraikio ri ugi kaundu muhwa nyai muikia muhwa tariu mundu gwitwo Sakaja to ni arahurwo ati ni araruta wira na Azimio anjirire ndangiaga kuruta wira nao na no eguthi na mbere kuruta wira nao tondu guko Nairobi UDA ni minority na ni aheirwo rutha ruu ni president na mutongoria wa Azimio Raila Odinga na nikio oire andu atatu akimatua mawaziri thini wa thirikari yake nigetha wira uruteke guko Nairobi tondu guko Azimio ni maingi tuamwe niguo angiagire gwika uguo ri wira ni ukwaga kuruteka ndungeruteka niguo anjiguithirie haha agicoka akiuga atiriri he maundu mangi ma nyumba matare makurutwo na nja niguo. There are things that we are supposed to do away from public glare. Andu maikare maririe kuria nyumba matekweyanika tariu angari tungihitania ri tutingirehe ndeto icio haha acha tuguthii wabici kwa Joan niguo ni tucirire ku etiguo niguo ni riu aya ni mararehe maundu mao ona igä gä kwä tari tå rä a twä kaga tabarä ya å ndå ire rä na må thuri gwä tå rä å gå makungu wa ngå gä rä å ndå tå rä kani nä atä rä rä tå tingä handa ngarari rä era-inä nä tå coke na thutha twä rane atä rä rä hau å renda atä a ni keri-inä thutha wa hema. Sakaja nä augire atä rä rä Nairobi ti ya rå rä rä nä ya Akenya tondå gå kå ndå rä rä ciothe rä nä irä kuo. Sakaja nä augire we ti må rå rä rä ona nä niä ndamå kanjera we ona nä waru å ratå ma ndäciria gä kabira niä ndirä må kabira. Sakaja is not a tribalist ti må kabira by the way ti må kabira kå hå thä ra å kabira å ru tondå gå korwo arä kå rä a ciarä two rä akorwo nä må gä kå yå kå rä a ithuä tå ciarä two rä ti kuga nä mahä tia no kå hå thä ra å kabira å cio kå nyamaria rä angä rä kana kuoya mieke wihuririe na hakuri ucio niguo. Sakaja nä augire atä rä rä irabu itirahingårwo ma estate-inä na hau erumite keni gutikuhurwo ndundu icio kuria na ati angahutia kä rä a å tarä itåra-inä ciana ciagage toro na nyimbo imwe cinagwo nä cia andå agima mwana ndabatiä gå cigua gacigua tuä ka må ndå må gima mwana akå ragie nini niyo atä wigwe atä nä kupe utawezana mwana å ragie nä kä nä kä kä å raneo å rä kwezana kä u rerwo huti å tarä rä nä gä kombe aca na ti gä ciko na ti atakä rä nderu rä u haha nä ta kuga ngä rora ona nyugunyugu ä no ya må ndå å gwä two cabinet prime secretary Wycliffe Musalia Mudavadi na deputy president ona nyugunyago kå ringana mwandäki haha rä onayo ndä rä irathira na ona gå tuä ka thĩinĩ wa mũtaratara wa mwathanĩre wa gatiba itũ deputy president niwe wagĩrĩirwo gũkorwo arĩ o mũnene wa niwe bosi yao nake deputy president Gachagua gũkũ akiuga atĩrĩrĩ ahũri biacara ti ngũnia cia waru ciĩbokeragwo ikĩbokoragwo ũrĩa mũndũ ekwenda no nginya maheo gĩtĩo kĩa kũgĩe na mũbango no ũmenye kwĩna nyugunyugu rĩ ona na hau ti mwandĩki wandĩkĩte rĩ ira nĩndĩraiguire president akiuga aroiga o mũndũ wothe uraruta wĩra ngani araiguire mĩario itũ haha ira o mũndũ wothe uraruta wĩra nĩ wa bata na arekwo arute wĩra amwaga kũruta wĩra no tũrĩhĩngĩcĩka gũtungata mũingĩ nĩ arerirwo rĩu haro icio ingĩ rĩ cirĩ Kenya Kwanza rĩ ciumĩte Mũrang'a haya na ndirakuonire na women rep haha akuhorera Betty Maina ndiretereirie mburũrũke ndiraiguire wamuria atĩrĩ wamwĩra atĩrĩ na nowe ũkoragwo Mũrang'a kana watonya Mũrang'a arĩ ũndũ ũcenjagia arakwĩra nĩ ũrĩa andũ mona rĩu rĩ Betty Maina nake arĩ kwarũka Mheshimiwa Alice Wahome ũyũ wa maĩ nĩguo ni aramwĩrire Mũrang'a tiyo ministry ya maĩ na aroiga atä andå a Mũrang'a mathĩna mao no maninirwo nĩ Rigathi wa Gachagua ti Wahome
Angĩkorwo mũtirĩ maĩ Mũrang'a ti Wahome ũkũmũrehera. Maĩ mau no marehirwo nĩ Rigathĩ Gachagua. Nĩguo Betty aroiga? Nĩguo augire, nĩ ngathĩti ĩroiga rĩu yoete. Ira ndananjĩra ũguo. Ira ararĩ mũhoreru mũno. Mũno. Hau enda ndaugĩte wega atĩ maĩ minister wa maĩ ithe tiarĩ ciu Mũthoni wa Wahome. No oiga kũngĩthigĩa na thĩna wa maĩ no marehirwo nĩ Rigathĩ wa Gachagua. Tiarĩ. Yũkeni. Rĩu rĩ pundits, no igua andũ metagwo pundits, political pundits. Andũ acio nĩ arĩa rĩu mohĩgĩrĩire rĩrĩ na ũhoro wa gũtaũra maũndũ ma gĩũteti. Marauga atĩrĩrĩ, the consistency, the boldness, and the outright display of personalized contempt for the CS is becoming a political puzzle. Hey, puzzle ni kirigisha. Urabatara kurigicura. Ũhoro-inĩ wĩgiĩ maine na ũrĩa mĩario ĩkoretwo ĩgĩikio ĩrongoreirio minister wa maĩ arĩ wa Mũthoni wa Wahome rĩ nĩ na gũkorwo na ũcamba ũcio rĩ nĩguo mwandĩki ndaigua uga rĩ nĩ haroneka hena kĩrigica na ithuĩ tũragĩtire gĩoko. Political pundits kana pundits kulingana na skuli ya mũndũ athomeire are questioning how a first-term member of parliament can have the guts. Atauria yari agiũtetiri nĩ maroria mũmbunge ũyũ arĩ rita rĩake rĩa mbere gũkorwo mbunge rĩ aruta kũ ũcamba ũyũ to take head on the CS who had in the last election won a third straight term and is one of the founder members of President Ruto's UDA party. Ũcamba ũyũ wa kũng'ethera arĩ Mũthoni wa Wahome o ũrĩ ũmwe ũrahotire ithurano-inĩ iria ciĩrĩga ta mũmbunge wa Kandara na nĩ ũmwe wa arĩa mombire kĩama kĩa UDA iyo imakũ mũndũ ugwĩtwo Betty Maina arauga handũ hagethe ũteithio kwa Wahome kaba athiĩ gwa Gachagua. Gachagua is my good friend and ally who calls me on a daily basis. Yũkeni ũngenda gũteithio ndũkanathi kwa race thi kwa Gachagua. Amu etaga Betty o mũthenya na thimũ maragio mũthenya na deputy president. Ũguo nĩ makuhanĩrĩirie mũno. Ugwa uteithio wake wothe wa andũ a Mũrang'a tondũ arũgamĩrĩtwo rĩu ya Mũrang'a rĩothe rĩ abatara gũthiĩ no umire kwa deputy president Rigathĩ wa Gachagua no ti kwa Rais Wahome nĩ amwaga rĩu kĩũria nĩ rĩrĩ no ũrahe Betty Rugarĩ ũyũ nani anamsukuma tondũ kũringana na atauria yarĩ nĩ marona ndangĩkorwo akĩruta mĩario ya mũthemba ũcio hatarĩ na gĩoko hena gĩoko ona ndĩraiguire wa mũria nĩ ũinaga nyĩmbo icio igoka atĩa aroiga nĩ ũrĩa andũ mataũraga rĩu na haha aroiga nĩ ũrĩa mũrona gĩoko hena gĩoko kĩratindĩka Betty umanĩre po wa Mũrang'a agĩa na ũcamba ũcio enaguo gĩoko kĩu rĩ ũngĩgĩcirĩria ndũĩ nĩ kĩnene nikio mũndũ agĩaga na ũcamba nĩ kĩnene mũno no gĩgũkunĩkio ũguo tangano irio igwa ikiheanwo kagatĩrĩrĩ atĩ kũrĩ mũndũ wathire mena mũndũ kũrĩa Mombasa mathi nake maharĩ orĩrĩ-inĩ akĩona tambũrũkia guoko kũhinga mũrango nĩ ũkora tongĩrara kũu ndũngĩrara tũthi page 22 wa Ngarĩ tũtikahucio nĩ gĩoko ndakwĩra no kĩgĩre mũndũ haha page 22 rĩu rĩ kũrĩa Maragwa tũrĩ Mũrang'a county tũrĩ Mũrang'a na rĩu ici nĩ ndeto njega mũno nĩguo taũ nĩ taũ Maragwa Maragwa nĩ ndĩmĩine agakorwo na gatĩri kũndũ kambe kwendia kwĩna maũndũ mega maroka mwaka ũyũ tondũ Maragwa nĩ gũkuongerereka population na andũ 8,000 yũkeni kũu nĩ kwega 2025 tondũ nĩ kũrakwo thukuru Maragwa nĩ kũrakwo Mũrang'a Technical Training Institute MTTI thukuru wa wĩruti wĩra mawĩra ma moko na kwĩ ngĩrorete kũrĩka ĩretwo Kenya Medical Training College Maragwa Campus KMTC ĩkũrehe ciana kana arutwo 2,000 ĩrĩa ĩngĩkũrehe andũ 8,000 acio nĩ andũ 10,000 ndakwĩra rĩu rĩ nĩ kũragĩcirwo mũno
kuria nyumba cigũgĩakwo cia arutwo aya gũkoma tondu no nginya magĩkoma tingĩkiuma kuria maumire ku county yothe macoka makainuka. Expect Maragwa town gũkũra ta Ngara. Ona Ngara ĩno Maragwa kũhana Ngara tondu nĩguo gwakoma high rise nĩ ũndũ wa aya makĩona kũrĩa marĩgĩikaraga arutani arutwo yona aciari twagĩthiĩ graduation rĩu town ĩno nĩ yokĩra ona arĩmi haha rĩ nĩ mateithĩka nĩ mona gwa kwendega indo ciao biacara nĩ yarũga rĩmwe. Ũhoro ũyũ tũraheo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Professor Peter Kagwanja nĩwe board chair wa MTTI Wangari tũrĩ onawe haha 2018 ĩka ĩmwe ya mũgũnda Maragwa yendagio 600,000 nĩguo 2018 mũthũ twĩ nawe haha 2023 January ĩka ĩyo ĩmwe rendio milioni 5 atĩa na ngĩra Njoroge wa Gĩthĩnji tũrĩ o haha ngĩmũra Njoroge tondu nĩ ndaikia ritho ndona wĩna kanyamũ rĩ igĩrĩra nĩ ũgũteithĩka akĩnja Maragwa nĩ kũraihu rĩu one nĩ orwo nĩ mbia utonga mutheri ũngĩigĩrĩire ĩka igĩrĩ ũngĩhũthĩria 1.2 million wendie thaa ici milioni 10 kana uge ndũkwendia wake nyũmba cia arutwo aya tigamwe no ũyũ nĩ ũndũ ũroka ici itikĩrĩa ici Vision 2030 ĩno nĩ Vision 2023 haya eke ngũhendetwo ingĩ nĩ waigua thibitarĩ wa Maragwa nĩ ũrambata gĩkĩro na nĩ siasa cirambĩte kũrũgamia maũndũ maya na siasa rĩmwe ti njega project ĩno ĩngĩanjirie 2020 July no ikĩamba kũrũgama nĩ siasa Maragwa level 4 hospital nĩguo gwakwo MTTI na ĩgũkorwo na arutwo aingĩ mũno rĩu rĩ oya ciana 8,000 kana arutwo 8,000 na nĩ mekũhũthĩra mbia tatara o mũthenya o mũrutwo nĩ arĩhũthĩra ciringi 100 weka mathabu ma naihenya na gũtuĩka mathabu ndiũĩ rĩ mũno rĩ nĩ ũkuona atĩ mũthenya ũmwe mbeca iria igũkorwo igĩthiũrũrũka gũkũ nĩ 800,000 icio nĩ mbeca nyingĩ mũno cigoka taũni ya Maragwa ici nĩ mbeca rĩu rĩ mĩgũnda mũndũ ũyũ na mũgũnda kũu Maragwa mumenye kwĩna maũndũ manene maroka taũni ĩno nĩ ĩracenjia mũigithia wĩna kanyamũ rĩ nĩ aigithie gũkũ taũni ona barabara ĩno ũrona haha barabara ĩno ĩ thĩinĩ wa taũni ya Maragwa na ĩtagwo Wanye nĩ etwo wega ĩretwo Wanye Road in Maragwa town rĩu barabara ĩno Wanye rĩ nĩ ũgũkora rĩu ĩgĩkĩrwo rĩngĩ rami kũrĩa mĩena gwĩkĩrwo kaburo nĩ hana nĩ hunyũkĩrĩire mũno yagĩrĩ akorwo nĩ thoko ĩno ũrona aya nĩ arĩa mĩarĩro nao mathondekerwo ũhoro mwega nĩ kuga ũrauga atĩ na njĩra nguhĩ mbica nĩ gũcenjia ya itũra rĩrĩ na reke ngwĩre nĩ kũracirwo mũno nĩ andũ megwĩtwo local landowners ene mĩgũnda planners surveyors and security personnel nĩ maraikara mĩcemanio mũno magĩcira tondũ cukuru ici ciahingũrwo rĩ nĩ gũkwendwo kũndũ kwega kwa arutwo gwa gũikara matigagĩthiĩ gũikara in shanties nĩguo kũndũ gũtekĩene gũtarĩ riri tondũ kũu no magĩkorwo nĩ drug dealers and criminals nĩguo ni na nĩkĩo na kamĩtĩ ĩyo ya ũgitĩri ona wĩraikara thĩ amu andũ mangĩingĩha na make atĩrĩ nĩ kũgĩaga na tũmĩitũ tondũ tari mwana waku agĩtwo gũkũ rĩ ũthiĩ kuo nĩ kwamba gũciria gũikara kũ wakora gũikara mashanties-inĩ rĩ ndũkũigua ũiganĩire wahota gũcenjia no ũngĩkora kamũciĩ kega rĩ koguo rĩ rĩu thaa ici wĩra mũngĩraruta nĩ kũgĩra mahiga ndarugũ nĩguo mũgĩakaga maburati gũkũ manyũmba ma gũkomborithia exactly tukinyie hau rĩrĩ he kaũndũ nguonete gathaka kũrĩa page 3 page 3 rĩ mwanake ũyũ ndikwenda no sawa mwanake ũyũ niĩ nĩ angenetie tondũ ndĩ ũmwe wa andũ arĩa mendete history na mwanake ũyũ aciarĩirwo nyũmba ya ũthamaki na rĩu rĩ nĩ arĩtie maũndũ mega mũno megiĩ ũthamaki kũrĩa kwao amu nĩ aumire kuo na agĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Amerika nĩ akĩandĩkĩte ibuku na rĩrendia rĩrathiĩ ta mwaki wa gĩthaka na nĩ arauga atĩrĩrĩ nĩ aririkanaga nyina akaigwe na mahinya mega no nĩ akĩrĩgĩte ibuku-inĩ augĩte atĩ o ta ũrĩa ciana gũkoragwo na ciana child rivalry we na mũrũ wa nyina
ndi muru nyina muguthukiire akimunyita mashati akigucia chain yari nayo akimuringa ngudi njega ya gitindiko haria gwirire bakuri ya kuhe nguirio ona we gicerekana one ne ahurwo handu haha ri kindu kiria kinene muno kioneka ri ni ati uyu ni agite kurumirira unduire na nikio aumite kou agathie bururi wa Amerika. Uyu mwana kene munaniri niki uyu gutunio na kurema uyu akoima nyumba ya uthamaki agathi mucenene kwa Amerika. Uyu ti mutunie ungirora mutunie ri ni muru nyina tondu uyu ri ndewira ona ino igweta gwatia aretwo spare gwaciarwo Diana aciara muka wa Sharuthiri uria ni muthamaki hinda riri ni andu ngumenya kandi kega mwanyu wa cai haria ugetire atia Magan Bean ati Diana arikia kumuciara ri na cigo cio ndironire Charles tagurire ate muri atiriri riu no arikia wira ukujiarira mundu uri ukoyo thamaki na wanjiarira spare huiru ati uyu angiaga no oneke wira no arikia wira waku no arikia kai hari undu ungi na uthamaki ukoyo ni William ya ti uyu ona ni agitagirwo ni nyumba yo uthamaki yes riu uyu ri ni kiria ni ndi mugiteri wa uthamaki we ugitagira nyumba yo uthamaki uthamaki ni nani ni ndoraga riri mundu atuike mundu aheo iteo ndu agutwika mundu no ndugatuo riri kiundu kingi tutangikinyirika riu we aratuonirie ati ona nyumba yo uthamaki ri aria meriragiria gugathie ona kuo ni kuri mathina muturire-ini riu we ari kuruta ndeto cia nyumba turacokereria na The Standard ena mutugo View Sasa. And for dessert, yeah! Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. Ina thina munene na ni ngwirite babi ati kumuriha mbeca double. Koguo ni uramenyaga Prita ni arorire thero. Januari no kenera offers cia back to school na mathogora ma gugucanjamura ni undu wa January hari indo cia thukuru ta exercise books, turamu na fejo, textbooks na indo ingi nyingi. Oho ni turi na indo cia mahuthiro ta tissues, tauro cia theru, maguta ma kwihaka na ingi nyingi. Ni uhuthu cerera nduka ya agent wa Kopiere gukuhiriirie ina ruri rwa yeru rwa Kopiere rurakuguciririo ri kuraihu kana ucerere www.kopia.co.ke kana ura thimu 0800-721-295 wetie order yaku. Ririkana twina delivery etari marihi hari orders ciothe. Kopia, maisha rahisi. Goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wa fata muno na nikyo tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru edit aria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nituye ati mahinda ni mbeca na nikyo tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Tidero tue morata utahana tarage
no wegwatire rwimbo ruru tasikiza tune yaku akirundu raithi muno hihinya *811*344# ugikene muno ririkana Inooro ni mucie wa aini othe. Neke komwareria kaingema The Standard. Nitwahuta wa ngari. Nitwahuta. Counties 22 cia bururi uyu witu gutierega itata mbura nderega kura na ni ahutu na tutire tuona riwa tarere miaka 40 mithiru. Ona bichere turacurerwo haha ri ni urona ta mirurume ino ya mahiu iria mahiu marikitie gukua ate miruruma etagwo miruruma muthe no horo etagwo miruruma riu ri no gugitheka nundu wa miruruma na kabica ga ciana haha igicaria mai ciana ici guku ni riri guku kuretwo muciano ni muhaka-ini wa Kitui na Machakos na mai maroima gatata mutungi ucio ngikaiyura ni muthenya mugima nigetha kinuke na tuwi tu ni waigua maundu ta maya tumeriga hindi ya ng'aragu etagwo ya gathirikari riria twari ya mutu wa yeru ni ukuririkana ni 1984 maundu ta maya tumerigia hindi iyo kuria rugongo nakuo ni Mandera andu maratunyana mai na mahiu ng'ombe ni renda mai na mundu ni renda mai niki no kunywa mbere ya uri ungi haha ni hagia thina munene. Haya riu ri andu ari othe ahutu Kenya ri na turabatara gwika mituki kana tukuhoya thungu andu akinya mundu akenyihia iwe nyihie tondu uri tukuhoya uri wina kindu kiu ndagitari ugago mwire hari haragutura aguthondeke ha tira ni twenyihiria ria tukwenyihiria tondu twina andu milioni 4,500 marenda ati andu acio andu aya marenda gutangikirwo marenda irio undu wa naihenya irio cio teithio kana ni ruhi tukwarira ng'ania wa ng'ania atire na thina ri ni tukwenyihia tondu mundu wa economy nake aratwira ati riri haya mwaka uyu turi wa 2023 mwenyitia mucibi tondu kuringana na uria arona economy ritigokorwo ririega ni atunina ningi ona ni atunina tondu ndegete mwaka uyu niguo ndiroimira ona ni akirigwo ndecirite riu ari kuheana ndeto cina hari maundu mangi arona tutarona ri no ona riu nitugukorwo twi hatikaini ni atukate tuthi page 8 twarie cia kahua page 8 no ni tungihutia nini tu page 8 page 6 sorry tuhutia account ici hotu kuria kwina mathina page 8 nigetha page 6 sorry ni account 22 nicio ireketie kuhutio kundu guku ri kwina county 9 out of 22 ta tuthomere 9 out of 22 ni kuga ni Kilifi, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana, Wajir, Isiolo, Kitui, ginya Kajiado Kajiado ati gukugo ni kuo ng'aragu yakitie mwaki. Haya he kungi kwina ng'aragu no tiguo othe matura mamwe na mamwe taru Kirinyaga he kundu andu ahutu no tigi Kirinyaga guothe ukora wodi imwe kana igire Kiambu ri Kiambu ona kuo ni kurahutu na reke ngwire na mutikonage Kiambu mugeciria ati Kiambu ndiri thina ni kuri andu me thina Kiambu ku andu mararagira matarite ni na kai kwani urathwari ciugire shibe hamjui mwenye njaa nona Kiambu ino muonaga ati kurura na ni mwairia ndogu niguo kwiragwo uguo mundu uyu muthini ndaiguaga hau heragwo ati ni mwairia ndogu acha uthitongetio ni Kiambu ni gukuhiriria Nairobi uguo tu tondu Kiambu ndiri miniro yenjagwo ri ndiri maguta ri na mau ni mokire ri nona Kiambu na ni makonyire kahua mutugo ucio wakuga Kiambu ni gutongu iko njira ya kumihinyiriria haya yes na the investor ko mutugo ucio wakuga ati Kiambu ni gutongu it's a way of discriminate county yo tondu bia cie ikigayo cia ma county na utheni ni kindu kimwe kia uria utumaga
Kiambu gutiri kindu angari arabu andu aya neingi muno nona tondu aikia kura mari milioni na kindu ri ni kuga aikari ni aingi ni gatuka kari maguo kuona ni gwakirwo muno Kiambu mundu ni araragira ya amu ndungiria nyumba ni ukuria ndekira ndungianyurira mwana ni ukuria ihiga riu ria ndungianyurira mwana Kiambu ni kuhutagwo kou kungi kwina ng'aragu kumwe ni Machakos nona Machakos ugithie tugithikire nyagari nduri tugeragira na nduona Machakos haka-ini na Machakos mwena worio ni Machakos kundu kwihiga ihiga wonaga ukarigwo rikurite maitho na ihiga ritikirire ari muore koima kindu andu acio mariaga ki me ng'aragu-ini haya na Ikuru he kundu kuhute kuria gwitu county number 32 yukeni kwe kundu andu marakararira nona Murang'a eno kwa Joan Murang'a gukihutagwo haya kabururi uhutagwo wothe uyu Murang'a ndu ino itunda mwana wa Kianda ikorobia na maembe na irigo haya Wangari Murang'a mundu ahubuta maembe rurimi rukatura kimwe na kimwe tiguothe na uko Kianda ukari iembe ukamare nginya ukamerorera toria ngui gwitu cinywa iria tugarirorera no ndu waigua kuma Nyandarua guka Murang'a ri no mutito haya turehe irio guku bara hau ndurikiria igithaka kiu itari yarika ndurikiria igithaka kiu ndehage irio Murang'a na Murang'a ni tondu kwina irio gwitu ni murimaga ndu ni ithu twa bururi u irio we feed you na koroni tukoragwo na mitaratara miega ri twateithia Nyandarua yagire ni getha riria yaruta irio ri ikahota gukinyira andu aria materi uria nguretwo ngiuga Murang'a ni kurahutwo Wangari ng'aragu andu makaga irio piu mundu akararira inu enye Nairobi nyonaga muri a sausage kenuthu mugate haya nyonaga nyama mugithurania haria buffet-ini kio kiara kia andu a Nairobi ri nikionanagia ukona mundu arekira irio na ndekunina agacitigia thani-ini he mundu utarite thiko igiri gwiona ni gukondo kuge nginya watho wa muihurire ucio ni undu wina ruo Nairobi ndu guko ni andu ni mendaga kuonania ta nona irio tigagio gate icio hari mundu ungi ni thani ya kumuteithia uturo-ini na family yake na family yake haha tungikuithia o mundu murigo thirikari turetikirie thirikari thirikari yes thirikari ciothe kuma ndia muthungu yeah tondu mangire matuhe mai turime ithu twendago mai yeah ni mani kwari na mubango tondu tukoragwo na mibango miega bururi-ini uyu ni ndaigua mubango ria ndathomaga ati gwikinyia mwaka wa 2000 gutire muci uguo bururi wa Kenya utakahingurira mai thina wa andu aya twathura ri mathia kwiyenda na tumenyaga uguo ta Kenya matikuthia yani nona gika kabini eko akitwirira maundu maingi na mega muno no aingira ndikani kuriganirwo to tari turenda mai just give me water na nigure mani Wangari honie andu akwa he mai wone ngirima kuria taita he mai ni mekaji andu ndire ndo mai haya kundu kungi kurahutwo ni Elgeyo Marakwet and for the first time ni ndaigwa Nyanza kwi ng'aragu ni ndaigwa Nyanza kwi ng'aragu by the way Homa Bay Migori na Siaya uri waigwa cio makeheo irio tondu ona iria rikirio hau na ritibataraga kurima county 13 iria cina riũa inene Garissa Lamu Narok Tana River Makueni Tharaka Nithi Baringo Laikipia Meru Taita Taveta West Pokot Nyeri na Kwale ebu no kuo kuoneka ta gwikwega tuthi page 12 tugithie tuhinyiririkite page 12 ni andu amararuithia ciana tari marigo maroa mari kuraga ciana na guthukia ciega cia ihee ciega cia
taru kore akodo gwitwo Wasingishu, Baringo, Elgeyo Marakwet na Nandi. Tumwana 16 turatwario thibitari ihenya muno. Kore Moi Teaching. Thutha wa kugĩa na mathĩna maria maraumanire na mũruithĩrie tondũ kwĩna quacks. I don't know why we commercialized circumcision. Ndiarĩ ya ũhoro wa biacara. Kũrĩ ndũrĩrĩ ciothe iria iruithagia rĩ, tiarĩ ũhoro wa biacara. No rĩu nĩ yoirwo ĩgĩtuĩka biacara. Kũruithia nĩ gwatuĩkire nĩ wonjoria. Thĩinĩ wa bũrũri wa Gĩkũyũ tugaga atĩrĩrĩ, ũnjĩtĩke njuge ũguo, ndũngĩhota gũtongio nĩ thakame ya kũruithia. Ona arĩa maruithanagia tene amu matiarĩhagwo, gũtirĩ mũndũ ũrĩ wanatonga. No na tũhiũ twĩ harĩa. Nĩ ndatuona tũtũ. Tũu ti twa gũkera nyeni. Kana gũtinangia mboga. Kana gũtinangia meroni. Nĩ twa kũruithania. Na gaka kamwe nĩ gekũruithia ihĩĩ cia kinyo 20 mũthenya gategũthambio. Rĩu hau nĩho tũrendwo atĩrĩrĩ, mũtugo mũhĩtũke nĩ mahinda rĩ, tũtiganĩrie naguo. Na haha mũtugo ũrĩa ndĩraria ũhoro waguo nĩ kahiũ kamwe kũruithia, atĩ nĩgetha makorwo nĩ akĩrika kĩmwe, kahiũ kamwe kũruithia andũ ihĩĩ nyingĩ. Haha tingĩteithia, twĩ mahinda mangĩ, ti mahinda marĩa marĩ ma tene. Mũruithania we mwenyewe wa mũrora gĩkorĩ. Atĩ nĩgetha guoyohie. Warwa mũndũ ũcio na ndwara cikinyĩte haha na ciaga gũkorwo cikuĩte mũrimũ. Ndwara icio na gũkũ thĩinĩ rwara rũu rũtirĩ rwathambio, rwĩna gĩkũrĩ gĩkũrĩrĩire gĩko kĩrĩa mũndũ ũcio enakĩo mũruithania ũyũ ũranyita kĩga gĩkĩ wa ngarĩ ena magigi marwarĩtie ciana mũno. Rĩu haha rĩ, ona no twĩre thirikari ona wetonyerere kũrorwo nĩ atĩa, tondũ ta rĩu bũrũri-inĩ wa Gĩkũyũ rĩ, bũrũri-inĩ wa Gĩkũyũ ciana icio iruithagio nĩ mũndũ ũkinyanĩirie ikĩro, rĩgĩtarĩ ũrĩkũ mũthomeru na akahĩtũka. Circumcision ũhoro ũrĩa warĩ wa ndiganĩro rĩ, nĩ wathirire. Rĩu tũrerwo atĩrĩ, circumcision is not just removal of the foreskin. It entails the real cut and the post care. Tokuruta. Katutiga gũtenderia. Nĩ wega gũtenderia tondũ rĩrĩ, kĩrĩho nĩonire tũhĩ twĩrĩ haha iciri tũratwarirwo mũtumia ugaga atĩ kĩga nĩ kĩarengwo kĩrathi gĩkanyitithanio. Ndona maratinagio ta ũrĩa tinangagia tũrigo tũinge nĩgetha tũrĩo buffet-inĩ. Mbica ĩno ĩcoretwo haha rĩ, haha page 1 rĩ, nĩ mbica ĩna thithi. Itachoka ho by the way, kama toĩ rĩu nĩ ũyũ ũrekire ũrekaga ũũ. Ũyũ nĩ agĩrĩirwo gũkinyũkĩrio ikinya we, nĩgetha hagĩe kania harĩa harĩa ndũhĩtĩtie nĩguo kũrenga ikarie. Ũcoke akĩga gĩkĩ karuta wĩra atĩa mwana na kĩhokeirwo maũndũ maingĩ mamwe nginya rũciũ rwa bũrũri. Reke njuge ũrĩa mũhũthũ gũthuguma nĩguo ni ugo ũcio ũngĩ nĩ atĩ ona aya gũkaga kũhikania tondũ mũirĩtu angĩhĩtĩa rĩu ningĩ akĩone ũrĩa hatirĩ nĩona nĩ mekwaga rũciaro. Nĩ tweka ũru mũno, nĩ twahĩtĩria ciana icio mũno ũtũũro wao, na nĩ ciana nini mĩaka 13. Nĩ twathũkĩria ciana rũciũ rwao. Nĩ tũrĩkie na page 21 wa Ngarĩ. Nĩ tũkũhota kũrĩkia. Twake tũrĩkie tu tondũ Charles Gakuo nĩ oka na nĩ mũndũ wa mwega mũno atũthomithie rĩrĩ. Mũthuri mũrata wakwa nĩ athondekaga rũciũ rwa bũrũri. Mũno. Page 21 Kiambu gwĩka mwaki karanjĩtie. Page 21 gwĩka mwaki karanjĩtie no nĩ karahoririo. Gatana cina. Kiambu MC nĩ maranjĩtie kũnegena. Na atĩ makaumũrũrũka no rĩu gavana Kimani wa Matangire arĩ ta mũthuri mwene mũciĩ ũcio rĩ na mũndũ ũrona haraya rĩ wĩna mũthĩgi rĩ nĩ araikarire thĩ na MC acio na maracira na maroiga rĩngĩ ndeto cia Kiambu itiriumaga gũkũ nja ũguo.
riu ni maraiguithaniirie na basari ni kwanjia kuheanwo mweri uyu ungi fomu ni ikuma maheni maria marari ho to marari ndeto cia maheni ri ni ati basari iraheanwo na wa Matangi Foundation ni mundu umwe MC umwe athire kuhea mehe no gutiri undu tocio ni mundu aragia maheni niki kwaria ma nigetha oneke atoi muno egune na gwacoka kwa hithuka tari uri egucoka ekuwi atia eguconoka muno mundu ucio ndire ndiramenya no tugukimenya ni uriku ucio toyo nebatie kwanirirwo uri orari na mucianene kwa ati basari iraheanwo na wa Matangi gutiri undu tocio acha wa Matangi ni undu wake private ti undu rakuruhana na county na ni marakiwe mekuruta wira ta timu othe ni maragiria na mucemanio mwega no uyu ni undu mwega si ndio kwaria ni kwendana na ndetori ciaritio ni igiaga na mwerekera uhoro ucio utongoretio ni governor na majority leader Godfrey Musheke they said they will all work as a team yes takindu kimwe kuria bunge na ruhonge rwa wathani na ni tugukimetha atongoria aya by the way ngetha magiuke magicire uyu Godfrey ri ni ekwendwo oke ona governor no ngimuona ri mwire onani ni ndiramucaria governor no ndimuhurire thimu ni ngumuhurira thimu ndimurie kana no oneke tondu ni uramubatara ngumwetha na thimu no ni kurathire wega ni maraiguithaniirie hau ni hega mundu uretereire haro ri ni kai ni ekuigua uru wi mundu uretereire Kiambu ciumburane ri itikũmburana ni maraiguanire gutingigwo mbu one we no ndo tarora thimu yaku kana hena ndo marakwira ni andu aria na he mundu ukenetio muno ni wira witu etagwo Ngiri ni umiwe GW ndimwetaga national government araiga ate araiga wira ucio ni muthaka na Kamau Alanet ni agukugeithia muno ndageitheka na mwalimu nake auga excellent no kuna mwalimu ekwandika excellent na gakunia agukwira ri ni kuona ni wahituka asante sana na ithe wa Njeri Vita Maguri ajira ngugeithie muno ndageitheka na mundu gwitwo mwenda wa matatu na Rufus Kariuki wa matatu kuria kiria na Baba Jao ona kenia kugeithia muno indi he muthuri murata waku wi wandikite ibuku na agatugwetanie na muturi na mutigaire wa wero wa mburu etagwo Ndirangu wa kurera Ikipia na ibuku we niwe mundeheri na ni wathiite mathiko na kuu na riu ni joni aratuirorera ni akena muno tondu ni ugatiriri governor gacemania nake ha no kire mathiko hinda wathiite guthika murata waku mururi one ni amwe ni ugati ni agire kanya ga kwaria nawe no tumenga na ndimuone na riu ndigutumone athuri ri na ndikuhurwo ringi ni ukuregera haha riera-ini kana uge ndigutwara ni uri ndwara ndigutwara wa ithe wa Njeri wa makohoko icio ni agwititie ihinda iraya na mburi ya mwiri umwogitia na riu Ndirangu na ndakwena ndikite ibuku ritagwo Spy Master aya sasa ndetekira we ni wokauga niri ni ndi tayari tuthie no ni mugubanga na riri na Wambui wa protocol mwabanga na ri no guthie tugathi anene mukurehe protocol ni mwatuikia nja tondu andu a protocol ni manegenaga hindi ithe wa Njeri mutigaire okire guria gwito Vatican kanitha-ini mugathe Mwai wa Kibaki ngiharakishwo na protocol ngiharakishwo ni ndirari MC ngiharakishwo arugama ugira atiriri nani anakuambia ninaenda mahali unapeleka watoto bio ya dini ngeigua ndaconoka no ngiaura mugiconoka kingiuga na ngoro atiriri nigikinyore uria mutumia niwe wahika aya thengi muno Benjamin Wangari ni kwenda kuheana pole sana kuri family yothe ni gutigwo ni father in law David Kamau Muna uria wahurukire mweri 8 na agathikwo rucio Friday mweri 13 kuria Nyandarua County Olkalau constituency Mirangini ward Kehuho Mwagaza village uyo ni mundu ngumenya pole sana murage wa Jimland no nduma na mutumia waku ni gutigwo ni father in law akahurukio rucio mathiko macio magakorwo Kehuho Mwagaza village Mirangini Olkalau Nyandarua County ingekohoka tene ni tukanyitanira mathiko-ini macio pole sana kurekereria ucoke kura redio-ini na wahitukira hau he Joan ni undu wa cai yes ni ngugera hau Wambui ndirigite kumuona Wambui erutha twambire kumutuma kuria Seychelles wow coke agerere uguo Morocco
choke agerere Shamal Sheikh riu agioka ri takuwa me relax kabisa kwa ni mundu nweriria kuruta wira ni kwa gavana we mwene iyo ni kiria turacokereria na Charles Gakuo Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mundu amenyaga higo ciake ni ciathuka. Ungiona ndariri ati ni wanjia kuimba maguru, rucini rwirokira rucini uthio wi muimbu. Hwaini ugakorwo ni utigire kuimba. Tayari ukoragwo ni ukinyite stage 4 ya kidney disease. Stage 1, 2, 3 citire ndariri. Rĩtwa nĩ George Waciuri na ndĩ na gĩkeno mũno nĩ ũndũ wa gũtũnyita mbaru na rĩu phase 5 nĩ hingũku na o ta ũrĩa twamwĩrĩire atĩ Optiven nĩ tũgwĩkĩra mabara nĩ twĩkĩrĩte Taito nĩ tũkũruta na warĩha ngiri 100 ngiri 1 ĩrathiĩ gũteithia andũ arĩa matehotete gĩkamũheani Ngai akũrathime. Kĩũria we nĩ oĩ mũro witũ nawe. Ndũgecirie ndiũĩ atĩ nĩ mwaintabire na ndiũ nĩ we na gĩtheca. Nĩ rũgano rwĩna thirihithanie. Gũtirĩ kũndũ kĩũria rathi. What? Mimi nakula kila pahali. Ũkoroko ũcio wĩna ũgũgwĩke thĩna-inĩ we. Ndio. Ũma ũkaga ũtheri. Either ũnjagũre niĩ kana arataci. Ndĩrenda andũ mamenye kwanyu no ũtũĩ. Wendo ũkagagia ngoro. Diga. Kĩratumia mendaga atĩa? Ithagariene. O muthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Kambuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya athondeki njorua a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo Box Profile, Europe Tile, Jenga Tile, Corrugated S Profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tũcerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Good, thank you. Gethi na mbere na kwĩrorera Inooro TV. Gũkũ maũndũ mathiaga ihenya, especially rĩrĩa mũndũ aika. Njoroge wa gĩthĩnji arĩ o rũtha, no arakena no aregangara, no ndĩmũririkanie na mũndũ wĩna njĩra cia kũmũkinyĩra amwĩre rũtha nĩ rũthiraga. Na nĩ akoragwo Facebook yake ĩtagwo Njoroge wa gĩthĩnji. Ndĩrenda twarie ũhoro wa mathomo ma ũgendi na mĩkawa tondũ kũu nĩkuo mbia irĩ, kũu nĩkuo ũtonga ũtigarĩire. Na gĩthomo gĩkĩ tũgũthoma na mũthuri mũrata ũgwĩtwo Charles Gakuo, nĩ mũrũgamĩrĩri wa thukuru wĩtagwo Air Travel and Related Studies ũkoragwo Karen gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Ciana itigaikare mũciĩ, reke mwana athi handũ kuongerera ũgĩ ũngĩmũhotithia kwĩyandĩka kana kwandĩkwo. Ũgĩ ũngĩmũhotithia kuona ũndũ wa gwĩka oro na ihenya ategũkaya ategũteta atĩ gũtirĩ na mawĩra. Happy New Year my brother, gĩthĩka rũcinĩ na karibu sana Inooro TV. Wakangethe, ũkwĩrwo atĩa? Ũĩ kwaga mũno ũtirĩ na ũũ. Happy New Year. Happy New Year my brother. Ũhoro waku? Nĩ kwega. Nĩ warĩ o wega? Wega mweri mũgima. Mweri na kinya wathera gathiĩ biũ nĩ gatheuka kahutĩro karĩ atĩa
Kahutiro Well, it's nice to see you. Nice to see you. Na kanyama kange ndonirio kariri ati gathinji. Ke muno muno. Kana gecama muno. Na ndwe explore view mwako. Ndekoni ari origita ugithinja ri ningakuonia gathinji. Kega muno otherwise ukopoa. Niko poa kabisa. Ndakuona uguo. Nina kauru. You look good. Ndahetoka mwaka wako wega. Ndari Arusha. Rari Arusha. Urie kuona uri yaku guturaga. Ndari Arusha, ndari Serengeti. Ndari Lake Manyara, Ngorongoro. Kura ndajire ndi munini. Childhood memories. Gatoragwo ni guka wakaguthie national parks icio na reserves icio cia ku Tanzania. Ndona it's the money very busy. Ugo rari rugendo nostalgic. Nostalgic. Itagwa bridges. Ukaigua ukarika noria kwahanaga ona hindi iyo. Very nice. Tanzania ni marathi wega muno na tourism. Twa kwihuga ri megutuhituka membere itu tondu parks yao ituraga uria ciahanaga natural. Miaka yothe kama natural. Na ageni ndoroni atiri ni aingi kuria ukira guku. We must do something. Okay. Sawa. Na wewe umwe wale muhigiriria muno maundu-ini macio Charles Gakuo uguo na gutongoria ndeto yo ya gucenjia guku gwitu ri ndeciria no korwo wi ho muhari-ini wa mbere na hindi ria njugire ni uroka ri he muthuri wetagwo Andrew ri ni murata muno wa muthuri wetagwo First Mayor Fares Chege ne kuria Naivasha na Andrew ajirie Naivasha na Andrew ni tour guide na Andrew ajira ingigathie Naivasha amiwe taruhiro wake very good na Masai Mara nayo amiwe taruhiro wake very good rire igura ni uroka njira ngugeithia muno no murenjetagwo wa Andrew na de Naivasha na de tour guide na ndaukeirwo muno ni maundu maya ni ageithike na gethie First Mayor Fares very good riu ri nikio ndoka guku tondu kigerio gihaku kuma abakangethe iki gia form 4 KCSE na kioima ni ukioe gucekera ima next week riu ciana ici turari horo wacio muthe kama uri ni ikirikitie kigerio kia form 4 rume ci horo wa careers na careers tugiciro horo wacio ni ci wagweta na ci waria waiga atiriri ciakwandikwo kana ciakwandika na ni maundu ma tourism ni kimoi muno for 31 years kama uri rautaerogi guteithia andu na ciana makona handu ngwiraga ati ni ndiguka wa maundu ma tourism tondu githomithitie murutwo wa kurehera kinya mwana wake ri uguo ni kuga atia ni watuika ni wetwa guka wa tourism uguo we guka wa ugendi ni grandfather wa tourism na hospitality niguo tuterie kothi ici wena cio ni kothi iri kwira fatara ki mbeca ni ci yani maundu mothe nigetha meiguire matikana uge matierirwo ni kothi ni rathatu iria main courses na ngwajena cia mikawa kamau ya mbere ni hotel management managers ya mikawa matiri maigana ejo ni ui na kothi citungwira ciothe cia miaka iri manager ni mundu ukoragwo akimenya uria ageni magutugwo horo wa irio horo wa uria me kunyitwo ugendi na makunyitwo mauta macio horo wa mukawa othe generally uria ukihana iyo ni etagwo hotel management na ndo cio ngwiraga matikiri maigana makirikia wira ri magithi ku manage mikawa ino minene tukaragia horo wa 5-star hotel na 4-star hotels iyo ni kothi ito ya mbere hotel management yes ya kere ni ya kuruga bici tikana one tare wira munini wa kuruga chef ri maheagwo kinya mbia nyingi gukira hotel managers they earn more than hotel managers ti uncommon kama uguthie kuta Dubai kana Qatar ni kwini ngorona ciana ciakwa nyingi muno kuu ngwiraga hindi ciothe ndi guka guku wakora ati kundu kuu ona chef ni maraheo mbia nyingi gukira hotel managers tondu mukawa ni guthie handu kama u associate kundu kuu na kiria waheo ya kuria ona iko nyumba ihana atia ka ni njega atia ri irio ithuke ri ugaga kundu kuu kundingicoka ringi ndiakenire irio itiari njega nona irio ni kindu very important hari irio no ciendia kundu kana ithukia kundu na ithukia kundu nikiona ona andu chef ari kuma mukawa fulani ri arumagirirwo kuu athie ni ara mamwitikitie na irio ciake chef ni very important
important. Good. Na guthi bypass ni wonaga haria thia kuria gachoma kahutiro kumuthi ndegweha ndegweha one ajita kutumithagia no ritu tumithagia ati mundu ucio auma gwitu kuria Air Travel and Related Study Center Karen no ni akohota kuruga any kind of cuisine in the world irio ciothe cia thiini wa thi African, American, Japanese, Chinese nicio cietagwo cuisine tugaga irio tugaga cuisine tatugaga cook tugaga chef de cuisine the boss of food chef de cuisine the boss of food so cuisine ene irio cuisine ene irio na matire maigana kogwo ingiothi mukamu na ndika give me food don't give me food give me I need some cuisine ayo ne go bypass with your boy go gathi I hope Badiga kigode na mweteo ene wira na bisitire shaigana imagine niwe kamika no mine ne kama ule imagine ile tasaragati kamera ndenda cuisine ene gutwara rĩu mwenye ore guka wega muno na tigoro kuingira national park ya Tanzania kire shilingi 110 cia Kenya kana cia Kenya 100 you know the East African community 110 Kenya shillings imagine no rĩu tugatwara tari goro agenire akuma na East Africa nio marihaga goro tithwe so ni manageable rĩu rĩ tukugaterere ma chef matire maigana na nikiona ngamikawa ino meigi 5-star hotels the chef kwa hivyo oimete Australia chef no mikawa ino menene tutwegania chefs we must do something ndoka wikatere kama kwa pili kule muciari na kule mwana mecirie uhoro wa causes cia kuruga ni undu wa kwiyandika na ni undu wa kwandikwo good na tutigatiga kuria na population ino irongerereka exactly niyo irongerereka na twatuka kirute gwaterere we are becoming more and more urbanized rugi this supermarket equation ni kuria kinya githeri ni gukua mukimo no tware mucie iteguo it is going to continue is a trend that is going to continue irio itikaga mundu wa kuria na gutire hindi tukaga andu tukaigania andu a kurugira andu kana yakwa yandika kana yakwa andika haya course ya gatatu ni kothi jero turokire na yetagwo events and banqueting management andu ko manage mabura wina graduation wina horosho wa ndaigo kiari wa kugimara andu acio riu tutira ura twaruga gatire tukaruga etagwate ithemba wina ithemba no gubanga horo tondu thiku ici tutitaga ura twetaraga atumia nyakinywe goka na ikaruga na kina iyo igaceragirwo na maruta mangĩ with all due respect igaceragirwo twenda gwita outside catering companies agoka karuta wĩra wake mukamũrĩha ũrĩa mũramũrĩha agathii ndĩratraini ciana iria ciauma form 4 na arĩa angĩ me industry-inĩ not trained maũndũ ma events banqueting and leisure management adionire ni undu ngitanga mundu na igongona ni ukwiyariria tare na mundu uraguteithia kuribanga ri irio ni gucererwo mahua mage ibondo mokagerera mo irio cogerera andu mathire ria gedi mathire andu ndionire maundu macio na kwina trends cia irio ura ihana andu ru mena tumauru twao nie ndi diabetic nie ndi haha na haha ni kwenda mundu mutaramu wega ukamenya ati giki kirugitwo giki riu kindu professional na ni aingi muno I agree with you so yo ni ko strike kila research yetu udhudhuria tweka udhudhuria witrona atiriri kothia banqueting and events management catering twetaga outside catering na ina lugha yake ria ni kindu gikwenderekana muno thiini wa Kenya no menya magongona matiagaga o weekend gutikaga handu hena igongona na riu andu marahikania kinya juma Tuesday Wednesday Thursday o muthenya o wothe koguo mundu ukorwo ari serious na gwika course ya banqueting and events management how ni ho ndirora nie the frontier the future ere maundu maya ma uria Kenya natuka urbanized so the three courses hotel management food production no etagwo culinary arts na banqueting and events management tukio horo ugendi ru niguo tugweta tourism yo ima hospitality kutoka tourism tikajagia na yakwa nie
tour guiding ndikire tour guide ole wanagia andu kuria megugithie makamatwara Masai Mara Amboseli Savo kuu guothe Naikuru na Ivasha kwa mwalimu kwa tour guide Shwaiga kwa Masai Mara agagithie na nejwe kuu guothe Kisinja Kivukio Topish kuu guothe ndunginyita kuu ni area cia Mara kuria uthia kuona kiria ukwenda kuona nyamu ni ire territory ciacio kwa ni miruthire ni ukumenya kuria uguthie niguo wone pride na mathaa maria Lions tutaga miruthine nocturnal nikiona gate ugikira ukoraga ikiria ioragire utuku they hunt at night miruthi na ngari no chitari etagwate chita etagwo ginara coka na etagwate kanyutu kau gako ni ka muthenya turi na ihenya na gwika atia oria kuguthura ka hita muthenya kahitaga muthenya na ndio kana menyaga ati nyamu ira ciothe iriaga nyama iko na maitho ha ta maya maitu na ire iriago iko na maitho ha na matuma ire iriago ni mathiurukaga uguo niguo kuigua mekiria kiu giothe ndie ndamenya uguo iyo niyo tour guiding kahe andu kirira kia nyamu kia miti kia unduire wa andu a Kenya na Uganda na Tanzania makanyita agenisho macoka kuria kwa makoiga twari Kenya twikora kama gwa Kang'ethe tour guide excellent mwenda gwa thabari ringi ukoni gacogothie thabari ringi ya Kenya kana magathi maka invite andu angire mwathie Kenya tour guide wanyu akorwo ari kama gwa Kang'ethe ukorwo ari a fully fledged tour guide gutiri undu wa Kenya unduire wao nyamu miti nyoni utoi nawe gwako professional wira-ini waku professional na aria mako mari professional matiaga wira itondo gwo guthia niguo kana ni low season kana high season no maretwo hindi tondu ageni matikaga guka na riu ni kwega muno ndara prospects cia mweri wa kanana ri kuma June na July na August uria booking ihana mikinya mikawa-ini ri tondu kena ciana ira attachment kundu guothe Serena Sarova kuu guothe ni thia utwara ciana ciri attachment we guarantee attachment ni ndirona ati focus ya 2023 tourism Kenya ni tukaga kuria ageni gitu magakoma twagakuta kwihararia wega kuria magakoma na ngari ira ikamatwara tondu very bright very very twathire through a very good year twarikio wega mwaka wa 2023 ni mwaka wa Kenya good iyo ni kothi ya kana tour guiding ni miaka iri ciothe ni miaka iri kuma hau twathie kothi ya international travel and tourism aya ni aria mathondekaga rugendo ageni matana kinya Kenya ageni marihaga mieri 8 mwaka before mokite guku makariha kambuni ciona cia tour Combo Safaris Sense of Africa, Abercrombie and Kent, Mikato, Somac, Paul Mann, marihaga mbere mbia ciarĩ hũrĩ kana ũrĩa itakĩrĩhĩtwo rĩ magathondeka rũgendo marĩ wabici wakinya mũthenya wa mbere gũkũ wakoma Kempinski wakinya na ndege cia ũtukũ kuma hau ũroke gũthiĩ Mount Kenya Safari Club na inyukie kuma hau ũthiĩ Sweet Waters na inyukie kuma hau ũthiĩ the Ark kuma hau ũthiĩ Naikuru ucoke ũrigĩrie na Mara ucoke uke ũrĩe dina yaku Carnival ucoke Kĩwanja thabarĩ ya thikũ 7 kana thikũ 8 rugendo ruthondekagwo mbere Kamau ni andu mekete course ya international travel and tourism oko rugendo ruru na kundu marathi na ndege maybe sector ta ya kuma Nairobi guthi Mombasa mathi na ndege ni kuraihu mathi na ndege ni 1 hour ukabuku ndege ukani Jambo Jet kana marathi na Safari Link kana marathi na ya Kenya ukabuku ndege yo rugendo ruru ruothe kuhariria ruharagire mundu ekete course ya international travel and tourism ya miaka iri na nuona to ginya ukiandikwo Kamau nyokwiyandika urabatara computer wa computer na internet ya na license mako wiki atia utewira yo ndio kothi ya gatano Kamau ni kothi ya cabin crew ale metagwo air hostess na niwe ati kuma ria kinguki giokire aria matwikire retrench ni ndege ta Qatar kana Emirates kana Etihad ona kana Kenya Airways nuthu wa matiacokire wira nimonire kenie thie nyanjie maundu mangi makwa riu ni kuga atiri Kamau twina chances nyingi muno cia andu
mathie maandikwo mabũrũri-inĩ macio na nĩ ngũraga nĩ thiaga mũno nĩ gũthiĩ Qatar na kũrĩa guothe thiaga nĩ ngũraga andũ nginya ndege-inĩ nĩ andũ hete nĩ andũ thomithĩtie wathiĩ mĩkawa-inĩ ũgakora nĩ andũ thomithĩtie wakenaga mũno tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ mwarimũ akoragwo akĩenda Kamau ta kuona atĩ mũndũ ũrĩa athomithirie nĩ areka atĩa nĩonire wĩra nĩ arathũkũma kothi ĩno ndĩrakwĩra cabin crew no wĩtagwo air hostess no wĩtagwo flight attendant no wĩtagwo flight stewardess na anake meciragia atĩrĩrĩ Kamau atĩ nĩ airĩtu aika mangĩruta wĩra ũcio it is an equal opportunity employer 50% men 50% women in fact ona ndege imwe nĩ ũkoraga ona men nĩo aingĩ nĩtũgũkũrora ũraihu waku tũgũkĩrora weight yaku na mĩaka yaku mĩaka yendagwo igana ndũngĩjoini industry wĩna makĩria ya mĩaka 26 haya wĩ makĩria 26 makĩria ma 26 ndũngĩjoini koguo ũkaga cukuru gwitũ wĩna 18 kana 19 ũkarĩkia wĩna 21 tondũ nĩ mĩaka ĩrĩ kana wĩna 20 rĩu kuma hau wakĩandĩkwo wĩra koguo wĩna chances njega mũno height yendagwo ĩrĩkũ nyambe njuge kĩrĩa gĩtũmaga twende height nĩ ũndũ wa rĩrĩ Kamau twendaga andũ araihu atĩ tondũ nĩ ũĩ ndege itũ ũrĩa hana warathiĩ na ndege Kamau ũkona atĩ itĩ ikoragwo ciĩkĩte atĩa nĩ nyingĩ mũno rũĩ wa itĩ mũndũ mũraihu atĩrĩrĩ Kamau aikarĩte arũgamĩte harĩa mbere ya ndege-inĩ rĩa kĩmbĩni ya ndege nĩ akuona arĩa marenda attention kũrĩa thutha gĩtĩ kĩrĩa kĩa mũico tondũ itĩ icio nĩ kwagĩrĩ kinya kinya 50 kana 60 ndege nene ta 380 Airbus nĩ ũkora andũ ũcio nĩ nyingĩ mũno kĩmbĩni-inĩ kũrĩa thutha no ũkorwo mũndũ ũrenda attention na ndũngĩmuona okorwo wĩ mũkuhĩ kiasi gũtikĩrũ kĩngĩ tũngĩtũma tũkokĩria ũhoro wa height koguo anake-rĩ ũhoro wa weight-rĩ height anake matigakorwo marĩ na thĩ ya 182 centimeters 182 centimeters nĩyo 5 feet and 8 inches ũguo korwo Jimmy nĩ mwanake angĩrutĩra ũcio mũno Jimmy wako wa kamera gũkũ nĩ mũraihu Jimmy ndamuona airĩtu na ũndũ makoragwo makĩrĩ naturally short gũkĩra kĩrĩa gũkĩra men yao nĩ 163 centimeters which is the same as 5 feet na 4 inches nayo nĩ minimum ona ũngĩenda kũraihu hanta mũthaica itu-rĩ acio nĩ twendete mũno mũndũ mũraihu biũ ũritũ naguo-rĩ twaragia ũhoro wa maximum rĩu anake matigakĩrie 72 kgs na airĩtu-rĩ matigakĩrie 62 nĩ ũndũ wa rĩrĩ ndege ĩno ĩna itĩ ũcio ũguo ndakuonia-rĩ ona corridor ĩyo ĩtagwo aisle-rĩ onayo nĩ ngunderu tondũ ndege ti njari na tũtikwenda mũndũ oke akoragwo atĩ arahe service kahora andũ ndege ĩkoragwo nĩ randi kũgũa ĩkũrandi hũgũra randi twĩra mũndũ flexible mũndũ fast mũndũ swift koguo ĩyo nĩyo recommended na ti ndĩroiga nĩ kĩama kĩa International Air Transport Association IATA nĩ ũkĩte tũkĩrĩ members na kwĩrĩa last time atĩ we are the only ones in Africa gũtuĩka Premier Circle members ndarĩ Lisbon mweri wa kenda gũthiĩ kuoya kĩhengerenũ ĩngĩ na nĩ nguona kĩhengerenũ icio gũkũ for the 15th year running koguo nĩ ũndũ nyendete na ngoro yakwa na IATA no mamũkithagia igeranio kĩgerio gitũ nĩ very interesting all materials cia gũthoma na kĩgerio na mũthenya wa kĩgerio ciothe ciumaga IATA ĩkoragwo ĩkũrĩa Canada Montreal in Canada rĩu mũthenya ũcio wa kĩgerio rĩ wĩna laptop yaku haha na laptop yaku wĩna webcam nĩ arakuona wĩna webcam nĩ arakuona arĩ Canada ũrĩoreka exam to diploma to anywhere in the world. Can it Dubai? Can it Sydney? Can it South Africa? Can it London? Whatever it is.
kigeranio uria we Japan uria we Cairo Misri uria we Lisbon kuria urari mareka kigeranio kimwe the same gutire gia Kenya the same day. That is a universal qualification. They can Kenya kinya vaccines icio na andu cio ciokaga na ndege nĩ nĩ ũĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ andũ a air cargo aya marutaga wĩra wa kũbanga ya mĩrigo ndege-inĩ ndĩrĩ matirĩ maigana retio aya ndikoragwo nginyĩtie arĩa ndĩ nao na no nginya njuge atĩrĩrĩ Kamau haha ũngĩenda gũka gwa Gakuo Air Travel and Related Study Center kũrĩa Karen kĩndũ gĩkoragwo kĩrĩ kĩa bata mũno nyonaga kinya aciari marahĩtia hanini na ciana nĩko wa kũmarũnga ũhoro wa mĩtugo chances igakorwo cirĩ kuo gũthiĩ anywhere in the world no ũkona atĩ aciari amwe nĩ mararega ciana ciao ciume nja wa Kenya nona we are wasting foreign exchange tũra waste chances cia wĩra kũrĩa nja wana mwana nĩ arenda rĩmwe no mũciari nĩ akatia nĩ arega na kĩndũ kĩngĩ ngoragwo ngĩkerera mũno kũrĩa gwitũ Kamau nĩ discipline tondũ wĩra witũ nĩ highly regulated na tukorwo tũrĩ is a small village uria mwana eka kana uria mundu wa wira eka Emirates umenyekanaga o hindi yo ndege ciothe watuka blacklisted nikio kwa tuko na very strong counseling department mwana ucio oka gweka inquiry shukuru gwitu tumikaragia mena muciari wake tukamuria passion yaku niki Kamau we uri gwenda kuruga uri waruga muci wendete kuruga ki niki urugiri umuthi no nginya ukiri uruge kana we ukaragia ukaruga ndirenda guthi kuruga ito kuri mundu karaga oiga atiri I'm passionate about this but do you have what it takes kana gutindiko ni we ukiragia kana gukirio ciana ici ndina cio gwakwa Kamau ndina ciana hakuhĩ 600 ciothe no ndĩciethere wĩra mangĩthikĩrĩria. Are you passionate? Are you disciplined? Ũkarũmĩrĩra ũrĩa Gakuo arakwĩra tondũ ndĩna 31 years experience ũgatĩĩka na kahiga gakũrũ gatio gake gararagwo nĩ maĩ andũ matuĩke atugi andũ marakena andũ matuĩke athana ndikana wonete mũndũ mũtheru makorwo marĩ tourism-inĩ almost all of them tondũ tukorwo na our own dress code wakorwo mũndũ ena macuĩrĩ manene tourism-inĩ na yokarora wothe na materu nĩwonaga nĩ mũndũ mũtheru meka ũndũ na tourism look ona mĩkawonaga na gũthera tukũgĩtũkĩra nguo cia goro nĩkĩo ona tũkona uniform so that we are all unified in giving service to those we serve. 95% andũ arĩa marĩ tourism industry-inĩ akona shi ona tour guide and dereva mũndũ ũrĩa opinion ya Kenya harĩ ũcio mena ona na kama kwa na matuka Kenya kwa nĩguo ya
mĩaka ĩrĩ. Tourism na ndio yaku ya tour guiding. Tour guiding, yes. International travel. Travel and tourism gũthondeka rũgendo. Very good. Cabin crew maheanaga nyarari iheanaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ndege-inĩ. Na ya mũgwanja ya cargo. Arĩa mabangaga na icoka. Mabanga ũrĩa mũrigo nĩ flowers, mahũa magũthiĩ hau fridge-inĩ. Ĩno nĩ ici nĩ maya nĩ matunda megũthiĩ haha matigathũke, ĩno nĩ nyama ĩgũthiĩra haha na kĩ magathondeka flight. Na ciothe kothi icio nĩ mĩaka ĩrĩ. Cia mĩaka ĩrĩ. Rĩu kĩndũ ũtarĩ ũranjĩra rĩ nĩ ngũrĩha kĩ? Niĩ ndĩ 100% boarding ndioga ndĩ scholars. Tondũ wa rĩrĩ nĩ ngoragwo ngĩmenya atĩ ndakorwo na ciana nĩ ngũmathondeka in a way ũtukũ na mũthenya. Tondũ ngwĩria passion nĩyo important. Na ũtheru ũcio na gũkĩigĩrĩrĩka kũu. Niĩ ndikoragwo na day scholars. Kũrĩa gwitũ ngĩkũheaga breakfast, ngakũhe 10 o'clock tea, ngakũhe lunch, ngakũhe 4 o'clock tea, na ngakũhe dinner. Tukaga supper. Saba nĩ kanyamũ kanini karĩa tũrĩaga tũrũgamĩte high school. Ikarĩa ndĩ wakĩrĩa wega. 1,300 per month. 1,300. Nĩ ũrĩte Kamau na ũkanyua na ũgakoma na ũgagĩkorwo ũgathomithio ũkorwo na international qualification. Teka mathabu macio Kamau agĩkorwo mũndũ araima mũciĩ. Tacokera 1,300 nĩ o mũthenya o mũthenya ũngĩgĩte tarĩ mweri. Nĩ 1,300 o mũthenya. Ũkaga 39,000, 40,000 per month rounded. Nĩ ũrĩte Kamau, nĩ ũthomete na ũgakoma na international qualification. No nyende wĩke mathabu maku ũrore atĩrĩrĩ, he mwana tigiti wa gũkaga o mũthenya cukuru na gũcoka 200 kana 300 mathiĩ. Mwana ũcio reke akĩrĩ ũthiĩ ũguo kahora na ũhoro wa gũceragĩrwo cukuru na ũhoro wa kũingatagwo na ũhoro wa gũkorwo na handũ ha accommodation njega kũrĩa aragĩikara ũngĩkorwo ũrenda kũmũkomborera nja wone kana ngiri na mana nĩ gũtigara kĩndũ. 3 meals o irio ũcitare okay nĩ ũkuona nĩ ũngĩka mathabu rĩ ĩtwarie ma ũngĩka mathabu rĩ I think mbeca icio nĩ fair enough. Tondũ ona mwana ũyũ tuge ta rĩu reke njuge tũikaraga rĩrĩ tu example na kũndũ ta ako tuge tũikaraga Utawala nĩguo haya nĩgetha mwana ũyũ ũke Karen nĩ ngari ithatũ tuge igĩrĩ haya ngari ici ĩmwe rĩ ĩmwe ya kũmũruta Utawala ĩmũrehe taũni ĩyo ĩngĩ mũrute taũni ĩmũrehe Karen tũtare ĩrĩa nĩ 50 na ĩno nĩ 50 rĩu nĩ 100 na ĩyo nĩ gũka gũcoka 100 rĩngĩ maigana macio nĩ merĩ ndarĩ ararĩa na mwana ũyũ tondũ nĩ hĩndĩ kwanja areyaka rĩ na ndĩronire rika rĩu rĩrĩaga nĩ nduthi mwana ũcio nĩ gũkũnjĩra cabaci inya nganagia mũno Kamau nĩ mwaka mwerũ rika rĩu rĩa college andũ acio nĩ mũndũ ũcio ti wa kũrĩa 100 acha ona matatũ mũndũ ũcio ararĩa cabaci inya na kĩrĩa ndĩramonire handũ ndĩrarĩ na ndĩronire nĩ andũ na nĩ meal ĩmwe ĩyo nĩ lunch ndĩ no nginya ũkĩmũtwarĩre breakfast na agũthutha ũguo rauga athuthaga na cai wa thaa 4 na lunch ĩyo roiga na cai wa thaa 10 na dinner. Haya akiuma Utawala Karen rĩ kĩrathi kĩanjia gĩa thaa cigana? Thaa 2 kinya thaa 10. Thaa 2 nĩauma thinacara agĩkinya harĩa Jogoo Road jam agakinya kĩrathi thaa 4. Ndikamwĩtĩkĩria ngorwo ndĩ very strict ũgaka ngorwo ndĩ gwakwa mbirarũ ndugaga atĩrĩrĩ time keeping nĩ very important. Punctuality tugaga punctuality, grooming na kĩmota macio nĩkoragwo na very strong counseling department. Haya mogwati marĩa na mũbara agĩũka akĩinũkaga nĩ maingĩ kabe komere kũrĩa na ndarĩ arathoma kabe kũrĩa nĩ ũkũhũrĩra thimũ mũcari ũnjũria atĩrĩrĩ gakuo mwana wakwa ekũ ahana atĩ ona thathi cio tuku I need to produce him or her. Yes tondũ kĩrĩ boarding na rĩu tondũ andũ nĩ andũ agimagima rĩ nĩ ona rĩticiana na ti kĩrĩa me harĩ ũguo nĩ young adults andũ aya wa mahingĩra kũrĩa rĩ mũtikũrehanĩra thĩna nao? No problem at all. Ũkorwo kũmenya atĩ hostel cia anake na irĩtu ciĩ kũraihu ndikuhanĩrio na hanini
na weekend ile Saturday na Sunday mari free kuma no kirathi kuma mari nya Friday no gima makiatendi kirathi magacoka Sunday maga Friday afternoon mundu kwenda ti must mundu kwenda wacoka Sunday hwaini ni rwa prepare ko refresh Monday negua riu ne ndenda kurehe mwana ni wahe uhoro na ndaigua atiri wako eguka air travel related studies very nice now you are most welcome thank you integi tunirathi na mbere Kamau tukona iteki inya o mwaka kuri ya January na kuri na ya mweri wa kana na ya July na ya October hathiaga atiriri target itu at the moment mwana uyu urekire kigerio December last year at the moment onagiwaga ugu ayage na no welcome ni meguka they are most welcome no there target ya aya marekite kigerio kiao last year December exam ikaima draigwa next week kono ginya gafoso ku extend intake yao January yothe na muisho na gatagati gatagati ka February nirathi na mbere uthiaga uigeraga cukuru atia the first point ni kuhurira thimu na no heane namba ciakwa cia thimu mahe ni Charles Gakuo ogwo njugire managing director wa Air Travel and Related Study Center kuria Karen namba yakwa ya thimu ni 0721 380 590 no dimishokere Kamau chokera ni 0721 380 590 na ndikire mwarimu ni thia kirathi ndikwenda hore thimu njage kono kona madam witagwo Madam Faith we my personal assistant na no in charge of administration koguo namba yake ya thimu nayo ni 0722 66 9961 tagwo Faith Jerry namba yake ya thimu ni 0722 66 9961 koguo icio namba cia thimu nginyita rukuma hau twathi kwaria na twathi na mbere kukiaria uria ukwenda guka but aciari matigetigire grade Kamau neguo tukirikia ni nyenda kwaria horo wa passion 80% of what I do ni passion ona kiria ngorongerora kandi mundu enda guka ni passion 20% yatigara ni kiria ageire agikinyia form 4 koguo ni kuga atiri Kamau muciari no mwendagetigire na mwana no mwendagetigire ahurire thimu kirio na gitano ima tuikare tubangane ndimuteithie one ngimuthondekera mwana wake ikuria ya Travel and Related Studies. Asante thenge muno hi undu tongeka na ucokere namba cia thimu ringi okay gwataga kigo gia kuhinga. Thank you. Charles Gakuo wa Air Travel and Related Study Center namba yako ya thimu ni 0721 380 590 kadimishokere 0721 380 590 kana ya Faith Jerry ni 0722 66 9961 dimishokere 0722 66 9961 gerekeria kama ujugi atiriri Mr. Charles aciari matigetigire kundehera mwana no nacio ciane kuna discipline ya kuigana niguo mahota guteithika na ngiwaga uguo I would like to wish all the KCSE candidates the best you make it the best of luck in their career choice maute make choices igota kumateithia maisha-ini mao na gerekeria jugi ati God bless Rural Media Services. God bless Inooro TV. Amen. Na in particular kama waka ngende tondu ngwiciria ntukite nae maita maingi na tukaragia and I hope niteithĩtie Kenya niteithĩtie andu ni ndirona feedback na ikangenia ona Ngai akurathime akumenyerere na agitira thukuru waku uthereme na ukure makiria ni nyitete itemi nene muno miaka mingi ria gukuria bururi witu. Thank you very much. Asante sana asante amagude ndamenya rwimbo rwaku ningaguthakira Sunday ngagode hau Ngai atukinyaniria
rura rwa mwendwa Veronica rwa Johnny Disho mheshimiwa Thuo wa Gacino wa kuria Nyandarua ni akena muno ni cuisine na njira riria goka Nairobi ni tugathii handu turiaga cuisine tugathii Kempinski turia cuisine thank you muno Mr. Charles Gakuo wa Travel and Related Studies twambe tucanja mukeigire ithatu thutha ucio tukorwo na Gesho wa Wambui wa ria ndaco tukiaria cia ugima wa mwiri tondu titaguku kumagwa. Iga ugima wa mwiri waku wega thiini wa uria ndagitari. Losses ni tumaga andu magina wounds. Ciumaga relationships itarathie uria kwagirire. Kunogora mwiri waku. Mataro ma gwibacirira mirimu kuma kwi mandagitari. Mwaka utathirite mutumia ni arwara shukari, ni arwara pressure. Uthome njira cia kwimenyerera na guikaria mwiri waku wina hinya. Ndukahitukwo ni tabarire ya uria ndagitari thiini wa View Sasa na ufacire ugima wa mwiri waku wega. Every lion, every winner has felt the urge to quit. Don't you give up on your dream. It doesn't matter if you don't have the money, if you don't have the connections in high places, if you don't have the papers. There is a giant in you. Keep working on yourself. No matter what, don't quit. If you are broke, believe. If lonely, believe. If you have lost your job, keep believing. No matter what, wake up every day, dress up and show up. Never give up. Dial *811 *401# to get Never Give Up. Kaga wega ngoro-inĩ yakwa Ngai wakwa arĩ na ũndũ ngĩatigĩire ndakomete thĩinĩ cia kĩhota Jakubu akomete andũ ana kũu Harani ngĩigua kamũgambo gaceke kanjarĩria nĩ harĩ ũndũ kĩmwerũ ndĩrenda ngwĩkĩre nĩgũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ utige kukosagira undu inyumwe umenya ati ndi Ngai wa irathimo nyingi amuni ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ nĩgũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ utige kukosagira undu inyumwe umenya ati ndi Ngai wa irathimo nyingi amuni ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ mũciari endera ciana abaya irathimo ciake kaninera tondu nĩ mũndũ wa thekania nyerwo no Ngai ndarĩnyerwo isakarathima Jakubu athirwo na kĩrathimo kĩmwe akĩhecao korwo nĩ gwaciarirwo mwana kĩhĩndĩ ĩyo ndarĩ kĩndũ angĩagaire Isaka kukosagira undu inyumwe amuni ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ
Nĩgũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ nĩngwenda wĩrute kũigĩrĩra moko ũkũmbũraga na kanua wĩ mũrathime rũrĩmĩ rwaku rũrĩ na hinya no tiĩ thoma thaburiigana rĩa kenda nĩ ũkũigua Ngai ũcio werire Iburahĩmu nĩtũthiĩ arĩa nyihanyiĩrwo gwĩka andũ ake wega wega no tuine nguo yake igũrũ nĩ Ngai ũheaga mũndũ ihinda rĩngĩ nĩgũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ nĩgũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ.
Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. It happened. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Enda kuza nje na kibali yote. Tingo, Tingonjeka, sasa sipo Family TV. How have you been with trophies for our family from jams that cause illness and gold? We use Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Who are Shabeki? Winner, not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Good, thank you very much na kurora Inooro rucine ni ithaa ria muthia ria tabarira no nigetha tuingire thiini wa tabarira ya kimuri na turaria uhoro wa ugima wa mwiri na muno tukwaria uhoro wa thina uthumburaga andu aingi na ngerege makaremwo ni kuria tukwaria uhoro wa kwaga mwana wa mwiri kwaga mwana kwaga mwana riria kana mundu akagirwo ni kirathi na mbere ni kiria kingi uhoro wa magaranĩria na ũndũ gũtara wega na nĩkĩo rũcinĩ rũrĩa ritũ rakwega na gũtũmakĩria na woni ndarĩtwa rĩaku rĩanĩrĩrwo kũhĩtũkĩra SMS ĩrĩa nĩ 2248 ngacoka tũgeta mũndũ ũrĩa ũtaũkĩrwo nĩ maũndũ maya na maũndũ maya agĩkaga akĩmaria na agatarĩria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na twĩna Gesho wa Wambui tumwe muno ta Gesho warĩa Ndashu na wakuma kũrĩa wa Njohi kũrĩa kũndũ gwĩtwo kaunti ya Nyanda. Brother mwaka na karibu sana. Asante pia. Niya na ndio kuzina na niguo kile kwa gafi mabura mahali kama ndio gafi kwambia mashaka ya kidogo mashaka ya shokia gatho muntu wa arata itu twarucia cucu turerete tawo nyina wake motho kana cucu wa Gesho kuma kuria gwito wa Njohi tukumuhurukia na twacokia gatho muno atikira maundu maingi thaa ici no kwenda gutuma ndumiri yako ya mashaka ya family ya mundu gwitwo Kanyoro kuma kundu gwitwo kuria ya network Kanyoro kirogo pale sana kirogo pale Jabu village village chokere mega mo na ndio wala tare kwa na mora da mkirire Gũrekia huruke ũhoro ngoda twari ũhoro andũ rĩmwe maconokaga metigĩraga kwaria mũndũ aritũhagĩrwo makanjia kũblame na nyũmba ehe nĩwe angaki kwaga mwana ũhoro wa kwaga mwana nĩ wa mĩthemba mĩingĩ ta nĩ twanjia hau okay timeta infertility na gĩthũngũ nĩyo nĩ rugĩrĩra andũ aingĩ makĩũĩ ũhoro wa kwaga mwana tuuga kwaga mwana nĩkĩ ni hĩndĩ ĩrĩa mũtumia na mũthuri maikarĩte thĩinĩ wa kĩhiko kahinda ka mwaka mũgima makĩgeragia mũthuri mũciĩ ũcio
wiki ithatu wira wa mandasho akirutaga na njira njega na thina mutumia atagubanga uciari othe mwaka mugima ugathira matari manateithika ucio niguo tumitaga infertility na ni mithemba igana iri ni kuri primary infertility ucio ni mundu uria wike hiko-ini na ndari o handa na rimwe mwaka mugima no wathira history ni yake yothe ukathibitari twamuthikiriria ndari o handa karuta ndari agia kana kahuruka ndari nakane nako ndari yauma ndari history one mwando ya mundu igwa ohete nda acha ucio niwe twamwita wa primary infertility kwina yake ri itagwo secondary infertility kana second degree infertility iyo ni kuga atia mutumia na we muthuri mareo no riu tugaga na niho ndio mari aingi muno giko itu niho mari atumia itu na iritu aingi age kuyu na miaka 35 na kana kamwe tene mikaya shukuru uya to na uri tu mari ora kora aingi me na secondary kuga na ni kagire kana kokeho ona ko agite ndo karuta ndoro handa iyo yake iko ni ugura kuriga ngo tureka turoga ati couples 10% ya couples cio thicike hiko-ini cina mathina ma kuhanda ati muthuri na mutumia ugya atumia 10 hana couples 10 o couple imwe he 10 cina thina wake wa kuhanda hari icio couple iwe mweri urakora chance cia muthuri gukorwo no urashangira kana we na gatithio ni 40% tumia agashangira 50% icio ni 90 wengi 10% ni mundu ena gatithio kanini na kila kanini wa infertility kana kwa ciana na thini wa Africa tradition wetu kwa tu na trauma ile kana no horojo tondu atumia ona ni mahithagira athuri ao wakora mutumia ginya ni aramenya ni muthuri we na gatithio hando no ndarauga acha akahitha mahitha kapio watu oruma gukuru ni cia Africa society ile step itore chauvinism iguru muno oro agwetikira muthuri ni wage mathina ta macio ni horo tare wetika ngiyo atirere gesho wa boy primary na secondary sire yago ni itumi o kindu na gitumi gici wana chini gitumi kire ha primary infertility ya secondary infertility ni itumi ukienda hena cervix niyo gigo ya uciari ewe ngene janene thina ugu ngo mutumia akoragwo hona ya ciga ciutera kwa kile ena ciga ciake mwena uyu ungi nake muthuri ena testicles ena vas deferens ena scrotum na ena ginya ena delivery tube to urethra uria kwagirire hagigia gatithio he maundu macio mundu wa muthuri kana mundu wa mutumia hagigia gatithio kanini no ni tuko tuho washiga shida gweta tugituma mutumia ucio ndakohenda kwina mathina ma blocked fallopian tubes kuhigana kwa mikiha kiu ni kindu kimwe na ndio ino uhoro wa kuhigana mikiha ucio korwa te hono cia mutumia cina
kana rĩngĩ kahinda gake ndarona rĩngĩ ndawa ovulate rĩngĩ tugetera machuo mweri yo nĩ akere rĩngĩ nĩ wetagwo fibroids kana growth wana kuya growth ya ado tena mogani horo ate ni horo akoro ate ntaikiro higa da kana growth na kasa ne tumas ka growth ni horo chromosomes okoro muthuri na mutumi manyitana no blood group cio hado kale beti kana blood group cio shatuka compatible korano kabili nere abetomika tube blockage na kuiga mike yao tumia mutumi kuiga mike yao na higa na ni tukiari na mike yao agire STIs cia kahinda kanene muno aturaga arigitagwo athibitari ku ndeba na majira ya uciarini akwa ni arethwa agaturwo ni nda yake nda agaturwo ni mugongo akaigua ganda uko ni raturwo mwena akarwo kia uhiki na iguru media nayo nireka watu edia kora ari edia ete muno na isi asio kaga tora agini na mali mo afitaro tu akora buya ete media infections akora demu research ndigwa nginya hip joint kana gitaba Canada yake na haho ni ratura gathe ko gakahida kanene ai ani ndagitari dio haganda waikara muthuri miaka ire tatu utarwa githondeko kana wathi thibitari ukahurwo bica kuoneka utilize yako na chiko ni Kristina thina ugatura wina thina rukuma no ngine megatagwo kora andu angi mathi thibitari theci mathi miaka 35 tondu miaka kuma ahika miaka 23 ka 24 atoidia kigara gigia miaka 28 como hagi ya dake gipo ahika kugena akafuria hiyo ya mwisho lumageuka tuweka kidogo itakuwa HSG itakuwa hysterosapulography hiyo ni scan ni tukira gaje dhini wa jari tukamefuatana na x-ray tukamerora tukora kane odimeki kinya matubeini tukana ai na dirakiria kana hena kautigiaru hena ka blockage na to akiwa mundu ena bilateral tube blockage kana mekiha yake yo ciari ni higikanite kumani na hau mundu yake fare ya treatment todo mekiha yo ciari higikanite kana todo bacteria ya kule igetirwa kironda thini wa mekiha ya uciari yatura kironda ri rigi akinywa antibiotic gikihona gigitura to adhesions kana scar tissues ule mundu agiakire mahando hahona haibaga atikohe flat rune scar tissues icio kana adhesion ni cikagia tumekia ine tu kamukia ni vertaini akahigana kamukia akahigana ri utikendo kahatukira hau andu acio ni makoragwo hatikaini nene muno ya kuhanda ya mukia na muno ne gajire andu aya matwirore tha icete ungikona mundu ni agire nda mukia ya mbere menya hatikaini ya kugia nda oigi ya mukia tondu damage ile ari mukia ini ucio wa mbere
kwina chances ona mukio wake ri ona thina utocio tondu niki guthiaga mukio ucio ndio wahinga tondu wa inflammation ka tondu wa infections ri kwina hindi to nginya uhinge biu no uhinge partially kana uhinge hanini utige kamwanya afa ka muthuri ni veteine ni kale madasho no kujine kana hau ukamone wa YouTube ukamone wa YouTube the conception take place na oheda ohadare ndekana ha YouTube ya mutumia litiyota gucokera kalibaine kare ngira shokera implantation take place thini wa uterus chiga kwa maho thini wa kogu hau ni hode kukira ikagira hau na kaje gukurira hau na ni ugwati tondu kamukia ni veteine actually it's a medical emergency mana nayo ngoro ya mundu ni agia ndamukiha ni igwa ndani ya mutura cia ndani cia tura mundu igwa ndani ya tura very sharp kaigwa mugongo cia gutura muno no kaigwa kama fresh kyo ni gutura kalapcha iko emergency no ukimaireria ndege ni mahuruka gakora ni kuhuruka tondu wa gukorwo ni kubleed na kwena internal bleeding nyingi muno uguo aikona agia ndamukiha chances ni ate mukio ucio hawa gukiteri no koro ono yo uthukete tocio uguo no ohenda ya mukia kana regi ucio ikorwo no akihigite makiria uguo akora wagire ya mukia no naguo mukio ngo watigaria naguo rerwo ni muhinganu uguo naguo ucio tene no nginya mundu agekirwo surgery ikushitire ketrona ere andu amene ka surgery cia kuhingura mekia kamukia ka very tiny katemu wakitia ya higa makiria okora mundu ni agire ya mukia ukio ngo wahigania ko surgery no ndu na higo katondu scarring thutha wa surgery ni atuma mukia ublock makiria ruga kwina treatment ciekuo cia dawa peke yake ukanywa dawa cia guthi gukiria adhesion icio kana wimboco wirini wa mukia na mutumia akahota kuhanda atari na thina hagathera mukia ucio wakiria wega nigetha conception ikahota go take place thini wa kuria kwagirire uguo aikoro mutumia wana uhanda ya mukia ndukambe kuhanda ingi ndukambe gwetha mwana ungi utambite gu confirm mukia ucio gikani mwega oko ti mwega ugithondekwo wagire oko higire hanini utigane ngo wathondekwo wekete wagire umenyo gikire pregnancy gitukiwa ekomenya ati eguka kure no kujia beta health into ka HSG tukaga kile x-ray yo kurwa mukiha wega ora kwagirira ni procedure ndikyo ya daika nyingi no kone painful ni ko ya bit painful no ni procedure ikoragwo yejaga mundu agithie through utigirira mundu ucio ni agia long term solution tondu uhoro wa kugia mwana uhoro wa trauma muno andu aria mageragira mathina maingi ni atumia ni masafaga muno no horo wa fatire tondu matura meta guthata maturaga mateagwo maturaga mahuragwo na ya so ni horo wa thako na ni horo wa kukia na kuona njira yagirire ni andu nginya mehiria iyo ni nyumu ya blockage na human infections kwa pelo inflammatory kana PID thutha PID mundu ucio akigia mathira macio ma ectopic pregnancy kana akaga nginya ciana tondu amekia kuhingana tugathie yake ri ngeco boy heyo ageneriko ege yake tukwete horo wa hormone imbalance na githomo kingi hora hormone imbalance mwili wa mundu ni uli kaundu karia kuhea information ka gadget ya kuhea information karia gakudictateaga we kama we muthuri niki ngania ni mutumia niki tondu hormone yaku niyo irauga hena hormone cia tumia hena hormone cia thuri hena estrogen na progesterone prolactin na cia thuri androgen hormone icio ni gutigithukania mutumia muthuri ni androgen hormone estrogen hormone bila wana kuhe base yo raria nayo gutuma umere nderu gutuma ugie no shapa gutuma ugie na kirugamo kiega gituma uthuka ni uthuro tuka smart tuka soft uguo igatua mundu hadi igatuka mundu ukomagara nake mutumia mwena uri ungi ni ari tu hormone twiho twitagwo estrogen luteinizing hormone prolactin icio ndio ba hormone lesho kuna mutumia na uka hormone kale wira wako na ikio gatuma nake mutumia nake akona thauti njororo kauthio kororo akagia na kaguoya akoragwo na mwiri wako igatawa mutumia distribution ya fat kana mutumia ageno mutumia ndageno aruta gata acha agia hips aikara wega aikara na njira njega maguta mage magoka guku we ni muno ge maguta guku atweka guku gashe guku ni kumu distribution ya maguta macio ni hormones itetaga uria guthi na mbere na chemical acio guthi na mbere nginya thini wa mwiri waku
okorwo nginya ni ukurakara ni chemical nigetha mutumia one kahinda gake ka mweri ni chemical nigetha arakare kana hiuko nigetha agie mucene aragie ndeto ciene okaigua ni chemical ni horo ya hormones ni hormones cia tuma athirutie icio nicio hormones hormonal imbalance ni ki hormonal imbalance gia mwana muthuri na mwana mutumia mutumia agie hormonal imbalance kindu kia mbere thini wa part ya brain hari hypothalamus glands na pituitary glands wacho na ka hormone icio igere luteinizing hormone ya gari kana ndameta estrogen ka progesterone ri no age kahinda gake ka mweri na kaingĩ nĩ cira gethagatha tondũ wa ndawa cia gũtũmĩra cia family planning atumia nĩ mũtũmagĩra family planning na njĩra nene mũno na nginya twana tũnini nĩ tũratũmĩra family planning icio nyingĩ rĩ cikoragwo ci hormonal contraceptives kana wĩra wacio nĩ gũthiĩ kũrehe gethagatha wa mĩĩrĩ itũ nĩgetha hormone cia citwĩra na njĩra njega nĩgetha henda tarũra nyingĩ kontra wa ho ego diharia utumire nyukas ile ni wajana tuke belvi that doa muduri ya diharia utumi ekatuka pale box umusho dawe kata ige no koshi na progesterone ikahenagia mwiri wako atiriri wena uta progesterone cia kuigana ugo ndurabatara mwiri wako kuthondeka ingi waikara uguo taika ati angi makaga period wakora mutumia aiketa miaka 2 miaka 3 tondora shida watumagira kana ndawa tumagira family planning ndona kahinda gake kamwe kwi muonaga o muthenya akora muona kundu kada tani nyone kahinda gake kamwe kuma January nginya December o muthenya ona muthuri ni orire muthuri ni orire torire ko turigete jago muthenya no guthenja riri na kio igo kuna family gathi na mbere wakora misi mingi ni raharaga tondu wa ndio cio gubanga uciari na family planning itagwo na githweri uzazi wa mpango na ikuita gubanga uciari ni uru muno muiritu wa miaka 18 college ya 17 agio akauta kurata gubanga uciari na uciari ya taina family ya ajo kuhika hiki ona niki gikiarafa githide chemist ni moka na besha jiganiru ona wadaragia kana ukiriya ukarigo magese ageze tino urete tizama ani magese muhidia kuna ogwa kayo agedi ufago wati ko ndia kwanyita ya bolo yoti ende ciothe na cire steroid nyingi muno cire moni ciguru muno iria citumaga airetu enjura makora matumite kahinda kanene ici nginya matirahota kuhanda muri na tumiria family planning tena na nginya na ndamenyete maundu make maikarite ndari na ciana agite ni abangire family planning matume make makigia heho rutha ici no kire thitari athondeko nigetha agie ciana tondu ngina cia progesterone atumia cia estrogen uguo mwiri waku ndahota kuruta hormone cio kwagirire uguo matumbe maku matira machua o mweri ura kwagirire no menye mutumia ni mundu wa magania aciaragwo na matumbe make mothe agiciarwo kana karia gagaciarwo umuthi kena matumbe mako mothe ma uciari uguo o mweri akinya miaka 12 rikajagiria kumachua o rimwe o mweri uguo uko mutumia na utimoro makama chua maigana uguo wa kinya to hada ni yuko rutakana wewe tu igano kage watu ko kakara ndi kama umwe by the way noko tu wahe to mathina maingĩ mũno mohoro wa infertility uguo ndawa cia gũbanga ũciari ciare hormonal imbalance mũno akora mutumia kwĩ mwana period ya gũtagĩrĩire nyingĩ heavy menses betaga menorrhagia kwa period ni chege hamuno ewe getagwo amenorrhea kwa periods ate ndona kahinda gake rona hanini kwina angĩ maikaraga ta mweri maita meri kona wiki ni athira aga sport rĩngĩ wiki ni athira aga sport rĩngĩ mũndũ ũcio nao nĩ magĩa mathĩna macio makuhanda kwina tondu ona periods ni kuga ona periods thikũ 14 ciathira uka ovulate uwe kodro na period ciaku ni hinya mũno ko uka ovulate uguo angĩkorwo urona o muthenya no kore rĩngĩ ovulation ya na kana ni kwa tondu wakamwira ovulate ta ukona hĩndĩ ĩngĩ uguo akora mũcio nake nĩ agĩa infertility ndarohanda na hau nĩho tũkĩraga andũ atĩ ũngĩona we nĩ ũratirĩria mũno kahinda ka mweri kindu kia mbere kwamba kuona ndagĩtarĩ kwa family planning atumira aku advice
nere kwingi ungitumira ingi safe tondu twe guciaga dawa cia family planning ati wakora mutumia ngani anywe no kamura na negera gaku na ni merie mutheni okiri omuthe na ndienda bara wakora ni macia dawa icio mundu aguno guthigwa ndagitari akahayo yake na ekoya na guthukira thiu tumire dawa ingi iria itaga guthukira nyingi njugaga atiri kama ukoro tene atumia social aria twi nao ciana cio mage after 2 years cio thigitari miaka iri tondu ungihanda omuthe ungiaka no omuthe wongithie uria kwagirire meri tandatu ndungihanda iyo ni family planning niguo etagwo lactation amenorrhea ati ndoro onagwa na period ira marongithia tondu uria kwagirire ndungihanda ukiongithagia o mwana ikara nyombo-ini utere maundu maingi wireka no kuongwira aku ni kuongithia mwana 6 months rukuma hau gwikare ugikana ugegere ukagethwa kana miaka iri ukagekara kangi toro nginya meri kenda ya gweterera haha nene tandatu na hareke uko Scotia at least Scotia miaka iri gwikota iko uguo turere ciana citu teneri hau ni akohega muno tondu thicio ho muno imbalance ni athumbura andu ingi muno no akora andu ingi maraga ciana tugathie iyo ingi ya gatatu yuma horo wa uterine fibroids ni growth andu ingi ni maciwi growth ri tugaga ni non-cancerous tumors cigiaga thiini wa nyungu ya uciari na ciheagwo maretwa kuringana growth yo iha igana atia na ni cigana cikuo tondu no kaigana thwiti no ugene ne igana watermelon thiini wa nda na cigiaga ku muscles ni cia uterus na cigagwo ci mithemba ina fibroid icio na ticio testemaga mundu akohenda tondu no hena yoko ya mwana wa uterus mwana waja yo ndigiria wohenda hena gioko gatagata ka lining yo ndigiria wohenda no heci thiini ecicuhite bagire cigagia mutumia ohenda henda ciko cicuhite ni cigaginya mekiha uciari citagwo pediculated fibroids pediculated go cuha cicuhite uguo no cicuhe haria mukiha-ini cihinge kole mutumia ucio ndahota wikathia ndahota kuhanda kwina ingi citagwo intramural cikuraga thiini wa lining ya uterus na cio ni kaingi uria cikaga cituma mutumia ohanda iyo cio themba ya fibroids na cibehaviaga differently oguo tikuga ng'ania tone na fibroids na da behaviaga tawe tikuga ni kuhenio araheni ni kuringana ni iriku arahena yo arena muthemba uriku ni ndarigiri ku mundu amenyaga ati na fibroids kindu kia mbere ni nda kuneneha bulky stomach mundu akoraga ndani ni hile fiu na makaji gwicira na uhenda ona kaike na baka to kuria ni wa uterus uno igwe adewe athaka kwa hivyo nagisha ni uhenda no ndo uhenda no ndo ekorathi apiri tari ndo dalili kere ne na bulky stomach da kuno ya kene ukro menses period chini no na igishi kwa china tari wakora ndo kwa tari nyona da kwa mweli no ndo makanyitanite muno takena cross tari makuburu marauma ekon kahida na kwina oginaka ya corona thina wa painful menses kahida kawa ko kena ruo ruingi muno ati ona bebie kahida gake aba kunywa painkillers ona age matithia dio to makoma kigwathi no ri wa mo getura na nginya gikuyo na thiurura ukona thiurura tondu ni kwega thina kana nenya tondu no ya breed muno ugo thakame ni kunyiha ugo ni uri giaga thiurura bendo ucio ngi ni delayed conception kana kwaga kuhanda ugiha kuhanda ri hau ni muraje kuha tondu ro handa ikondi na thina uriku wathi thita ukahurwo pelvic ultrasound kana ukahurwo bica ukoneka ni growth wina cio thiini wa nda yaku nikio rigi utarohanda na nyingi wege nayo ni horo wa spontaneous abortion kana ndakumaga urako ni ndagitari Johana no ni amenyerire ni ndakinya mieri ina no nginya erima unage makwira ndagitari tondu wana ndoka rende kuma next month tondu arimagira nagenda go miscarriage ni ka habit ni amenyerire wana ni kamutugo na kamenyeri kau ni yumaga hingo ciothe na ruka kamenyerio no kamenyerio tondu wale ya fibroids yakora thini wa uterus kuria mwana agwo ni gukurira na hindi ya wohanda ri fibroids ciriaga progesterone hormones na estrogen nigetha cikene nigetha cihune nigetha cinenehe ri
niguo cinenehaga muno hindi ya wohete nda to niguo wina hormone icio nyingi nitariri kego example na mugunda hindi utahandite handu kindu ri nikoragwo na ria tiramera no wahanda waru ri wakora ria rikaneneha kaingi ho karigwo ri mana ko hiri na tondu riri niweka bataraitha na bataraitha ona ria riri nda bataraitha riko no uguo wakora nikio yakora waru hindi wahanda tene tiramera ria no tondu handa waru ri wekira bataraitha ri ria rikamera muno naguo fibroids no hindi ya mwana wahanda thima kiria mwana fibroids ciendete uguo urakora ri kaneneha makiria na ni ndagitari tondu uguo ndathie ndari ngihindira ndagire mwana ngirwo ndari na fibroids no thikũ ici citikoragwo ho ni tondu hindi wohete nda niguo riu kiria ciriaga cio giokire cikineneha makiria uguo riu ciakineneha uguo cikaga ni kuhinyĩrĩria mwana nginya mwana akauma uguo uri hoga ikiumaga iyo ni utamita habitual miscarriage kindu kiu gĩkĩ ni chronic pelvic pain turorete kurikia kuturaga uturagwo ni mugongo haria kianda na nda ya kianda ruo rwa nda ya kianda na mugongo ruo ruingi muno na uhoro wa kwaga ciana ndakiuga ni cigutuma fibroid ka muceka kwathia ukaga ciana no advantage ni ati kuci to nginya weka surgery acha advantage ni cio riu ahona Sabina kajeri niguo kuragia no nginya mundu oke thibitari na athinjwo acha tene guo kwari na riu thina wa tene cia thinjagura ciacoka cikamera ringi ndaici uria twari uthura twikaga uranyua dawa ciga shrink no kahota kuhanda wega utekite surgery within 3 months fibroid ciagu no kochi kirite iyo ya muco tukibihutia tukirikiriria tugaita horo wa rhesus factor kana horo wa blood group ndakwira blood group ri muthuru waku no korwo blood group yake ni O positive nake mutumia ni O negative hindi ariohanda thini wa mutumia uyu wina O negative uguo kana chances are akoroke O positive ira ithe uguo mwiri waku na thigari ciaguo ni cikanjia go treat kana gakatare foreigner the antibodies cikanjia kuhura mwana uyu wakora ro ingenda ciao ni ciumaga ona matoi ati tuthimitwo ndagitari muthuru wakwa mbegu ciake cie sawa mutumia wakwa ciake cie mathina make mothe turorete no agiaga nda ikoima tondu ni foreigner woka ahurwo ni thigari cia mutumia akora yake kindo gitagwo rhesus incompatibility ati rhesus factor cia nyure kana blood group ya citira matania not solution to gute muthuri acha ni hindi iria womenya no handa ugathe cio citwa anti D wathi tayo kwa guthuka gathe cio cidana thigari cikahoshkerwo mundu tigana ne wito uyu ni mugaceru to gwitete guko ikare guko guo thini so wakora mundu ucio maokarega muno so uhoro wa infertility ni hida turiga time turi uhoro wa infertility ya athuri tono athuri mari bara nene muno na athuri mamenya ukorwo we na mandashu tikuga ati no nginya ugie mwana acha kwina athuri makufagia rucine nginya hwaini ku mucie no butheri no kuria kirauma ni zero sperm count kana nyamu citagwo low sperm count uguo no wega othe kono urafaya blanks guthie ngedo aruta so ona athuri mari infertility ani ogoria ira count to percentage ya 40% ya mathina ma infertility iracagirwo ni athuri na no irathi na mbere na kuneneha tondu athuri mari ka family planning etagwo kunywa kanuthu na kuria muguka tondu hida aria muguka ucio waria kanuthu karia sperm count iria cokete na njira nene muno niguo na arume aitu ni mahatirikite muno kuria gicagini na muno na ku Nairobi no marahatirika tondu wa dawa cia kurefia kuria miguka kunywa tunuthu tumanywa ku marucini nginya hwaini tugatuma madasho magacoka thi na tugatuma nginya uhoro wa sperm count ikahotoma nacio infertility yakionekera hau ya athuri no ndu ria wangene naguo ngeco wa wambui wa ria ndasho ni ati urigitani uyu wikuo na inyo mwe naguo wikuo solution is equal actually uhoro wa infertility iko mundu struggle to kwanja uhoro wa kuigana mikiha within 6 weeks tube blockage ngo cigukite fibroids 3 months hormonal imbalance that a single month tubathia tu tuige twa uciari no contact infections ya kaida kana icika cigicokagira au cira clinic cia better health enda kuria tukona clinic ya ta kayole masimba turingi githuragia 45 goro akasmati ya 44 turingi thika andu etagwo frame tree house uguo na kutu igura higo ciothe Monday to Sunday na kama tukana muno tondu andu ni makenaga na choka nao andu aya ngatho tondu maturagia ciuria na magato keep to engage to muno ega tutigire andu itu ni maundu maitu moka wega na nie kiria nyendete kama u ni andu magietwa na tuingi kungihute kama ona family planning ciana cingihe ciana ni cingihe kegure kama u ciingia bururi witu ni gwithi wega tondu andu aingi matirahikania
matie na atumia ni we hikanetie gya tuingi to compensate ya mathakiriro na kamwe kana to kana bũrũri ũkĩnene rĩu rĩ nĩ tondũ wa mũndũ hiũ na kĩũria nde kwenda kũũrĩria gũkũ na nĩ araconoka nĩ tondũ maũndũ maya namo ti andũ othe makĩenda privacy egũkinyĩra atĩa ũngĩenda kũnjũria kĩũria no kũhũrĩra namba yako ya thimũ nĩ 0718 10 10 10 0718 10 10 10 0718 ikumi. Iyo namba yako ya thimu itago Daktari Geshwa Wambui. Daktari Geshwa Wambui utanathiĩ mũndũ angĩoka na thĩna ũyũ kũmũthima na kũmenya na thĩna gũkũ ihinda rĩigana atĩa? Kĩndũ kĩa mbere consultation na tuwa mũndũ oke na history. Ũkore na history yako kũrĩa ũtũire ũthiĩte. Kuwa matathi macio mothe. Kiu kĩngĩ nĩ kuona ndagĩtarĩ recommend test iria ũgwĩka. Kwĩna test cia o hau. Kwĩna test ingĩ cingĩkĩa clinic na hitho tũgũtũma hange next week oho. Ũguo within a day wena maundu maku mothe muthime nawe na ndawa wino kyo kanyuira ndawa mushi naguo na tuona ati mathina maya 60% emwe na watumia 40% emwe na wathuri no ngirona ino 40 ya athuri ri ni rabata uwa athuri ito ni merore tondu kone mathia thibitari wega ngwiciria tu 50-50 athuri thibitari matathiaga nikio mathina mao matamenyekaga muno ugwiciria marega uthi thibitari niki meruchuvenism kwihura githuri ni mutumia uyu akauga ni ndina mandasho ndi sawa mutumia uyu wena thina na nyingi ona kuona ti horo wa fata athu matiete thibitari niguo ona kama matiete kumeria niguo nake mutumia ni ukugete ne mahithagirira niki okay mutumia uri obetwe mundu wa kurora muthuri na kumutugiria mutumia mwega na ndaragia cia muthuri wake acha uguo na mathibitari mathimu auga muthuri wakwa ari sawa no ni amenya ni muthuri wake arahithirira mahithagira athuri muno uguo ndeciria no wendo uria atumia mete athuri ao muno niguo no athuri mebara hega tirigia thank you muno Geshwa asante sana ndakena thank you mahinda mega rokera mwaka mweru mwega asante na wetaguo twikaranga ugoka nigetha ugatunora uguo atunora rucini uthomithitie maundu ndona ni na ukirana gugwitikia riu ni maria ndathoma haha ni maingi no ngendiota kumathomithia tawe we ni wohotaga ibajo ni nguhota na athuri mamenyere he kaundu meraga don't cook your balls tutie wikira nguo nyingi na gukia na tutie wikara ndu no rwari muingi muno tutigathukia bururi wa athuri niguo don't cook your balls gucia ndacokereria na mohoro twaithaine ria kimure thengio muno Geshwa Wambui wa Riada Show ni ndona Nderitu nioka ugima wa mwiri waku wega thiini wa uria ndagitari. Losses ni tumaga andu magena wounds. Ciumaga relationships itarathie uria kwagiriire. Kunogora mwiri waku. Mataro ma gwibacirira mirimu kuma kwi mandagitari. Mwaka utathirite mutumia ni arwara shukari, ni arwara pressure. Uthome njira cia kwimenyerera na guikaria mwiri waku wina hinya. Ndukahitukwo ni tabarire ya uria ndagitari thiini wa View Sasa na ufashiri ugima wa mwiri waku wega. Every lion, every winner has felt the urge to quit. Don't you give up on your dream. It doesn't matter if you don't have the money, if you don't have the connections in high places, if you don't have the papers. There is a giant in you. Keep working on yourself no matter what. Don't quit. If you are broke, believe. If lonely, believe. If you have lost your job, keep believing. No matter what, wake up every day, dress up and show up. Never give up. Dial *811 *401# to get Never Give Up. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are.
Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ewe ni we ngiri thano thukuma na ihinda rigana atia we ndiakwirwo na itinaigana riu kari uri mwathani nĩ gũtukanio na wendo kĩngoro gĩtihotanaga wendicowe oira gũkũruta ndenda ndokũrĩa matumbĩ na snacks managi ndũkaiyũrĩrĩrie ũguo nĩ ndũgabundũrũkia shaitani mwathani angĩ magacokerera kanitha ũkindĩrie kwa Ngai na magũrũ merĩ ground ikĩrĩ sawa ũteti naguo ũkarika kamango we mĩciĩ ĩgatiganĩrio mambo ya siasa staki tena campaign case staki mĩciĩ nĩ ndogo o mũthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ o gũkũ kwa Inooro TV. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Ugathikiriria thamiri yaku ugecagurira kiria ukwenda oe pesa karavasa ukageria munyaka waku yongeria fridge Kaisi giuma haya. Ingiria kiritika. amwe makehingĩca Ndarega ngirigire. Ndari hanga. oe Greta. na aria angĩ makahotana. Yes, fridge. Woo! Jesus is Lord TV. Nĩ tabarĩra yageria munyaka waku ndũĩ harĩ ũrĩ o mũthenya wa Juma thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa Inooro TV. kũndũ gwa gũtũrwo nĩ gwa kũgarũra mĩtugo. Kama mtu angejua angejaribu kukanyanga waya ya sheria. Niĩ ndohirwo 2013 no nditigarĩtie haraihu kaima 2030. Andũ arĩa wĩigua oragire mutumia na ciana ciake 5 nĩo tũikaraga nao gũkũ. Ukishaingia kwa jela vitu zako huko nje zimekatika. Ihinda rĩa njikarĩte njera kuma 2015 ĩyo nĩ mĩaka 7. Thaa ici ndaigua ta ndaciarwo rĩngĩ. Njera-inĩ citũ o mũthenya wa kiumia thutha wa mohoro ma thaa 3. Monaga wathe wakwa aingĩ maugire nĩ kũrogwo ndogetwo ndathecangirwo spine ngĩparalyze magũrũ ndaciarirwo kũgũrũ gwakwa kũmwe kwĩ paralyzed niĩ nyonaga ũhoti wakwa ndĩna ciana 3 na ciothe nĩ thomithĩtie gũtirĩ wĩra atarutaga ha wĩra ndĩ mũthigari ndutaga na anti-stock theft unit manjĩtaga kĩonje Nĩ mũndũ wambĩte gũthiĩ operation 30. Mũndũ wakwa nĩ wa guoko na kũgũrũ. Mũthuri wakwa nĩ magũrũ merĩ. wĩ gũte maitho wĩ mũndũ mũgima nĩ ũramenyerete kuona mũndũ hana atarĩ gũciarwo aciarwo rĩngĩ ndĩĩtaga kĩhoti gũkorwo wĩna wathe ũcio tiguo mwico wa mũtũrĩre Tũtingĩthiĩ kũhoya hoya tondũ hakiri twĩ nacio. Rĩu nĩ thia handũ ngetoe mwes kana queen. wathe ti kwĩremwo o mũthenya wa kana thutha wa mohoro ma thaa 3. nĩ ngogoyo ya karege gacamu kanyitu rwĩmbo rwa dancehall canjamũka na pita wĩiguo hakwa hana wa ras nĩ nono Tunatambua watu wetu vile inafaa. ugacagũra nyĩmbo hũrani nĩ tabarĩra mwaki ya kũmenya mũini ũrĩa ũgũkenagia wa rege Reggae edition o mũthenya wa Juma thaa 4 cia ũtukũ.
Geithe karucine maya nĩ mohoro ma ithaa ithatũ ithaa rĩa Kimũrĩ na kĩama kĩa arutani a secondary gĩa KUPPET rĩu kĩrenda kanjũ ya igeranio ya NEC ĩigananie marĩhi marĩa arutani marĩhagwo kũmaka igeranio makĩendekithia o iratathi rĩa kĩgeranio rĩkarĩhagwo ciringi 100 rĩu marenda minister wa gĩthomo komishoni ya arutani bũrũri-inĩ TSC na kĩama kĩa igeranio nĩkĩo NEC macemanie na KUPPET nĩgetha mateithũrane ndũgamano ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie kuhingwo gwa ceceni ya kũmakĩra igeranio ya St Francis Mang'u. Harun Njoroge wa Maina tuheici makĩria. Muthenya umwe thutha wa arutani arĩa maramakaga kĩgeranio gĩa CRE ceceni-inĩ ya kĩgeranio ya St Francis Mang'u kũgomera wĩra magĩtetia marĩhi ma igoto, rĩu kĩama kĩa arutani a cukuru cia secondary gĩa KUPPET nĩkĩmateteire. Solidarity forever. Atongoria kĩama kĩu mekinyĩtie cukuru-inĩ ũcio no makagirio kũingĩra kuo nĩ maabithaa a borithi arĩa mathiĩte na mbere kũrũmia ũgitĩri ceceni-inĩ ĩyo, no atongoria acio magakinyĩrĩria atĩ no nginya arutani marorwo wega makĩmaka igeranio. Tunataka walimu wetu walipo vizuri, wafanye kazi vizuri kuliko kushurutishwa watu wanaamushwa saa 10 na wanafanya kazi mpaka saa 5 ya usiku. Hii ni kama slavery. Hii ni kama utumwa, kwa sababu walimu wale ambao wamehitimu kwa kiwango chao wanafaa wakiwa wakisahihisha hiyo mtihani kwa hoteli kama wafanyikazi wengine wa serikali. Maugite arutani mabatie kũrĩhwo ciringi 100 o iratathi mamaka, no ti amwe makarĩhwo 100, angĩ 40, 70 na ya CRE makarĩhwo ciringi 55. Kuna ile wanalipwa kwa kila karatasi. Tunasema hii karatasi ya CRE somo la dini ya Kikristo iko na essay questions 6 na inalipwa shilingi 55, na karatasi zingine ambayo iko na essay questions hata 3 ama 4 inalipwa pesa zaidi ya yale au walimu wanalipwa. The government needs to move very fast. NEC needs to move very fast to call us to negotiate on this rate of payment so that we reach an amicable solution. If it is 100 or somewhere where we can agree, then they can resume immediately. Riu atongoria ya KUPPET marenda honge ciothe anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo magĩe na gĩikaro na ũgũteithũrana ngucanio ĩyo. Plus even the NEC, the chairman, my professor who taught me at the university, Professor Nyabundi, I want to tell him, let him call a serious meeting in the next 24 hours. We agree on these issues, because if we leave this thing, it will continue and it will be very bad. But we want to ask the government to pay them for the work they have already done. We are aware that each examiner had marked averagely 350 papers. That is equivalent to around 20,000. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Good, thank you muno Harun Njoroge wa Maina, riboti yo yaku ya uhoro wa kũmakwo kwa igeranio cia KCSE nĩ yatiria mohoro maitũ ma thaa ithatũ. Mohoro macio mangĩ nĩ cihanda thaa 5 na thaa 7 cia mĩaraho, na Nderitu Waihũra nĩwe ũkĩrĩ gũkũ nĩ ndoimĩra. Tũkoragia cio ũgima wa mwĩrĩ na Ngecwa wa Mbũi warĩ Andacũ, na ndĩrona tarĩ ũcio Nderitu Waihũra egũkorwo agĩtwarithia na mbere cia ũgima wa mwĩrĩ. My brother Nderitu Waihũra, nĩ ndĩrona nĩ wakinya na ndũrĩ wika wĩna ageni. Ndi mundu muikarie Geithe karucine na ndi na kauru nje muthuritika na ni urahota urokira thaa cigana? Njukiraga thaa 9 cia utuku, ngajia na mahoya ngahoya ndagĩka ta 40 ndĩika. Oya go office kirema kana uri wa kanitha? Ni ndi wa kanitha, ngahoya Ngai wakwa ndi handu ndĩika, wakwa ni ndi harĩa hoyagira. Ko mahoya maku ndwanagerera? Ngahoya ndĩika, ngahoya no hĩndĩ ndiganagĩrwo kuga amen. Ngahoya ndarĩkia mahoya nganyua kahũa, ngacoka ngeharĩria, ngarehwo nĩ andũ akwa tondũ ndigĩũka ndĩika. Ndĩronire Mĩraũ na Kamau rĩu he kaũndũ ngũkwĩra ũtuĩke wa kwĩnyihia, tondũ rĩu tũgacemanagia twĩna kamũraũ kamwe na wĩna Mĩraũ 10 rĩu andũ nĩ mekũrigwo tũthũkũma ake. Nĩwatũma tuconoke. Maisha ni kujipanga, my friend. Otoro ole gwĩbanga. No maguta makirorwo. Ndĩrona kwĩna bathi ndiũĩ kana Kamau nĩ ũmĩonete roima Thĩka iratumĩra irori ya thitima. Ya thitima. Ici irarehwo nĩ Sakaja governor.
acha saka jari we wirega ri na kuri rivarori kianda kiu ndierega mbere ya ithurano na kuu tauni no nginya ikare iri itu ithuothe okay riu umuthi Kamau ngwenda uinuke ukimenya kaundu kamwe kariko kwina kindu kiretwo super gonorrhea na twanari horo wa murimu uyu na nderwa ati no uthondekirwo na kindu ciringi milioni 1 ati uretwo atia super gonorrhea gonorrhea ni kina gikuyu ni gatego aganiko we severus ni itagwo atia ni gicunono no ni mirimu ya riri ya waganu no tharia itagwo ni itagwo mirimu yo remi na wa inga ya waganu no tharia ungiruta mirimu teyoku no ungiruta gicunono ni mungetuma ndogo na ngoma no if you practice zero grazing ungiruta gicunono na magonoria gonoria jenga ire Kamau ire ikuo ndero tirahuha miruri ugu in fact metage riri mirimu ya mwerero ye ndathie Kamau gutitayaga kwa tuka wanyitwo ni super gonorrhea wendie ke tondu gutumira milioni 1 guthondekwo ithagumia ritu muthenya wa umuthi ni ruka 2 kamuhari ga 10 ruka 2 kamuhari ga 10 nake muraika ucio akimera atiriri tigai gwitigira njukite kumurehera uhoro mwega uria ugutuma andu othe makene muno ruka 2 kamuhari ga 10 nake muraika ucio akimera atiriri tigai gwitigira njukite murehera uhoro mwega uria ugutuma andu othe makene muno umuthi twenda kwaria uhoro wigie ugima wa mwiri uhoro wigie mirire diet na gakenyita Aris Gathoita karibu sana. Asante sana. Ndona Kamau kurara kaya ria co-host asa ndaria host no ni agorete hatu na Njoroge wa Githiji. Ndona kurora taku ithu no ngwenda gukimenya karibu sana no kigeithia andu ndakena muno thank you Derito njitagwo Alice Njeri wa Gathoita kuma kuria mwena wa Kigumo Gacoco na ni ngwenda kumugeithia inyuothe athikiriria atabarire no ya Kimuri kuria guothe muri aria turutithanagia wira nao Gacoco Foundation na family yakwa kuria muothe muri mukira ingeithi na karibuni tuthome hamwe ninge ndagitari Kinothia Njega karibu sana. Asante sana. Ni twetana radio. Radio. No happy new year. Happy new year. Turi mwaka mweru. Uri ho. Ndiri ho na tutina uru mwaka ni turarogirie na ngeithia muthikiriria mwirori haria hothe mangikorwo na tukiopne mwaka uyu naguo gukoi mwaka mwega. Tutanya maundu maria serious tobena maundu maria matari serious. Yes. No ni ndagitari wa mikuha ndagitari maingi njira nyambe ngurie gatheti ya Star umuthi gukuita rugano super gonorrhea strikes Nairobians. Yes. Na toko iratuika gonorrhea ikafite metropolis kumaria hae marori maingi ke Mombasa road hetagwo ate waubaya bote ha ndo hau morongo ajoke gakinyo guo thika maturo guo magathi guo metropolis ati super gonorrhea niki giki ino niyo twaraga is high resistant kana indo ino nä kä å ria kä ega må no na tå kwanjagia cia mä rä re twamba kå roga mweno ndagä tongio nä ndå ngagio na rä u tondå rå rå cio nä Friday angä ngå honokia muoyo mwe rä ndå no wega yes njamba wera nyambe ngå cokie thutha hanini tondå ä no nä thä na wonekanä te thä yothe ä no nä thä na actually the CDC the Center for Disease Control Atlanta Georgia nä irarä na article December ya last year ĩrona ũngĩrora mĩrimũ ĩrĩa ĩrĩ most resistant ĩrĩa ĩtaraigua ndawa na ĩrĩa ĩkoragwo ũgwati-inĩ wa kũgĩa na gũtuĩka complicated at this point TB nĩyo mũrimũ ũrĩa wa mbere no nĩ marapread namba 2 nĩ gonorrhea nĩguo gĩthũnũnũ MDR multiple drug resistant noguo nĩ kwĩra andũ aitũ atĩrĩrĩ nĩ kũmini
Mũrimũ ũyũ ndawa iria ũtuĩrĩirio no konekana nĩguo ngĩthondekwo naguo rĩ nĩ ũrega na nĩ ũregete. Nĩ ũhĩgĩte gũcikĩra. Na nĩ ũgwati. Tondũ okorwo mũrimũ ũyũ nĩ warega ndawa ici rĩu iria ingĩ gũkorwo ciũkorwo na goro na imwe nĩ ikũnidi andũ makome thibitarĩ. Failure to do that, ũngĩrora andũ aingĩ arĩa mararwara mĩrimũ ĩno unfortunately bũrũri ũyũ nĩ atĩ nĩ tũrona andũ nginya mĩaka 13 makĩanjia kuonana kĩmwĩrĩ. Now the problem is angĩhĩtia arwarĩre mũrimũ ũyũ kahinda kau ũkorwo ndawa iria ingĩthondekwo na ũmenye ndawa iria ingĩthondekwo gũtirĩ nĩ atĩ mũndũ ũyũ one ndakagĩa ciana tondũ ĩyo nĩyo future complication ya mũrimũ ũyũ. Nĩ ũndũ wa gũcause inflammation ĩrĩa ĩkosaga njĩra ya mathugumo ĩkahinga njĩra ya ũciari. Number 2 nĩ gũkorwo atĩ mũndũ even especially atumia no makorwo na thĩna mũnene mũno wa kũgĩa na nyamũ twĩtaga pelvic inflammatory disease na ĩhinge nyamũ iria twĩtaga fallopian tube. Nĩ mũrimũ wĩna ũgwati mũnene mũno. By 2030 twatigia mĩaka 8 ũũ nĩguo mũrimũ ũrĩa thĩ yothe ũgũkorwo wĩ most resistant na ndawa to a point. Na nĩ thĩna wanjirie tene, ũũ nĩ thĩna actually ũngĩrora around 2010 kũndũ ta California nĩ marĩ na thĩna ũyũ tũranjia. No tondũ kuonana kĩmwĩrĩ nĩ gũkoretwo kwĩ more now prevalent at a younger age na andũ makorwo na multiple partners na andũ nĩ magĩte na kũthira guoya wa mĩrimũ ya kuonana kĩmwĩrĩ na mamenye atĩ andũ aingĩ makorwo na mĩrimũ ya kuonana kĩmwĩrĩ matirĩ ndariri. Nĩguo rathiĩ bacteria ĩno ĩkanjia kũhĩga. Wamĩhe ndawa andũ aya makaga gũtuĩka compliant, andũ aya makakorwo rĩu ndawa ici manyua itikũmateithia. Nĩ ũgwati na kĩndũ gĩkoragwo kĩmenyerwo. Gonorrhea basically nĩ mũrimũ wa kuonana kĩmwĩrĩ. Ũguo kama we kuga. Ũguo ingĩkũgeithia na guoko ndingĩgĩa gonorrhea. Ũngĩkorora ũngĩtũngeithia na moko na ndũngĩmĩruta irio-inĩ. Ndingĩmĩruta swimming pool. It is 100% strictly kuonana kĩmwĩrĩ. Ona kĩoro ndũngĩona gonorrhea. Nĩ kuonana kĩmwĩrĩ. Na especially gonorrhea wona andũ wana mũndũ agĩa gonorrhea mũrimũ wa gĩthũnũno. Katuga rĩu kwa mũhiano. Wone athiĩ o ta ũrĩa Kamogora akiuga nĩ athiĩ kũrũra Friday. Symptoms ikambĩrĩria rĩ? Signs and symptoms. Most cianjagia anywhere from 3 to 7 days within kiumia kĩmwe. Friday ĩrĩa ĩngĩ. Friday ĩrĩa ĩngĩ nĩ agakorwo akĩmenya na dariri. Na dariri cia gonorrhea nĩ one ĩkoragwo arĩ nĩ kwanja gũturwo agĩthuguma gũthuguma maingĩ na mũrimũ ũyũ no idea nĩguo ũrĩa ũĩkaine dariri itiĩhithaga nĩ ũkoragwo na gĩko kĩrauma njĩra nĩyo ĩtagwo discharge. Makorwo na nginya thakame. Pasi makorwo mahia na mahira no necessarily thakame no akorwo arĩ mahira. Ta gũthuguma hĩndĩ ĩyo kweli wĩ mũndũ nĩ ruo makorwo na ruo mũno. Mũndũ angĩaga gũthondekwo on time mũndũrũme testis mũrimũ nĩ ũthiaga ũkaingĩra testis-inĩ. Gonads. Ikaimba igakorwo cigĩtura na ingĩaga gũthondekwo on time ikagĩa mahira. Ingĩaga gũthondekwo on time mbegũ ĩyo nĩ gũkua ĩkuaga. Okorwo nĩ mũtumia na ũmenye kĩharũrũko ũguo ĩrathiĩ hingĩte vas deferens. No igua nyamũ iria twĩtaga vasectomy gũthiĩ kĩrĩa mũberethi ũrĩa ũrehaga mbegũ rĩ. Koguo mũrimũ ũyũ no ũkũhakũre. Mũrimũ ũyũ nĩ ũhakũraga. Mũrimũ ũyũ nĩ ũgũkũhakũra ũngĩaga gũcungwo. Haya rĩu kũrĩ atumia nao. Kũrĩ atumia aya nao rĩ unfortunately nĩ ũndũ wa anatomy yao rĩ mũtumia no agĩe mũrimũ ũyũ na nine mwaka atekũmenya naguo. Kono I don't know agwatia andũ. Tondũ wona waingĩra discharge ĩyo rĩ no ya mũndũrũme nĩ gũkiumĩra ũmwe ũrĩa mũndũrũme ombĩtwo ĩyo ndĩkĩrĩ njĩra igĩrĩ ona ngĩ-squeeze nĩ ũkuona mahira mau. No mũtumia no aikare nayo to mũtumia nĩ agĩaga na discharge which is normal mbere ya kuona mweri hĩndĩ ĩrĩa ovulate na makĩona kĩmwĩrĩ. So gonorrhea ĩno yaikara hau rĩngĩ ona ĩno ndĩnungaga mũno nĩ iria tuga inuga ta thamaki odor fish smell ĩno ndĩnungaga. Neno kaingĩ nĩ ũrĩa ĩrathiĩ nĩguo gũthiĩ yambĩte gwĩka atĩa. Mũtumia ũyũ kahinda kau rĩ thĩna ũrĩa mũnene mũno akoragwo nĩ atĩ one nĩ egũkorwo na kĩndũ gĩtagwo kũhingĩka fallopian tubes iria itumbĩ rĩgeraga akaremwo nĩ gũconceive. Number 2 nĩ ekũgĩa nyamũ twĩtaga pelvic inflammatory disease gũkorwo wona yaingĩra njĩra ya ũciari ĩthiaga ĩgakause mahira ĩkagĩa na frozen pelvic. Mũtumia agakorwo na ruo rũingĩ mũno na no athĩnjwo nĩguo mahira marutwo na no ĩthũkie ciĩga. Mũtumia ũyũ mũrimũ ũyũ rĩ he sister yake matũraga marũmanĩrĩire. Gonorrhea ũngĩkamĩona thutha wayo hena mũrimũ ũngĩ wĩtagwo chlamydia. Na nĩkĩo gĩthondeka gonorrhea thondekanagia na
chlamydia ikorwo irumanĩrĩire cierĩ nayo nayo ndĩrĩ ndariri at most mũndũ wĩna chlamydia no aiguire kamwĩthwa kanini so ici mĩrimũ nĩ hatari na nĩ kwenda nĩguo twarie ũguo tũrĩ aciari na twerirwo kuocia kwĩna hĩndĩ kĩrĩa nyakoragwo ciana kĩndũ 12 mena mĩrimũ ĩno na kũrĩa kwaroretwo ndona atĩ ũkĩgĩa gonorrhea no ũkorwo nĩ ũgĩte HIV and AIDS nĩ ũgĩte syphilis nĩ ũgĩte chlamydia na HPV itwaranaga mĩrimũ kaingĩ ya kuonana kĩmwĩrĩ ĩthiaga ĩnyitanĩte so angĩkorwo mũndũ ena mũrimũ wa gonorrhea icio ithiaga cingĩranĩte to angĩkorwo mũndũ ũmwe aca neno HPV no ĩrĩ hasa kwanja rĩu nĩ njũru tondũ no ĩnine mĩaka 15 ĩtarĩ yagĩa ndariri koguo nĩ wagĩa gonorrhea no still wĩna HPV no ũgĩe gonorrhea ũthondekwo no ũthondekwo to gonorrhea na chlamydia nĩ ũgũgĩthondekwo no ũkorwo na HIV ũnine mĩaka 10 ũtarĩ wamenya no ũkorwo na HPV ĩrĩa ĩgarehe cancer ya njĩra ya ũciari cervical cancer ĩkamenyeka mĩaka 15 ithuĩ tũtagwo kĩmũrĩ tũmũrĩkaga maũndũ to maũndũ maya makĩrĩ ho na no wega kũmenya na nĩ ũraigua na waria na marĩgĩtarĩ tondũ mũkĩrora arata aitũ ũgatuĩka cases ici nĩ iroka mũno cia mĩrimũ ĩno ya kuonana kĩmwĩrĩ na mũno resistant na no kũrĩ hĩndĩ tũrĩgĩta na twari ũhoro wĩgiĩ global fund ririkana ndiũĩ kana no tũheagwo tondũ gwatuĩka mbeca icio ciũkaga gũteithĩrĩria maũndũ maya ma TB na mĩrimũ ĩmwe ta ĩno andũ makarĩa kũrĩ andũ nyahoro maumaga cheki icio cia global ũguo magoka ĩgĩkinya atĩ athiĩ na New York akahaica ndege akamiuma cheki ĩkinya gũkũ handũ heteithia andũ arĩa marwarĩte mĩrimũ ya TB na HIV akarĩa atĩ wambatie ngoroba Nairobi Hussein Mohamed mwaria wa thingira iregi ndio nĩ gũkorwo akĩaria na nyũmba cia mohoro kana kwa kũrandĩkia mohoro nĩguo akorwo agĩtũmenyithia icera rĩa President Dr. William Ruto icera kũrĩa mwena wa Nyanza kũratuĩka weekend nĩ gũkorwo agĩcera itũra rĩrĩa rĩa Nyanza ririkana nĩ kũndũ atanyitĩtwo mbaru na nĩ arĩkĩtie kũmahe itĩ cigana ũna hihi nĩ akĩenda onake ukiuga we nĩ president wa bũrũri witũ wa Kenya koguo Hussein Mohamed aharĩrĩka tũkorwo tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kuma gwĩciria thingira wa iregi Alice no akĩigua ici ciĩtagwo housekeeping ona no ndona no wa maka nĩ mwaka ũkĩambĩrĩria na no tũrĩaria tũgĩthiĩ kana harĩa tũrĩ thimo atĩ ũhoro wĩgiĩ ithimi citũ cia mwĩrĩ hypertension cukari na andũ tũkwambĩrĩria te Alice tũbatiĩ kũmenya atĩa tondũ kuna andũ mena resolution nyingĩ mũno makauga niĩ ndirĩrĩaga nyama niĩ ndirĩnyuaga cukari niĩ ndirĩnyuaga njohi eno ngora njĩenda kanyua mũratina tondũ ena acid atĩ ĩratherũka ũguo atĩ acid ĩrauma ĩgoka kanduga nĩ kũrĩa arutĩte oka kwĩna resolutions andũ makorana nacio no mũrĩre mwega nĩ ũrĩkũ tũkwambĩrĩria ha basic ũguo tu watuĩka atĩrĩrĩ ona inyuĩ mũtiraruga ti mũrugĩre ciana cianyu wega ona ti mũrugĩre nginya andũ anyu wega aborũgamĩra hau twambe twarie na Hussein Mohamed kuma kũrĩa thingira iregi. Of course, all other government programs aligned to the plan and the President's agenda and respond to the issues of concern to the country. I'll try as much as possible moving forward, as we always have done, to provide timely and accurate information about the President's agenda. So tomorrow, Friday 13th, 2023, President William Ruto will begin a 2-day working tour of the Nyanza region that will cover Kisumu, Homa Bay, and Siaya counties. The President will launch several projects that directly impact on the lives of the people, in line with the government's bottom-up economic agenda that places premium, of course, on economic transformation, especially for those at the bottom of the economic pyramid. You will recall that the President was here in October 2022 and made several pledges. Tomorrow, he'll be returning to fulfill some of those pledges. Key among them is the launch of the first phase of the 5,000 affordable housing program for Homa Bay County. The project is expected to not only alleviate the housing deficit in the county, and by housing here we're talking about decent and affordable housing, but also significantly boost the local economy. The project will ultimately cover several towns in the county, including Oyugis, Kendu Bay, and Bita.
As the President has said before, because he has launched other projects or such projects before, the affordable housing program, which is a key plank of the government's agenda, and of course one of the killers of the Kenya Kwanza manifesto, is not only about low-cost and decent housing needs, but also meant to create jobs for thousands of youth and stimulate the economy. So for this project, or in this program, just as the others he has launched, and of course he has said this before, housing parts such as doors, windows, gates, hinges, and all other fittings will be supplied by the local Juakali associations. This will boost the local economy, put money in the pockets of hustlers in Homa Bay County, and of course for the Juakali enterprises, with such programs, they will expand, create jobs and create wealth, and especially nationally for the 3 million people in the Juakali subsector. It is also important here to mention the role of counties in the housing agenda. Homa Bay was the first devolved county government to sign the Affordable Housing Memorandum of Understanding in April 2018. The county has set aside 11.6 acres for the affordable housing project. This support, of course, is critical to achieving the President's agenda and the government's agenda. Already, 39 counties have identified land on which affordable houses will be built. All this, as I said, is in line with the President's commitment to bridge the housing deficit, which currently stands at 2 million units. The target is to do 200,000 units every year. 4 months since the President assumed office, the housing agenda has had the following results. Cumulatively, the program has a robust and active pipeline of 376 projects set to deliver 599,000 housing units across the country. The projects that have been commissioned or launched by the President so far total to 22,490 units, and I'll share this data with you after this. This includes 13,076 units he launched in Mukuru, Nairobi, 4,000 Kibera Soweto B, also in Nairobi, and Mavoko Affordable Housing Project of 5,360 units. That's in Machakos County. We also have another 9,935 units that are currently ongoing. This include 1,500 in Pangani, Nairobi, 605 Bondeni, Mombasa, another 1,850 in Buxton, Mombasa, and 1,800 in Nairobi, Bachelor's Divanji Estate, and Moke Gardens in Machakos, 4,118 units. And the ones that are ready for launch, including the Homa Bay one that he'll be launching tomorrow, in total we have 37,708 that are ready for launch. This includes Makongeni Affordable Housing Project that he will launch soon in Nairobi, 30,000 units, 2,420 units Starehe in Nairobi, 1,728 units Shaurimoyo A in Nairobi, Ruiru Affordable Housing Projects of 1,200 units in Kiambu County, also in Kiambu County, Thika Affordable Housing Project of 360 units. And of course now, the Homa Bay one starting with 2,000 for phase 1. Finally, the President will also be launching and inspecting other projects in his 2-day working tour, including commissioning the newly completed Oyugis Market and the break ground for the Homa Bay Fish Market. The 2 projects are crucial to the economic transformation of this county, of Homa Bay County, and will provide space for trade in agricultural products and boost the region's economy. There is more, of course, on the President's 2-day visit of the region, and you'll be here, God willing, to cover that, including interventions in agriculture and infrastructure, and he will also preside over the commissioning of the Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Blue Economy Research Hub. That will be in Siaya. Thank you very much. I'll take a few questions. Good morning. My name is Laura Otieno from Citizen TV. You mentioned that the government is looking to do 200,000 units per year. This sounds a little overambitious. What plan do you have in terms of budgetary allocation to ensure that this number is attained? Thank you, Laura. First, for the majority of this project, the government is working through the public PPP, public-private partnership. The State Department of Housing has already reported, and the President has addressed this matter before,
that there's immense, the private sector is really interested in this project already. So the housing department is already reporting that there's immense interest or significant interest of the private sector. And other sources like pension funds. You remember a few months back, the pension funds, they met with the president in Nairobi, the association, and they announced 500 billion to go to this program. So in terms of financial needs, it's looking okay, Laura. And of course, if we are to subject the 200,000 units we're talking about, if we are to subject, just for the sake of your question, we're not subjecting it to quarterly, now 4 months since the president assumed office. Subjection to quarterly targets, we're talking about a commission and some ongoing. We already passed the quarterly target, so we are doing okay. Yeah? Any other question? Good morning. It is the first time the president is visiting this region on official tour after being elected president. There have been a proposal to have the office of the opposition, and some people that this is an opportunity that is being proposed to also anchor the office of the Prime Minister-in-law. Is it could you the intention of getting that office to bring the opposition leader that is available on board? President's proposal is as recent as a week ago, if I'm not wrong, and he's been very clear. His are suggestions, the proposals he made, and of course they stem to some of the solutions he's proposing that found on the table when he came in as president, the two-thirds gender principle, and what we need to do. He made proposals just like any other citizen can make proposals to Parliament, and he used the right channel to choose Parliament. And he has also been. He didn't talk about the leader of opposition, the leader of opposition, any one person. That is not a position for any one individual. So it's not about him or any other individual. It is about building an institution that will outlive us. Yeah? My name is Chris Mahandara. I work with Kenya News Agency. We have a number of projects that were launched by the past regime. Among them, the port of Kisumu. We have shipbuilding at the shipyard, and the special economic zone. So my question is, what is the fate of these ongoing projects? As I said, there are other infrastructural projects that the president will be launching tomorrow and inspecting tomorrow, including he will also be visiting the port and will be making announcements there. So I urge you to wait for him tomorrow. I don't want to preempt everything. You'll get more information tomorrow. Okay, morning. I'm Faith Matete from the Star newspaper. Recently, the Azimio leader constitutional reforms, then we should bring. Is this something I think I was responding to your colleague, and I responded to that question one way or another. Again, it has been clear it is not about him or any one individual in the proposals he has made for constitutional change. Okay? And he has done this as a citizen. He has done this through the right channel, which is Parliament. It is not about him or the Honorable Raila Odinga or you or me. Amendments need to be done to the Constitution. Every Kenyan has the right to use right channels. He proposed amendments. One, implementation as a gender rule, how we should go about it. He made that communication point. Two, of the constituency development, oversight, and national government funds. Three, position and parliamentary the executive. He gave his reasons as to why, and every other Kenyan, of course, can make their suggestions, whether they want to change the constitution or whatever they want to do with the amendments to the constitution. Okay? I think that's it. The final one. Okay.
ever since in high-profile cases. Among them, also CS for gender Aisha Juma. Maybe you're taking that. Matter of national concern. I think that, of course, cases that involving his key allies. That's why the being probably. Again, I think the president has pronounced himself for this. First, whatever it is happening in any handled by the office director institutions, and he has actually demonstrated it. There are promises he made, he actually did it, and he fulfilled, including appointment of the judges on the first day of assuming office. The president also promised that he will link funding of the police service from the office of the president to be done through an accounting officer in the Inspector General's office. He did that as well. So he respects the institutions and whatever it is happening in any institution or any level. I think you go to that institution and what that case is a proceeding, what that case is not proceeding, it's not a case. It has nothing to do with the presidency. Okay? Thank you very much. I hope you see you tomorrow. Mwanake ucio nĩ mũũgĩ congratulations Moderator Hussein Mohammed ajiraga wetiga congratulations wetiga murugata jamba congratulations no hosho higi nyombo batwika uta Kevin rĩu we harĩ akiwa kwĩna deficit ya kĩndũ nyumba milioni technology ya gwaka manyumba muga mwacho hiyo madharu na makira thirikari igakirika kwina technology yakire na guciria muthenya umwe he mundu njui mari very big kina maundu ma technology kwa yari thonyo bandira puri abatara utitaha ukania kwa kwina kire yako kwina igoro makiria tumia space ningi kwenda rore uri akapesiga no kweka kare kahau gakwari mortgage wakira kido ha miaka 15 wakorwo ina kanyumba kau iyo ni idea njega muno andu hau kire miaka 20 na ningi ukariria mati yako na ndio moge ni kokore ni kiaria nakikoyo tukabiriria na kuga no nginya tugathie ni gwatho kanywa kau no watha era gwathie kuna no gacoka riu aristotle tukambiriria kuga riu mwaka ni mweru arume na resolutions no riu ri tukuria wega atia mwaka uyu wa 2023 well kuga resolutions ni isikoragwo si personal cia mundu kiumbe na twiragwo
your what you eat, we kiria uriaga kiria uheaga mwiri waku nikio kiwe guthondekaga ni tondu riria tukwirawo ni ndagitari murimu waingira na ku thiini rimwe ndwonekaga kiria turaria rimwe with time kana mahinda magithianga ndumenyaga kana ni murimu urarera kana ni murimu urarigiriria kuringana na kiria uraria na tutanathie break ni ukunjuritie ati andu amwe matirenda kuruga. Well, technology ni isajetie maundu maingi na generation citihanaine uria cucu witu marugaga ni mamenyaga no nginya ndugire muthe rucini ndimurugire ranji ndimurugire hwaini tiguo riu kuri andu aingi rimwe ni marokira makamua no guthie ndikuria breakfast agathie ringi ranji akathie akaria saina ka ngumu ino ni ngano kana kiria giothe gutungana nakio na ku farari ingi kana ndanaria ranji ya goka hwaini niguo araria irio nyingi nikio tugaga your hot wheat na resolution kuga ni kuria wega na no nginya ukorwo kimenya basic ya kuria wega ni kuga atia ni kuria irio sikinyanire gikiro kiria gikinyanire ugakorwo ina irio mithemba yothe wina carbohydrates cia gukuhe energy wina proteins cia ku rebuild mwiri waku na wina vitamins cia kugiriria mirimu teo ndagitari araria haha andu makahahuka Katoke Dani Kevin Dani ino ni ya Kevin ino ni ya Kevin afatie kuria ki hau afatie riu ni gitaruru giki ni gitaruru gia Kevin ici ni mboga no uguo riu niguo andu matendaga kuo ni vegetables the veggies no urio wangikorwo wi healthy nduri na murimu wa sukari nduri na murimu wa pressure the veggies ni kuga no bia thani hakuhi wikira rura no niguo wega tondu nigetha ukorwo kiria healthy ri ni wega kuriaga ta mundu ina sukari ugakorwo mboga nicio nyingi wacoka haha no urie carbohydrates neno no ikorwo i carbohydrates no ikorwo rike ino no ikorwo i ngima no ikorwo i mucere no ikorwo i mianga no ikorwo i ngwaci nduma tautandia da indo ndirakaria kiraustaragongere ni wakondrenda indo atamakarati urakaria icio cia na mboga ingi ngandune icio cigwagira haha vegetables broccoli ni ndi kuria broccoli niki kingiingiria kiega veggies spinach yo ni njaga no urie cabbage to cabbage no urie thukuma ni isi acid nyendaga na acidic ugakiria nyeni cia kienyeji ni ikoragwo ci njega muno na sukari wina sukari no kujira kuria terere mwito ni sodium ya high koguo vegetables no ikorwo ci cia mithemba mingi haha na cucumbers na courgettes kwina kurugwata ne tondu wonaga ta ukura maturaini irio ciothe andu metikitie cikirwo mai gathufu acio ni andu agugitu ni andu mekira gathufu riu muno malan rigi wikamura mboga icio na konwa cithambia ugacidip maini mahiu apart from guteithia mundu wina ta thina wa kidney ni undu wa kuruta potassium na everything ni guguteithia rigi bacteria ekuetu ni mwe nyeni kuria ire ni iracip mai kuma kioro-ini kirima kana tumaundu tungi tutumia tutomi no icinwanjira no thureni kindu ya ukaria ndiendaga ndurenda kunoga ndaugiria matharu na acidic ni mega ni moe matharu na acidic marikuta kansera tukoraga kula Jomo Kenyatta we kana ke tuge kana matharu na no uria kwina terere na nyeni iria cia maenge njega cikahurura icio ciothe cikuga hani bukuri chapo gidri kina boso miaga ke icio ciothe ni carbohydrates na protein ni kuri legumes ama plant proteins na kuri nyama ya ng'ombe, mbũri, thamaki icio ciguo
na boso nake tie kore yake binya binne ko hera gasi one gĩruo ya gĩrĩire kũgwo yero binne jaga no no ria wikaga ri indo ici muno legumes todo rege no ari kuhota gwi separate na ya hitori no na it high in iron na muno atumia nimeko ni iron yo because agikoni ura lose thakame every month ni urenda kugeria gucokia na riu ni undu wa protein ri kwina njahi kwina boco kwina ndengu kwina kamande na kwa ndu moga ndengu isamaga disappointment ndio ria disappointment isamaga ni undu isamaga asa kana siore usuku utukumugima no ndengu kama sionesi ya kuruna ndagika 30 wasiso utukumugima ri ugacoka riu ugaita mai mau ugakamura wega ugaita watheru kia cia theru kama ma mbere uite ucoke uthambie karati nime ni ukogotorino ukaruga angikorwo ndurenda mathina ni ura imagine uhetwo gas ni boco na wina acid ukuna muikagia karati ni nyuaga ri nona boco ni the urea nyingi na acid yo ni hagia ruga na ni nyamu no igwe mundu ya gas kana jabu frio wa geda kana kuruma karati yo ni thidagia na tukawe boina makoro ni jeria kule jumesi ni jiroro wa nyama okay nyama akikoni nda kule nyama ni jeria nyama shushio da wako ta leju na to ta jira kule igana ate anere ko ha nyama animal protein ni koragwo na sirio hakona high iron wala mudu aliyeri na gani kuyeru mwana kukora tigo kumenyesha kule ya sia kienyeji kwa to ma to de extra no utashano na red meat ni jaga tijoru kane ukamenya muno na kroni kuda tafo umehota kumidhero vegetables portion ni kurora portion it's not about kuligana na pressure ni gwetha ugie ni maguta makoro ndete mikiha-ini yaku no rura kutu na mirimu yo kana gwetwirare Thank you. To the peak. Okay, scan
nä ä ratå ma tå ke kå rä we tondå rä u ngå cia tå batie gå thiä må nä egå thira nä egå kua na nä egå thira må gä kå yå rä rä a må gä kå yå warä agoka mwä gerekanio na mwä gerekanio aregå ikara ta ana tå bece ikare ta må thå ngå whereas må thå ngå å yå na nä kä o tå rakua na kä o tå rathira emiteri å ngä enda na irio ĩno na nä å kå nä irio na unfortunately irio iria tuo irio rĩu ona thikũ ici rĩmwe iroraga ũkarigwo nĩ nakũ njamba ya wĩra reke ngwĩre the system ĩrĩa ya mũndũ ĩkoragwo most important nĩ digestive system kana nda ya gũthĩa irio kuma kanua nginya harĩa irio ciumagĩra na the reason ndaiga ũguo nĩ tondũ hau nĩho kĩrĩa gĩothe ũra interact nakĩo nĩho kĩrĩgera one mũndũ enda ya nyina rĩ akoragwo akĩrira na nyina kĩrĩa aramũhe ona tũcoke thutha mwana atanaciarwo ona rĩrĩa itumbĩ rĩacemania na sperm hĩndĩ ĩyo nĩguo mũndũ anjagia perform hĩndĩ ĩyo mũciari angĩkorwo wega hau nĩho maũndũ ma mwana manjagia 3 months especially angĩkorwo mũndũ mũciari anjagia kuonga nĩ njĩra tondũ na mũndũ agĩkorwo na yũkaga ĩgĩthambagia mwana na bacteria iria ciĩ njĩra nĩguo mwana wauma nja atũngane nayo kĩndũ ararĩra kũhĩtũkĩra rũrĩra rwa nyina rwa nyina-inĩ akĩgerera njĩra ĩyo kĩrĩa nyina ararĩa nĩko kararĩa enda no agĩciarwo ageragĩra njĩra ya ũciari na njĩra-inĩ ĩyo ya ũciari nĩho athambagio na bacteria iria ikũmũteithia na kũu mbere the first 6 months mwana ũyũ aciarwo nginya rĩrĩa akanjia kũrĩa iria rĩa mũndũ kana rĩa human rĩ cukari mũingĩ mũno 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 gũtirĩ iria rĩ cukari ta ritũ rĩa binadamu ndiragũtinia rĩ nĩguo kwĩna ndũrĩrĩ imwe kana na kũrĩa rũgongo na nĩ kĩrĩa gĩtũmaga the first 6 months icukari ũrĩa ũrutaga cukari mũingĩ na cukari ũkoragwo ti mwana ũkoragwo ũkĩhe bacteria iria ciĩ tondũ nĩ sustain tondũ mwana ũrĩa rĩ irio iria bacteria nĩ ikaga the reason bacteria ici ciĩta ikahota gũkorwo ikĩrũa na mĩrimũ ĩrĩa ĩgũka ũmenye irio ici nyingĩ tũra interact nacio Mount Kenya rĩ one nĩ irio ikũrĩtio rĩngĩ na ndawa chemicals irio iria tũranyua njohi ici ũrona ikĩnyuo Mount Kenya tũrigwĩciria any other part of the country kũranyuo njohi nyingĩ ta Mount Kenya rĩ irio ici processed rĩu tondũ supermarket nĩ ciatuĩkire mĩgũnda rĩ irio ici processed ici ũrathiĩ ũgakorwo no nyama choma rĩ nĩ ikoragwo na nyamũ twĩtaga carcinogenic na carcinogenic nĩ kuga no ikosi cancer no angĩkorwo flora bacteria iria waciarirwo nacio ciĩ hau rĩ nĩ ciũragaga cancers itiĩtagĩrĩra cancer ĩno ĩkĩrĩ hau na ĩthiĩ na mbere but kĩrĩa ũrarĩa angĩkorwo ti healthy ũmenye angĩkorwo kĩrĩa ũrarĩa kĩroka kũũraga bacteria icio na gũ strain kũrĩ bacteria ici andũ aya nĩ makoragwo na ũgwati nĩkĩo ũrona mĩrimũ ya cukari mĩrimũ ya cancer mĩrimũ ya pressure ũguo arĩ ciĩkwerethagĩra rĩu yatuĩkire gũkũ nĩ kũrĩ matukio gũcoka kũrire ta rĩu diet iria nyingĩ ũgĩthiĩ mabũrũri marĩa developed iria ikanĩtio nĩcio gũkũ tũrarĩa one nĩ twakumirie indo ciĩtagwo saturated fats kana trans fat nĩcio icio ũrona red meat nĩcio icio ũrona processed food iria ciana citũ rũcinĩ irokagĩra ngumu icio na sausage icio na indo icio nĩ irio njũru mũno number 2 processed food njamba ya wĩra this problem yanjirie kĩndũ in the 1950s
haria twanjirie kuga riu tukwenda low fat diet na nä å ndå woguo irio ikäanjia gwä kä rwo cukari na cukari å yå må ingä å rona irio ici processed å gä å ka harä mwana kana å gä å ka kå rä ithuä ndå rä må rimå å ngä å kaga gå korwo tiga cukari na pressure andå aitå no nginya tå cenjia mä rä re nutrition no nginya tå matuaga nacio tå-inä ikorwo na tondå what you eat na irio rarä a Kireketwo nĩ Mayo Clinic ĩrakananirie ũngĩ andũ 10 mena cukari na pressure rĩ ũma subject irio iria ciagĩrĩire rĩ andũ 7 magenina mĩrimũ ĩgĩthiraga na matikanyua ndawa rĩngĩ. It's all about food. Tũkwamba gũikĩria na tũgũkorwo bata wa kũrĩa wega nĩkĩ bata na kũrĩa wega rĩ nĩ kuga atĩa tũgwagweta ijo nĩ gũtũ take through wakorwo nĩ ta mũthenya tũbatie gwĩka atena ndiukane gutoka tautu na jenga tu ma ukutha vita health or treatment na harĩ kaũndũ kangĩ agĩkũyũ nao kĩmaringĩte makaigĩrĩra makaiyo halo na njohi kwa jamirati neno ndirero imwe andu maranyua guku ate iho ire korera na nyamo ingi hihi na maundu marĩkũ macio hahu anxiety na okana irehaga mĩrimũ gũciria tauta ciana nĩ ciathiĩ kĩgeranio ciathiĩ kĩgeranio mũno andũ makĩgwa Odo mote kuna mitimodo ndo ameona ikeno chinde ya siasa kudeli mwingi ati mari kwa maro ali wehende no tukwikate turari thiguku bacokereria hii ni mirimu ko ndo ali para mundu anywa kora ne kwa twaiku kuna hitwa gihoro gikuria juja matura matiganite tuonari horo akorera imanite no horo irio iyo nayo tugika food poisoning ni ndo tukorwo tukirora maundu ta macio irio ibatie guikara fridge-ini ihinda rigana ate oiga irio fridge-ini ri ibatie guikara ihinda rigana ate tukwamba guikiria twena Alice Jerry agathoita na ningi ndagitari Kinathia Njenga ino tabarira itu ya kimure na hwaini ningi no tukorwo kuria kera umatha inya nginya thaa ndagitari Kinathia Njenga tugicokia ciuria cianyu muthenya wa mothe tugirie tugicokeria kahinda Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Goko kwa Alpha Mabati we customer witu we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru edito ria muhigirire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita na nikio tugukinyagiria kiria urenda otho haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegukurikia tukoragwo bypass hakuhĩ na Kiduri Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kung'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us.
Raithi muno kinya star 11 star 344 hash ogikene muno nikana Inooro muciĩ wa aini othe Kundu kwa mturu ni kwa kuwarura mituhu kama mtu angejua angejaribu kukanyanga waya ya sheria. Hiyo ndio hilo to ndivati loli tikia harai kaima tandira ukishaingia kwa jela vitu zako huko nje zinapatika. Aliajikarite jela kuma 15 miaka mugwanja Daisi dai bakadasi arole njera-inĩ citũ o mũthenya wa kiumia thutha wa mohoro ma thaa ithatũ. Okereria nurse, nutritionist na secretary ya nyingi hiyo Kenya yetu gwaterere ni habo ya naoka mweko todo ko moda sugari na pressure maitoga para ino itukite nita na raina itukite ni gukorwo mirimu ikuo mirimu ni mingi na ndirohera so we have to be na riu tena mirimu iria taroragwo bururi uyu yakoragwo i murimu iria ya you know yes tari gono dio twako twaririria hana ringi andu matwana itherũ ri ndiuno mũrwaru mũgiagithie na kuwa rogote gono nia nada agihe murehere mwana agiciarwo ya uciari age guthondekwo no gono hari kana 2 to 5 days niguo yukaga mungenina wiki igiri gatathondeketwo kau ni kora maitho ndio magena na matongo so ni kora maitho. Number 2 ungihitia we mundurume agie gonori arege guthondekwo kana mutumia ni thia joint-ini disseminate gonococcal infection yes na igira ku mundu cirure cenjagio gutiri undu igira ngaini so alo ituno nginya riu kia kiunagio ka time no nginya andu manjie guthikiriria na itherũ tondu thina wa murimu ngiingira mucii niguo andu mamenyaga how expensive healthcare is. But like ngorie kiuria giki personally but who is a doctor to maita maingi no akora andu makitangia na maregetari everywhere so ugakora ta ukure matura-ini ri kuna andu ringi mathiaga mundu ringi akauga tu ninje ta ndagitari wanona mundu athiite aka domicile ka town ati andu moene ndagitari no ne maheni riu watu kate ringi tondu wathondekwo ni mundu utari qualified yes no reita ndagitari ugakora ringi murimu uyu ungemenyekire ni ndagitari tene ni ungiathondekirwo. I think they know cio tondu na andu aitu nendire shortcuts no digitali ni mundu thirire guthomera udigitari ni mundu at least wina ugi wa kumenya mirimu ino na kiringira andu aitu matura-ini reke twambe twarire cio ko hari andu mahenete matura-ini ri tiga gwiciria maundu maingi gutire thirikari ino gutire itura tari healthcare kana dispensary igira hau tiga maundu maingi tiga guthie na guku igira gwa thirikari tondu kou nikuo ngihota gukorwo at least ni uracemania na andu aria trained na andu aria thirikari itumite kwaga uheo rifaro kwaga it's actually either upward or downward reverse kire rifaro ciekua ungithie tari haria hitu ngorongo uremwe guthondekeka gutumwo igegania watumwo igegania gutumwo gatundu gutume thika gutume kiambu gutume Kenyatta these things are there no na ugia na mahinda ma gweterera
Yes. Na tu kuchia makoma very impatient. Very impatient. Na reke kwira ona thina uyu wa healthcare na kwaga arigitani ratio gakorwo very high. We kuona to Kenya ni thi yothe. To mirimo jamba ya wira ni ingihire. Riu andu kiria mareka marathie makaigino kuria thirikari irutete wira na kaiga infrastructure waigira into the shortcuts niguo kwanje gutugana na andu aya. Na tena ugakora mundu uramukora thoko uramukora handu hatari clinic urakora di handu hena clinic ati uramenya ugithondekwo guthuke niho gucoka no ti guthia na ku ati kundu mutunganire. People have to be very careful. Ugima wa mwiri ndukombanago na andu no maragetia namba na ni njui twakinya hindi yo no mundu gatirere kuria nyama ina maguta ndio tumaga ngoro ihore wauga ate nikikura nyama ya mafuta roho inapiga. Well, nyama ya maguta ino ni concept ikoretwo confuse ya tondu remember twajirie low fat kugaga but nyama ya maguta idea ria no gutuma ngoro ihore no gikomire no kama higa mikiha no cio ni gukigia pressure na mirimu teo ura ngoro ri na mundu agere maguta ri that will be the last thing ingekuciria mundu ne kwenda acekwo pressure ire tene kwenda acekwo kana kina kwenda gucekwo na message kwaragiriria among other things no agiriro ni kuhura ngoro kana effect ya dawa no rigire araria nyama icia maguta kenyua njohi na njohi ici nyingi no nya turamenya kuri irauma so ni dalili ya kuonania ngoro yaku ya under stress no ti nyama ya maguta thio se kwa thibitari se kororwo niki uthie thibitari okay atere Alice tondu njui daktari ici ni kunyitirira uhoro wigie tari mundu na chronic kidney disease heno uhoro wigie pylori hena ba daktari ngena keruga hygiene from Kiambu na miaka 21 wa 84 na nenda close weight no dahotete kuna rumoka kurewe makienda tu gote olitu wewe na miaka 21 na kilo 84 na gote weight da ukora weight ila alaga remedies well kadu gote udoda kule kugudiolito well jinda na twira atiriri okay undu mwe ni ungiuka kuri ni nyamba ukuria ni no koro ingi ni urageire mwana recently ni kuri kindu gitagwo baby fat no ukoro urenda ku lose weight na mwana na mieri iri na no ndagitari atwira mwana agereire kuonga mieri 6 ya nukure mundu ukaga mwira ni uguo asa for now weria nigetha mwana hote kugia kugia tondu araruta nutrients direct kuma kuri mutumia no angikoro ni just ku lose weight ri kuri andu rimwe unene kunene ha mawali wa mwiri ni genetic ni ndu wi family yao no dirauga ndungi lose weight na ni dependaga na the kind of food you eat wauga uthio korio gaikairitu gokaga kuria uriaga atia kuma rucini rimwe ni twikaga kindu gitagwo 24 hour recall no nginya nyende kumenya niki giki ariaga na kuri andu mokaga nao magakwira for example no dirauga niguo na ijini mutumia wa thoko akwira ni ona takiri arajirira no akindana ciauga sai na sai sukari murora iromo ahana tari maguta yakite iromo no na sukari iki ni maguta na indo ciothe uriaga in excess na guturajokera gadoka haha cigagwo in your adipose tissue nigetha sukari ni koru kaingi tikega ririkana sukari riu ni mithemba mingi na ndagitari ni auga supermarket andu mamituite mugunda handu ha sukari riu andu sukari urathondekwo ni andu aingi nduramenya umire ku we ni sukari uroya ringi unyuage tuciko tuna gikombe kimwe gia 250 ml honestly wewe mwenyewe oithuothe tuko tukuite sukari na nikio ngai ekirire kindu gitagwo pancreas mwiri waku nigetha ka release riria sukari we iguru ikarelease sukari riria sukari we ikarelease hormone itagwo sukari
ikambata niguo niguo ndagitari ko timenya no nyere kumenya no wika niguo hana burie etha tu kwaranire weight yake ehetwo ni gikuri irehagwo ni irio na niguo turaria processed food tariu carbohydrates digestion yayo yambagia kanua protein niyo yambagia nda vitamins nacio niguo thithia mwiri absorbed mwiri-ini ciatukana na liquid cia nda na bacteria iria njega iria cikigitira thini wa mwiri waku koguo weight no ikorwo as a result of kuri kindu twitaga BMI na no ngimenya getha weight yake twane no athimiro BMI na nikio nutritionist no ndikana kauga getagwo Naomi Mwaura ni nutritionist uria wokire gukwariria ri ni aguthimire tondu it's you know na no akure Jaris no akure tondu ni department yake ri that weight also contribute ali maundu maingi daktari tucoke ciuria cigana ona haha mundu tarwe na kidney onyoka gwako mirire guthiate very good question no higo ni rutaga mawira maingi na among maundu maria na andu itumagiro ni kumenya ni ati kindu giothe waria kuma rucini nginya hwaini nginya mai maya uranyua no nginya kirigerera inini na no nginya kirigerera higo na nikiona dawa nyingi ni ile hepatitis protein na maini na no na corona higo iratherio ria kugerire ri among indo iria tuhotaga gukorwo tukianjia kuhura ni ku reduce kindu twitaga protein diet tondu protein ciothe ciaingira no nginya ire excreterwo kana no nginya ire ruterwo through higo so ni mundu tukanagia na reduce areas especially ku reduce protein intake ikorwo either ni animal protein kana plant protein ungihota korwo especially na wahigo reduce protein iria iroka toria weretheirwo ni ndagitari waku na nutritionist waku ni hotaga go stop the progression ya murimu wa higo ni wandu aria ni johi konya mamaria rodi makino makaji kukorwo bio na hotaga gukorwo at least ige reduce progression ya murimu the other thing tokorwo woria wira sukari ri ugireirio ya gituma taridi koyo ni musere wa ngima gwitwo ngano na sukari na nduficio indo icio wari ari ciathie muri itikaigwo cie sukari kana cie carbohydrates korage ati tutunganite na mugongoro na no carbohydrates iko ini niriumbitwo rikabato ni switchaga on rikoya sukari wothe starch yo na carbohydrates yo ikamutua maguta in the mountain kirima-ini kwina murimu uroka na murimu wajitie na goko Middle East to ni we andu Middle East matinyuaga njohi no ni mede sukari na alcoholic fatty disease othe waje kwirwo ini noru emenyerere mundu uyu no murimu wao over time ni kurwara murimu sukari over time ni kurwara murimu wa pressure over time na mirimu ino twitaga diseases toni kuga thigwa ni ajia gukorwo akiaja kunyitwo ni mirimu ya lifestyle diseases so no nginya twimenyerere kiria turaria whether upende usipende na whether you like it or not okorwo kuria wega ukiohe tondu no gakira tajira atiri yana muroga wa kerero na 8 ndio sukari mwega ni tukirora murimu sukari tororaga irio one ni tororaga twitaga fasting blood sugar nayo ni kuga mundu mathaa matandatu manana tiga tumayanyuite ndari kindu kingi anyuite na by the way andu aitũ mamenye cai nĩ irio ũthiaga ũkauria mũndũ nĩ ũrĩte aca niĩ ndirĩte no gacai no nĩ ngũnyuĩte gacai so cai nĩ tiga maĩ mũndũ okĩra rũcinĩ cukari wake ndũkanakĩre 7 wokĩra rũcinĩ oima toro cukari ndũkanakĩre 7 ona itanyuĩte maĩ kana ũnyue maĩ ũnyuĩte maĩ ũkĩra kũnyua maĩ no maĩ ndũkanakĩre 7 strictly 7 okay 7
koguo ucio nĩ mwega ucio nĩ mwega kare mũgwanja kaingĩ tu 4 to 7 no nĩ ũngĩkorwo wĩ ithatũ ya kwa ithatũ nĩ twĩtigagĩra tondũ as much as sukari kwambatĩra nĩ tumagĩra sukari ũguo tondũ wambia kũgwa hakiri ugakoma sukari na nĩ ũkwĩra sukari ona gũkũ nĩ kuonania ĩrĩa twĩtaga nĩ kwaja kũgĩa na magĩũka haha mũgwanja ũkoiga harĩ mũndũ ndĩranjua no nyende athime no nĩ ekũnyuĩte cai wana okorwo nĩ ũkũrĩte rĩ warĩa kana ũnyue rĩ sukari wagĩrĩirwo nĩ kũhaica from 7 nginya 11 for only 2 hours mathaa merĩ tu after mathaa merĩ sukari ũcio wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩcoka harĩa harĩ fasting na angĩkorwo hena sukari nyanya ũgaikaraga inyanya na kũu na nĩ ũretigĩra mũndũ akahota gũkorwo ũrĩ ũgwati-inĩ wa mũrimũ wa sukari nĩ wacekagwo ĩrĩa twĩtaga glycolated hemoglobin A1C ĩrĩa tuga sukari ya 3 ũikarĩte atĩa na angĩkorwo na mũndũ sukari ũranjia inyanya 12 ũguo inyanya 12 mũndũ nĩ aranjia gũtuĩka pre-diabetic andũ akoragwo abort mũrimũ wa sukari ũrĩa ũngĩmethema na mĩrimũ ĩno mĩingĩ ĩno yũragaga na ĩroraga andũ aitũ central ndĩrĩ ndariri tacoka rĩkĩra mũndũ aranjĩra arathira arathimwo ũroka inyanya no nĩ arerirwo nĩ ndagĩtarĩ arũthĩrĩrie arũthĩrĩrie tondũ arĩ ũgwati-inĩ wa kwanjia na sukari gũtirĩ mũrimũ ĩrairĩkwo manage ta diabetes tondũ diabetes no ũmenye ĩgĩũka no mĩturaki no na storm ĩrĩa ĩroragwo atĩ ũkona andũ awetha magĩthiĩ kũrĩa kuga ĩ haha na ĩkũgũtha haha kahinda gaka you can do that sukari if ũngĩanjia gũthiĩ gũthondeka ũrĩa kwagĩrĩire ũrĩa mũru nĩ ũrĩkũ rĩu sukari gũtirĩ mwega tondũ wauga atĩrĩrĩ wokĩrarĩ nĩ 4 to 7 no auga no ndĩte ndũgakĩra 11 sukari wananjia gũkĩra 11 mũndũ ũcio nĩ acekwo A1C mũndũ ũcio nĩ onanio na andũ ataramu ũhoro wa irio nĩo twĩtaga dietitian kana nutritionist na mũndũ ũcio aga gũcunga nĩ egũkorwo ũgwati-inĩ wa kũgĩa sukari na sukari we always have believed sukari is unlike ũyũ rĩngĩ wa type 1 ũrĩa wa gwĩtheca no sukari ũrĩa most common over 80% nĩ ũrĩa wa ndawa kũnyuĩra rĩ tũratũire tugaga nĩ ũnina mĩeri 3 a recent study ĩrekĩtwo mwaka mũthiru California ũronanire sukari no ikare onanie ndariri na mwĩrĩ-inĩ mĩaka 20 mũno arware nao 20 years ũkorwo sukari ũcio ũranjia gwĩka ũrĩa tondũ ũthiaga kahora treatment yaguo hana atĩa tondũ no tũremwo nĩ gũthiĩ in summary tuga konta hypertension kana sukari rĩ mĩrimũ ĩno rĩ the worst ikostaga mbeca cigana mũno nĩ goro mĩrimũ ĩyo especially no lifestyle goro tondũ it can range to millions ta mũndũ wa sukari no arie na nutritionist na thĩna ũcio thire no angĩaga ige we etue kichwa ngumu arware sukari ũguo na ndigũthondeka thio na mbere rĩ mũndũ ũrekwo dialysis tũkinye hau rĩ na nĩ ũĩ rĩngĩ NHIF ĩrĩhaga dialysis is about 10,000 most places ara dialysis maita merĩ you know 4 ngiri mweri na ya twendie angĩkorwo kidney no menyo mweri nĩ kũnyua ndawa cia ngiri 20 so mĩrimũ ĩno can be very expensive no ũmenye this lifestyle mĩrimũ mĩingĩ ya sukari na pressure as much as nĩ kũrĩ family history ĩrehagwo nĩ irio okay ĩrehagwo nĩ irio tũke kũrĩ we Alice taturukie harĩ summary no ndĩrabata mũndũ na njeka tondũ kwĩkomera koma thaa thita kwa tũrĩ masomo thaa thita no atũraga tũkayagĩrĩria gũkũ atĩ tũtikarĩ ũngĩũka atĩa wĩra thaa igĩrĩ mũndũ mũgima wega nĩ atĩ
nagathie na icembe toro riu ri na nä gå twä rä te horo ingä vegetables horo ä carbohydrates na horo protein no rä må ndå nä okira kwa må hiano nä gå tå cemania na ndagätarä haha rä ta ithuä na njä tå kä raga thaa 11 gå tå kinya gå kå thaa 2 gä tigaria tå gä tinde no tå rä coka tå coke tå inåke tharita ndiguo ciria kwina andå tiga mbura matu makoragwo riu makä å rå ra gå kå bararä ithuä nä tå gä streshaga reke tuge må ndå å rä koma hihi gatagatä-inä ga thaa 3 na thaa 4 rä na å kä rina harä a rå cinä rä må ndå å cio batiä gå korwo arä te atä å rä a å rakoma thaa 4 cio tuge atä rä rä normal day nä agä å kä ra rå cinä na nä arä koma kä ndå thaa 3 thaa 4 no na ithuä nä tondå nä ndä rakå host na ithuä tå tarä twina njenga tå kä rio thaa 11 tå rä koma thaa 7 tå kå rä ate kå rä a wega nä kå rä okay ngwambia na inyuä na njenga na ndamuhenagia ndagĩtarĩ njenga akiuga mauma thaa 6 mũtiagĩrĩirwo kå rĩa nĩ tondũ rĩrĩa wathiĩ ndaiguĩtwo njamba ya wĩra rĩrĩa wathiĩ gũkoma rĩ mwĩrĩ waku ũkoragwo wĩ ũrestete nĩ kũhurũka rĩu koguo ũthĩaga irio kũrĩte ici cia kĩarĩ itikuigwo carbohydrates ũrĩa twĩra ciandĩke mũgongo gĩtheri ararĩire gĩkĩ nĩkĩ kũmĩthondeka ta maguta ya deposition nĩgetha rĩrĩa ũgatĩte ĩconvertaga to glucose nĩkĩo wonaga ndũringĩkaga na ndũkuaga ũngĩaga nginya kũrĩa thikũ igĩrĩ nĩguo rĩu koguo wokĩra rũcinĩ rĩ tiga nĩ ithuĩ tũrĩ wokĩra rũcinĩ breakfast it means breaking fast na icio rauga cukari wa ũtarĩte kĩndũ ndwagĩrĩirwo handå hana ndwagĩrĩirwo gũta mũgwanja so wokĩra wagĩrĩire kũrĩa wega kono ũhote kũrĩa rũcinĩ no rĩu mathĩna ma mwĩrĩ rĩ aingĩ itũ tũtihotaga kũrĩa ona ndũkwĩra kĩndũ gĩkũnungĩrĩre rũcinĩ just like that no ũngĩkinya maybe thaa 2 rĩ na ndũrĩ studio no ũrĩe nĩ wagĩrĩire kũrĩa wega rĩu ĩno breakfast yagĩrĩirwo gũkĩra no tunyuaga cai rĩ 5 haha rĩ ũngĩrĩra haha nĩ horu haha 11 haha ti horu habatiĩ kũrĩa kĩ haha haha nĩ wona nĩ gũcererwo angĩkorwo nĩ ũkũrĩte kĩndũ kuma tũrwaga na njone kaba ndiũ reke nyambe ngĩnyua cai tondũ ngĩkĩria thaa ici kuga nĩ wanyuaga cai na kĩ nĩ gacai ga cukari kena iria no ndagĩtarĩ nĩaugĩte na no amisikia no wakĩrĩaga pancake ĩna itumbĩ ĩna mũtu wa ngano icio nĩ carbohydrates na protein wenda kũrĩa sausage ĩno nĩ itumbĩ tondũ no haya nĩ sawa nĩ warũga haha no haha ingĩenda wokĩra ũtanathiĩ gwĩthamba kũnyue tũmaĩ tũraru renal system arabu rĩu nĩwoka nĩ wanyua icio haha itanĩuma tondũ irio cia mũciĩ nĩ safe tũmaĩ hau wethamba na nĩ ngirathi imwe tu ndethamba maita maingĩ no ume to wĩ mũcerere wauma tondũ wĩ mũcerere kĩroka warĩa kĩrĩa wona rĩu haha ndigũka gũkĩra kĩrĩa ndona rĩu warĩa kĩrĩa wona no ũgerie gũgĩthondeka haha rĩu haha rĩ rĩu no nginya ũkũrĩa wega rĩu haha batiĩ kũrĩa kĩ rĩu haha no ndĩe nyama kiro rĩu ngĩrĩa ningĩ nyama kiro nĩ ndarega
no ule kamukimo nake no ule mukimo uri kwa green wa nyani cia kere cia isi cia kahurura tu cia kahurura no sawa icio ni kana cia thabai ni sawa cia thabai cia kahurura at least no ule na kanyama no ule na mboga steamed ono ngiaga handi ngikuhura muno to no na mukimo cio wa green we na vegetables na ni njui kahurura nigetha kaume ke green weka gatina rugo muno ga steamirwo ka blend riu kongerwo mukimo withi ogwo it's okay ungihota kuria na protein na kanyama gaku tondu ugire we ndukwenda legumes no ungienda vegetables no wikire bado koguo haha ri koguo toima thie kamukimo tofauti akana makaku no kana kanini gukira guko no kuhara ndo ndiracoka muci ndogo kuguo mitano no kuhara raha no kuhara ndahara ni sawa no ndiakinyitania na rangi kuguha disorted no na hotha 10 no ginya ako wanyitania na rangi haha 11 no ginya gwenda urie kindu thake haha no nyue ko dufia kuria tu apo ino na ina yogurt korono no akoro sa yudu sukari sawa yogurt ino ri ko ina sukari yogurt ni kiragwo culture wega wa yogurt ndiri thina ucio muingi koguo ni corona culture bacteria njega koguo ni ta pre-digested food uraria ndiri ham nene koguo to ngine tekoraga ndari supermarket itakora ni nyendete mecamo kakora like sweetened lala njega jaga no ni lala no hakora ya ka udu gusina go kaigwa there is something wrong ni guarantee by the way na dikuga brand no kaigwa ni ragusina yogurt probably but brand is your way digera ukwira but if you can take natural yogurt egiguteithia no lala hali imara imara brand heri ni mukano na no ni udah aku gushoka ino gitu dai ana hori kuria kitu kuria dai woma kuria speke yake tano square mara vita utaua avocado kana fruta ino akire ino ni dai kumi ingia studio la siga dai tatu ni ria dai igire kana dai igire ri hatire irio haha ni hodero ri irio ndo hakuria kitanjira riu haha dani teno riu ni ukuri ri mukimo no ri kana ri kima na gima by the end njega na gukira riu micere no kwanja mundu ya githei ni undu wa sukari ya githei no ri na mboga na riu kanyama gaku tondu wengio ni ndewe kanyama no nginya ndo ayana halafu haha ri kindu kingi ngunywa ha no nyue gikombe gia chai ha ni thasa ha ndoka kuikira Inooro tha igiri riu no nyue cai no nyue gatubia haha okay na ujuka na tumae tuikana tu na mo riu ni no riu ni ndainoka riu ndakinya mucii kindu thaa mugwanja kindu mugwanja inyanya gwikate hau to riu ni ngukoma ningi njukire haria 5 ile ndurire thaa igiri na jo mento ningi ni undu wa amitire na uria kuri na vegetable carbohydrate kana ni atia ndagitari handu ha kuria carbohydrates na nwaigwa nicio no ithikaga na ihenya na nicio ciongagira energy na andu muno witu ungienda njira njega nginya ya lose weight protein na nyama na mboga
kana ngima kanini no ndo gakinyira nutritionist hau wira ndagitari na ningi mundu ungi ubatie gwetha kuria gikuyu tondu mwahe ni nginya ithaka-ini haria aratare ukorwe na mwaka ukorwe na wakiri na timakwega kuria ngia maheni wakiri qualified ukorwe na surveyor na murora mathomire tene ucoke ukorwo wina avalua kuna mundu mukuru na wakiri na value na registered no ucoke ukorwo kamundu we wanyu wanga kamurefi fulani toka akira mugo mahedi na mundu rino wakone hari mundu uyu gateria macho kuyu muda ndego tira toke kuo mothe turiuke miaka 600 no tugakorwo tukigurana ithaka ndagitari na gutura kwina technology ho riku ici mona itonga irekira indo cia thini wa trust tondu kuratuka kwina ndawa iriuka o bonio thaici na kabwa miaka igana rimwe ni ugathecwo ukire no thina mbere na kore indo ciaku maundu macio ndungivaigua kundu kungi tiga thiini wa tabara itu ya kamuri tugikiria tucokere kahinda karaya Life has dealt Mweni and her son a harsh blow over and over again. But will that define their path? Kimbiti, a Viewsasa original, exclusive, fresh and exciting content. Only on Viewsasa. Kabuni ya Ruiru Mabati Factory ni imwe ya thondeki njorua a mabati ma kugita nyumba. Tuthondekaga mabati mithemba miingi na magikiro kia iguru maria maturaga ihinda iraihu na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya meta profile, Europe tile, Jet tile, S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwĩtia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩ ruo www.ruirumabati.co.ke na ũkenere ũtungata wa kũrehe mabati ma factory gwaka kama Ruiru Shabiki inatuletea the first ever Premier League jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier League games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com PCLB. License number 416. Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tu wanafanya because I was there. I was right there. Na wewe, kwanza kuna ni story. Wherever you are, the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Every line, every don't you give up on your
doesn't matter if you don't have the money, if you don't have the connections in high places, if you don't have the papers, there is a giant in you. Keep working on yourself. No matter, don't quit. If you are broke, believe. If lonely, believe. If you have lost your job, keep believing. No matter what, wake up every day, dress up and show up. Never give up. Dial *811 401 hash to get Never Give Up. Murata waku nĩ kĩeka? Amakire nĩ kĩgeranio na akoma thibitarĩ. Nĩ tũthiĩ. Ũka. Tũgũthi nawe. Ngwĩhoka Pragia ndarahĩtia. Priyanka agĩrĩ muoyo. Nĩ ndenda Priyanka oneke muoyo. Ti horo wa nohĩtĩtie, nĩ horo wa muoyo. Ũngĩka ũndũ ta ũcio nĩkĩ nĩ ũndũ wa kĩgeranio? Nĩ sorry. Sorry nĩ andũ. Ngai nĩ mwega ta rũnduonete ũndũ. Kũngĩthire atĩa? Waciuri na nagikeno muno nĩ ũndũ wa gũthĩa mbaru na rĩu phase 5 nĩ hiku na otoria twamwĩrĩire atĩ oxygen nĩ tũgwĩkĩra mabara nĩ twĩkĩrĩte title nĩ tũkũruta na warĩha ngiri 100 ngiri 1 ĩrathiĩ gũteithia andũ arĩa matehotete ĩkamũheani tucokeria tuna arisa mana ndagĩtarĩ andũ nĩmakenete iũria yani ona mtugate akona kitu nĩ ithimi irĩkũ ĩtondũ well nĩ ndakĩona andũ makĩũria ciũria nyingĩ mũno haha no imwe itikĩrĩrĩte mũno no twenda kwaria nĩ ithimi irĩkũ tondũ rĩu nĩ ndarĩa rĩu wega na nĩ njũĩ nĩ ũrĩ njũragia no imwe ndĩkũhenagia nginya njikare ũrĩa batiĩ kũrĩa no rĩu rĩ tondũ mwaka naguo nĩ wambĩrĩria ndagĩtarĩ rĩ ta rĩu niĩ njũĩ ndĩ ndiu nĩ ngoka gũthimwo rĩngĩ ithimi ciothe mweri wa either July kana June rĩu rĩ andũ nĩmagema insurance mena cio covered na andũ tondũ arĩa makĩrĩandĩke na arĩa matakĩrĩandĩke ona kwĩna nyamũ iretwo super NHIF ĩroka gũkorwo cover ota ici imwe wonaga insurance companies cia private nĩ ithimi irĩkũ status nĩ ithimi irĩkũ batiĩ gwĩkwo rĩu kuota ya mbere nĩguo ũmenye mwĩrĩ waku ũrĩa ũhana kĩũria kĩa mũno na especially harĩ ithimi rĩ no ci approach in two ways no ci approach na tũngĩandĩka mũndũ rĩngĩ ũkĩrĩ na mĩrimũ ya cukari na na mĩrimũ ya however mũndũ abia pressure andũ mamenye namba cia pressure weight especially my ya gĩcokera mũcukari Kenya na nutrition makimenya mirire yao ikarite atia number 2 mundu no agiciakwo higo ono cikarite mathugumo ni mataheaga information nyingi muno especially horoini wa higo na ini especially muno andu a dawa rigi anybody ni rimenya kada ikarite cancer ingi ngerekete ni cancer cia muthiori na nimekona thimu muthiori well no it's recommended on physical digital rectal exam na no meka go tieteke kana ke number 2 tumia apnea and cancer pelvic exam
so kaba gwĩkwo rĩrĩa mũndũ atarĩ mũrwaru pelvic exam na rĩtwa rĩu wahũthĩra ndingĩhota kuga I think ũngĩthiĩ pelvic exam is very decent na iterua mwĩrĩ angĩkorwo mwĩrĩ wakarĩ na hinya twahota gũkoma mũtwe you are not you kĩra gwĩthondeka thibita ũthondekwo ũthimwo na a self-examination. Well, self-examination obviously ni emotion kamoro maũndũ marĩkũ angĩca mwĩrĩ kũthikĩrĩria number one number two gothi it's very important gothi of the health manyumba na examination number two tugana njĩra ciario obviously nĩ agĩrĩ mũndũrũme no eteke atumia nyondo no meke especially menstrual period kana period ya kahinda gao ka mweri merore maikaire ate mainamĩrĩire kũrũgama just kũrũgama in a natural position yagĩrĩrwo nĩ gũcekwo reke tũmere ũngĩgaceka kĩndũ ũigue kĩndũ unusual tiga kwĩ double guess thiĩ thibitarĩ kwĩhonia kũmenya kaũndũ kĩanjia kũndũ tene na mũndũ wothe ũngĩcekwo nĩ mwaka exercise physical activities andũ aitũ mamenyerere mũno gũtinda gũikara thĩ ti kwega andũ a gũkorwo atĩ ngari ĩrapakwo mũrango-inĩ na elevator na ndangĩkũcia no nginya rĩu andũ aitũ mamenye there is a reason why wona mataũni maya manene makĩiga ngari cigwoka haraihu andũ mawalk nĩ ũndũ wa mĩrimũ ĩrĩa ĩkuo andũ makome tubeless gũkoma nĩ gũgũkĩringana muscles kĩatũraga gũkome ire ũkwenda atĩ na nguo irakũnyita nguo uncomfortable ũkwenda ũkome wĩ free angĩhota gũkoma tubeless is okay pajama ciĩkuo no mũno gũkoma tũroraga sleeping habit sleeping hygiene mũndũ andũ aitũ matige gũkoma TV ĩoni gũthiaga bedroom na thimũ atĩ nocio mararora gũtindaga atĩ mũthenya magĩcũka gacoke hwainĩ complain ndarona toro gũkoma ini it's really not healthy ũkorwo atĩ mũndũ akaigĩra ũrĩrĩ na njĩra tũkomaga tondũ rĩu nĩ ũndũ wa mathaa maya nĩ wĩkoraga ũkiuga atĩ ũheo gasnack gĩthĩ-inĩ na gagakorwo mbeca mũno no koraga kũheanĩte watho ndigokĩrio gũkoma gĩtĩ-inĩ rĩ kũrehaga kĩ the problem wa toro nĩ atĩ toro wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ uninterrupted na toro nĩ ũrĩ phases cia ũrĩa tuga how many hours 6 to 8 hours 6 to 8 hours mũndũ ũkũhota gũkoma mathaa matandatũ uninterrupted nĩ wega angĩkorwo wĩta nĩ ũracoka handũ ha gĩtĩ-inĩ ndũthiĩ ũrĩrĩ handũ ha quiet wambe ũkome kahinda kau ũgũkomaga harĩa ũkome wega ũkĩre umĩte no iga mathaa marĩa magĩrĩire nĩ mathaa 6 to 8 hours ngĩkoma mathaa merĩ no njoke rĩngĩ kome matatũ no interrupt kũringana na schedule ya wĩra wĩrĩ no akachapa tarĩ good example ndwagĩrĩirwo toro wa wiki no gathira kĩo kũgĩa na wiki ya all the ordinary woman indo iria especially the stress gũkoma mwĩrĩ number 2 irio rarĩa kũrĩ irio ngĩrĩa ũkĩre wĩ mũnogu gũkĩra
uria ukomire. A good example ni irio ici processed food. Irio na nikio rero utige kuria ngima na icio cia kiria thaa icio ri, na ndwagiriirwo never ever guthie gukoma wi muhunu ati uraigua gatani kumagarire. Wagiriirwo ni gukoma tondu one, na the reason behind it ni kindu kimwe ungihona ri uthie ukomete ri wakoma matuika unconscious utiga mwiri uke autopilot kuhuhia agoda ni ukiruhia ni rwabo iguru witoro ukugia na twita piki na sleep apnea sleep apnea mundu ndakanogoka no utanu just no monitor scenario ile ukome ukuka wimonoku tuko tugicokia ciuria tone kuinuka twenda kuinuka mwana angiambia kuria atakinyitie mieri 6 ni mirimu iriku angenyitwo niyo wow mwana ri abati kwambia kuheo irio Kwenye kiuria kiega kiuria tondu kuhutitie hanini mwana agiriire kuria akinyia mieri 6 tumitaga exclusive breastfeeding agiriire kunywa iria ria mami wao na nikio kwiragwo ni iria ri sukari ni rirahota gu sustain mwana uyu so agiriire gukorwo kuria kindu tondu riria irio keri then rioi na nikio ona akinya mieri 3 immediately akaga guthikia tondu no introduce kindu kithi mwiri wake system tamenya kwa mongithia ona ni muno uyu ni winaga kahora ndungiambiriria mwana na githeri ringi angimambagia no curu ukambiriria na kababai no tondu kuri aria maugaga ningi ibabai ni riromira mwana hari irigo riria ungihe mwana no ti marigu mothe ukamuhe tuindo soft ukahora mwiri ugathie umenyerete ndungimwambia na ngima na ndagitari kinyete mwaka umwe ndakaheo uke exactly na by the way ni kiuria kigicokete gukama takaheo tondu uke wikaga ate ni urikagwo he high risk ya kugia murimu witagwo botulism so na ni neurological problem so mwana utakinyitie mwaka actually ithuĩ twareragwo na iria rĩa ng'ombe akinya ndika ni tukinya to be no tukaheo tukaheo iria rĩa ng'ombe okay ona mwana utakinyitie mwaka ndakaheo rĩa ng'ombe ni kuri indo iria ciĩtagwo na one year Ihora njuriria ndagitari niki gitumaga mundu agithundo thina private parts ndahinya rutaga mahira na thenda kame well negino ni gukorwo agicegwo gutire mundu agirwo ni well odogo no kai thinie so negino ni gukorwo agicegwo cio thia mundu ni ri tuteta skin pores aria njuri magira na either hormones ta hindira dias na ni athie thibitari acekwo idea rio ni kuga hena infection ri ngothi-ini weak interpretation I don't know what it meant like how menagati todo makom matari I think most of them no sir I body na and it was no, that's nonsense. Abo market quality as nzirire mahau if ni uragia ciana
na quality it will do with what you're eating. Number 2, abomake na kana ni urahota kugia na erection kana mada cio ni marora iribido kana ni rora. You know speed koragwo igua andu makiuga ati speed ni it's not the medical significant kile kwa on content ya spams quality kana 8 months those cases happen. Ando thiko ici ni manjirie hesho yoka etagwo TLC or is an American show yoka I didn't know I was pregnant na kamera ina na de so many people mana kwenda mbilo na mvaji gikuyu ketutyo ko ando chete ya ko isna atumia ingĩ mamenya airĩtu ingĩ kana aingĩ mamenya na irenda kana mweri no kumenya pregnant in the third trimester. Most watumia arĩa makoragwo na kĩndũ twĩtaga irregular menstrual period nĩ kũrĩ andũ manina mwaka kana makanina mĩeri matarĩ period ciao cio all over mangĩaga kũiga track nĩ makoragwo na nĩkĩo mutumia especially age bearing child bearing age agĩrĩirwo nĩ gũkorwo period ciake akĩrũmĩrĩra ingĩkosa kana even outpatient kana over the counter nĩ kũrĩ pregnancy kit acekwo tondũ mwana ciĩga ithondekagwo the first 4 months angĩkorwo ndamenya na nĩ aranyua njohi mwana ũcio nĩ akagĩa kĩndũ ta fetal alcohol syndrome angĩkorwo ndaramenya na nĩ aranyua thigara mwana ũcio nĩ akajia kumia ciana cia iritu aria marona menses mirire yao ibatie kũrĩa hana ata undu mwe ngoretwo ngi interact naguo muno ni gukora rĩngĩ ũkaigua mũtumia nĩ akũnyaga kwĩkĩrwo kana blood clot nĩcio nĩ hormonal imbalance gwĩcio wakinya ĩndĩ nĩ wagĩrĩire kũrora apart from kuria iron irio ciana iron nĩ kũmenyera mũno mũgari ona isi ya have to reduce no nginya nyihie ũrĩa nyuaga soda no nginya nyihie kunyua sukari kwa mona namba ya simu namba ya simu ni 0740 922 938 okay ile to hali arwaka wahetoka Joel roete stage etagwo Kahigo na thibitarĩ itũ nĩ St Peter and Anne Medical Center Facebook na follow suit number itũ ĩkoragwo 0722 150 620. Thank you. Hwaide tukorwo na ndagĩtarĩ Kĩnothia Njenga kuma thaa 4 nginya thaa 3 tũgĩcokia ciũria cianyu tũgĩcokia ciũria cianyu tũthiĩ kũrĩ mũriũki wa mũcoki kiugo kĩa mwathani nĩ Luka 2:10 Luka 2:10 nake mũraika ũcio akĩmera atĩrĩrĩ tigai gwĩtigĩra njũkĩte kũmũrehera ũhoro mwega ũrĩa ũgũtũma andũ othe makene mũno nĩ kiugo kĩa mwathani Luka 2:10 mũriũki wa mũcoki karibu sana. Happy New Year. Happy New Year. Nĩ rĩa mbere turona na tũrĩ thĩinĩ wa kĩmũrĩ. Na nĩ mwagĩtindĩkaga mũthenya ũmwe mũkarĩria ũhoro wĩgiĩ mĩrĩre mĩega. Hĩndĩ ĩngĩ nĩ mũkahutia mĩrĩre harĩ arũme marĩ oiki.
na aria matari na andu akumarugira na aria matari na andu akumarugira tondu iria makiria matiramenya irugirwo atia ciumire nako cirugirwo na maguta muthemba u no tukihoka mwako maundu ni mekuragira wige wakiri murata waku na safi registered na ugakorwo wina wabici-inĩ ndano nĩ anyuaga kamwere mũndũ murata waku tondu nĩarĩkũheaga ũhoro ũrĩa wĩ wa ma mũcoke ũririkane atĩ mũgũnda-rĩ ti mũgate icio nĩ ciugo ũrĩrĩagĩra ta kĩ na mũndũ wothe akwĩra nĩ ndagĩtarĩ ũkamwĩra athomagĩra kũ na ũkahũra thimũ kuo tondũ wahota gũthiĩ angĩkorwo gũtwara ngui yaku ĩgathondekwo nĩ veterinary doctor rĩ no gũgĩthondekwo nĩ mũndũ ũtagĩthomeire. Karibu sana mwisho. Asante sana. Thank you muno mwa tereba yega. Iyo ni jamba ya wira. Ndi to ihorari hamwe na ataramu makereri horo wigi amwe na. Tuli thini wa tukumye mohoro na maria mothe tuli namo. Igongona ria kugira horo mumemerekia wega to Catherine Kasavuli. Gukorwo kanitha-inĩ wa Anglican wa All Saints Cathedral hu kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ hĩndĩ rĩrathiĩ na mbere na thutha ũcio mathiko make magakorwo mwena wa mũthenya wa Jumaa mweri mĩhĩtũku harĩ wa mĩaka want to join again in the hymn. It says, Utakuwa mwanga, that when I get to the end of this life's journey, it shall not be a loss, but the Lord will receive me. There will be this light, because God receives me himself. Utakuwa mwanga mwisho wa mwendo.
I'll also be inviting the next team there. They'll also be giving us one song. Thank you. Given us to be shared this service.
also have a team also that will be looking to the Lord as we sing and as we celebrate God in His goodness and in His mercy. Karibuni sana.
Let's give them a hand, please. Circus choir, you even as we share. At this time, I want to invite Rachel and Peter for the Bible reading. And our readings will be drawn from the books of Corinthians, chapter number 5, verse 1 to 10. And the book of John, chapter number 14, verse 1 to 6. If they're with us, to kindly come to the front so that they will lead us in the readings for today. Indeed, you'll come to this side. Kindly come here, come over to. Thank you. Yeah, we'll give you an opportunity to lead us in the reading of the word of the living God. And thereafter we'll be joining in a hymn, Sita on a Giza, as we go to listen to the life history of our sister. Thank you. Praise God. Praise God again. I'm Raquel Nekesa, and I'm going to be reading from 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 10. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, and desiring upon with our house which is from heaven. If so be that being clothed, we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we will be unclothed, but clothed upon that mortality might be swallowed up of life. Now he that hath wrought us for the same self-same thing, that hath God, who hath given unto us the Spirit. Therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Wherefore we labor that, whether present or absent, we may be accepted of him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Thank you. Verse 1 to 6. Jesus, the way to the Father. It says, do not be worried and upset. Jesus told, believe in God and believe also in me. There are many rooms in the house, and I am going to prepare a place for you. I would not tell you this if it were not so. And after I go and prepare a place for you, I will come and take you to myself, so that you will be where I am, the way that leads to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way to get there? Jesus answered him, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except me. I would like to thank everyone for attending this service, and I just want to say thank you for everyone. Thank you. Thank you. Let's all rise on our feet and join in the hymn, Sita on a Giza. Sitaona giza Yesu ajapo, sitaona giza Yesu ajapo, sitaona giza Yesu ajapo, kunyakua watu wake, kunyakua watu wake, kunyakuwa watu wake. Mimi
Father, ika Yesu ajapo sitafadha, ika Yesu ajapo sitafadha, ika Yesu ajapo kunyakuwa watu wake, kunyakuwa watu wake, kunyakuwa wake, mimi sitaogopa giza, Yesu ajapo kunyakuwa watu wake, sitalia tena, Yesu ajapo sitalia tena, Yesu ajapo sitalia tena, Yesu ajapo kunyakuwa watu wake, kunyakuwa watu wake, ajapo kunyakuwa watu wake, nitamkaribisha Yesu ajapo, nitamkaribisha Yesu ajapo, nitamkaribisha Yesu ajapo kunyakuwa watu wake, kunyakuwa watu wake, sitaona giza, Yesu ajapo kunyakuwa watu wake. I want to invite Toki and Bila to come forward and lead us in life history, just reflecting on the life of our sister. And I believe we shall be encouraged by her life and also be built by the same. Thank you. Good afternoon. What is good? All the time? The Zulu. Most of you know now. But me, you don't know where Catherine came from. Some thought she was Kenyan. Some thought that she was whatever. Well, it's a girl from Zululu. Zululu is a village in Maragoli. And this is her story. On 22nd February 1962, Ezekiel Kasavuli Agingu and Rachel Inyangara Kasavuli welcomed their fourth-born child, a daughter, whom they named Catherine, together with her eldest sibling and only brother, the late George Kasavuli, her sisters Lois Ishaminya, Pastor Abigail Chikanga, and Elizabeth Kasavuli. Catherine would grow up in the Nairobi West area for most of her young life. Described by her friends and those close to her as a bright, expressive, and eloquent young girl, an enthusiastic sense of humor, Catherine attended Nairobi Primary School before starting the Nairobi South School between 1969 and 1975 for the rest of her primary education. It served academically and in athletics especially. The 100 meters sprint attended Ngara Girls High School in Nairobi for her secondary education between 1970 and 1979. Catherine
enjoyed swimming, and loved sewing. To the extent that while still growing up, she even sewed her own swimming costume. Her parents were both career servants and devout Christians, ensured that Catherine had a strong spiritual foundation. From an early age, she was an active member of cadets of the Christ Youth Program of Good News Church, where she also did her catechism, laying a solid foundation for her journey of faith. Her career. It is love for reading scripture that Catherine would get the opportunity that would change her life right after completing high school. One Sunday afternoon, during their family reading fellowship, a relative who worked at the then Voice of Kenya VOK was visiting, and he was so impressed by Catherine's eloquence, confidence, and intonation as she read from the scriptures that he quickly arranged for her to do a voice test at VOK. She passed the test, and the rest, as they say, is history. Catherine Kasavuli became one of the youngest presenters under the Voice of Kenya English service, presenting the youthful beat time show from 4 p.m. and for 18 to 35 years. That is geared towards 18 to 30 year olds, the beat time show, with music from America, the United Kingdom. She was later moved to the late date. You know, when you grow up in broadcasting, when you become more mature, they give you the prime time. So she was more of evening news, because that's prime time when everybody's at home. And so she was on late date, where her sultry voice punctuated the R&B and soul music between 10 p.m. and 11 p.m. She would also host current affairs shows such as One Traditional Medicine with Dr. Mungo, laying the ground for her successful television and radio documentary voice-over career in the 1990s. At VOK, she attended the then prestigious Kenya Institute of Communication KIC between 1980 and 1984. She also successfully completed a diploma study program in French from the Alliance Francaise in Nairobi. Catherine would in 1987 become one of the multilingual announcers of the 4th All Africa Games held here in Nairobi, Kenya. In 1990, she was recruited by the Kenya Television Network, KTN, the first privately owned television station in Kenya, coming out of an elite group that included the likes of Joseph Warungu, Raphael Tuju, Joroge Mwaura, John Sibio Kumu, Ambassador Isaiah Kabira, all of whom became household names. In the male-dominated industry, Catherine held her own and excelled alongside her contemporaries such as Jennifer Okungu, Kathleen Openda, Lydia Manyasi, and Christine Goku. And setting the standard, opening the door for dozens of women in the media industry, including the likes of Zain Varji, whom she mentored, and also Mercy Oburu. Now, Catherine was also instrumental in mentoring other household names, such as Jeff Koinange, Mike Year, who passed through her hands at KTN. After 17 years at KTN, Catherine joined Royal Media Services in 2007, assuming the dual roles of group corporate manager and senior news anchor, which she performed distinctly before leaving to start casting with the media group KG in 2015. And through KG, she trained dozens of upcoming and practicing news anchors who had the privilege
learning from her decade-old experience and expertise. Catherine was a wonderful soul. Catherine was a woman. It's not broadcast television in Kenya. She was that friend, that auntie, that mom, who for over 3 decades was in your living rooms every evening of almost every week, delivering the major happenings of the day with a familiar and friendly smile. It is not therefore the order of the Grand Order OCW medal by Mwai Kibaki in 2008 in recognition of outstanding service. We called her the comeback queen. Kenyans, and indeed the media, were not ready to let Catherine go. And in 2021, she was recalled to KBC, where she began her career 40 years before to relaunch the news offering, main anchor for the primetime Legends News and Current Affairs show. She found this befitting for the station that had given her the opportunity to launch her. But also, she saw this opportunity to connect audiences, even as the next generation of media practitioners. Catherine was adopting mother. On Tuesday, August 4th, 1981, at around 3 p.m., Martin Agingu Kasali came into Catherine's world. Born at Pumwani Hospital, Catherine named him Martin after it came to her nephew. Nicknamed Patty, a little remix of Daddy. Tati stuck for years under his sickle. By his mother's outstanding professional talent. Quite early in life, he used to respond and talk to Catherine whenever he heard her voice on radio or TV. Humorously, questioned why she was not responding. Now, Catherine made sure that her busy schedule never left Martin neglected and applied the wise teaching that it takes a village to raise a child. Martin was well looked after by his cousins and aunties, depending on her work and study engagements. A single mother, Catherine often took Martin to work, where he was looked after by his many aunts and uncles at VOK KBC, almost ruining a couple of bulletins by trying to talk to his mom during the studio reading session. Now, she embraced single motherhood as an opportunity to lead Martin into becoming an independent gentleman and ensured that he lacked nothing. Indeed, Catherine, Martin's mother and son bond was built on a love ever so amazing. Catherine was a fighter to the end. While enjoying her return to work at KBC, Catherine fell ill as she was admitted at the Kenyatta National Hospital for what was later diagnosed as cancer. Catherine fought a good fight and kept her faith. Sadly, passed away on the morning of the Thursday, 29th December 2022, while receiving treatment at the age of years. Don't be Catherine. Her spirit still lives on. Thank you. Thank you for that reading. We do the hymn Young in our programs, and thereafter I'll be inviting the senior pastor to come and share with us some words of encouragement. So, who say
yangu rafiki wewe natembea na wewe pamoja pamoja na wewe pamoja pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe basi kutaka ili niheshimiwe na yani kutema shaka sawa sawa na wewe pamoja pamoja na wewe pamoja na wewe ni kutema shaka sawa sawa na wewe niongoze safarini leo nichukue mlango wa mbinguni niingie na wewe pamoja pamoja na wewe pamoja na wewe mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Let's pray. Our God and Father, we thank you for this opportunity. Even as your servant stands to share words of encouragement, may you say to us what you comfort to us. In Jesus' name. Thank you and let's take our seat. Thank you. Good morning, everyone. Bwana Yesu asifiwe. To begin by saying to Martin, Mama Rachel, and our family kwa jumla, the sisters, to Catherine, and the friends, the colleagues. We are standing with you in God. May God give you the grace to what you are going through. May He comfort you in a way, because He is a God who is faithful and He works with His people when they go through such. Catherine was a member of this church. She really played a role in the building of those years. She brought the construction, and we've worked with her most of her life. When she fell sick, and when she was going through this transition, God was able to walk with her as we prayed together, we encouraged her, and as we get time to share with her. It is good that we have come to stand with the family. It is good that we have come to share with the family during this time of grief, because these are very difficult times in their lives. Desire to see people to encourage him, will be able to comfort him and give him hope, even as he plans to lay the mother to rest. We've read from from this, then we pray as we continue with the program. For encouragement to be coming to because there will be people that when you come to make your choice, we allow the family to prepare for trial. So, of 2 chapter number 5, the Bible indicates 2 or 3 things. The first one is bodies we have, the bodies that we are carrying now, one day fade away. We are today is when we choose the bodies that we have.
this lesson, we learned that we are supposed to take care of ourselves. Take care of your bodies. Take care of your body. Live right. One day, this body will not be able to be fed away. Take care of ourselves. Also, friends, have fellowship with others. Walk with others. Not that breathing, but also as living. Those things. I thought because not carrying good, not enjoyable, are not as supposed to be. And if I ask many of the people, the age mates of Catherine, and those who are slightly above her, they'll say, "Who are walking in it because of Catherine." And this one made her to where she went to. And Catherine she knew what she was doing, and she understood what she was doing. This is a lesson to us. When you get an opportunity to do a certain responsibility, do it with passion. Do it and make sure you are the best out of the many who are there. This may be even serving in the church, even in the political area, in the government. Try and do your best. When you do your best, finish your work, write in your history, and even your life. When reading that, I wanted to continue and continue. Because it shows her life, who understood her body, who understood her responsibility on this earth. We've read that Catherine mentored many people. She developed people. She was not jealous of people coming. The problem we have is that sometimes when another person, you feel they'll take over your position. But Catherine did not have that. If we have proper mentorship in our careers and in all areas of our lives, then we shall not be having a vacuum, even in leadership and development. Catherine mentored people. Catherine was sociable. She came to church, she talked. Catherine was her own language. It reminds me when they were running the VOC FM, Royal Media Services, and Catherine really got hold of those journalists who are coming up. G.K. Tiego, Margaret Asava, Mudasia Muhambe. And she really encouraged them. And if you hear some drops on the VOC FM, they are done by Catherine. Because she knew how to hold these young journalists and make them appreciate that they are beginning a new program and a new project that they're supposed to run with as they grow. Catherine was sociable. Catherine reached everybody. Her commitment made Catherine to make friends. And of course, if you have friends, you have enemies. Unajua ukiendelea sana kwa maisha, apart from kuwa na marafiki, unakuwa na maadui. Na maadui hawakosi, lazima ukuwe nao, kwa mtu ambaye you are a compass. So even as she grew, she also had friends and she had enemies. But I'm happy even some of the enemies are in this church today. Because you know,
when somebody dies, she becomes our friends. Alikuwa mzuri, alikuwa rafiki yangu, alikuwa sijui nini, because we are Africans and Africans love people when they die. Penda mtu akiwa hai. Penda mtu akiwa hai. In all areas of life. Let us learn one another. Let us learn to encourage one another. Let us learn to develop one another. When somebody says this, you come and make long testimonies of how you love and how you how them. And you didn't do anything when they were alive. If the one you're so the chapa mtu because the truth is known dies. The negativity we are having to fight people, to discourage people, we can use it to make them better. We can use it to encourage them. We can use it to build them. And when you are developing people, when you are helping other people, don't look at your position because you will remain. And this will have somebody to take over. She knew where she was going, and she knew where she was coming from. She had a purpose of herself. She understood that she was the only one who could do the work that she was doing. She didn't depend on other people. She didn't struggle. She knew where she was. She built a name for herself, and she built it well. But remember, this body that we are carrying will fade away. We are here like this. Number one, we are here to confirm that nothing has gone. Now they come to confirm. Number two, we are here to pray with the family. We encourage Martin, the mother, and the rest of the fathers. We pray for them. We walk with them through this difficult time. Number three, here, a testimony. Use to do. And this will be coming videos. All of us will be sharing how she touched your life. Lakini useme ukweli. We'll be sharing. We are here because we are commanded by the Bible to do so. The Bible says it's better to go where there are mourning than going where people are having parties. So we are here because the Bible has commanded us to go where people are mourning and people are going through sad movements. We are here also because Kathy cannot bury herself. We are the ones who are supposed to bury Catherine. She needs friends. She needs colleagues. And she had a bill in the hospital. I'm happy that it was cleared or used. Gani ukweli, gani one of them was cleared, it was reduced, it was done. But she had a bill in hospital. She has a son. She has the mother, the sisters. We are here to work with them. We are here and make sure that we support them to the fullest. So, we understand the life that Catherine lived. And being a journalist is not an easy thing. Being a media is not an easy thing. Unajua kuwa journalist is like being a pastor. When a pastor does something, they say,
The same thing with waandishi wa habari. Kulikuwa na watu 12 na mwandishi wa habari mmoja. So we are supposed to guard our names. We guard our positions. We guard what we have with a lot of respect. As Catherine has testified to us, guard yourself. Guard yourself. Protect yourself. Things that come every side. And I know when we do this, God will bless us. I want to thank you for coming to this funeral. And I want to pray that we continue working with the family. We continue praying with them and look what God can do. Remember, the not one day living this. Prepare yourself. It's right. Move forward and press. And I know by the end of the thing, it will be well with you. May God bless us all. Amen. Father, thank you this afternoon. Thank you for what has continued in service. May your grace us. Guide us because you are your will be done in our lives. Be with the family. May you protect them. May you walk with them. Pray for Martin. May you, Father, encourage him during this time. May you be the mother, the sisters. Comfort be upon them. I pray that you give them money as they go to Western for burial, and may your grace surround them. We worship you this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Now, for 10 minutes. Now, we're still here for 15 minutes. So much, Pastor, for sharing that way. Before we do to the time of tribute, we'll have a time of prayer. And Pastor Fanuel to lead us in prayer as we pray for the family, that indeed God's grace be upon them as they travel home, and even through this season, it will be gracious to them. Request of the song, It Is Well With My Soul. Before we sing the song, I've just noticed that waiting. That's on their head. And the and remove it. Just respect God. So come up on a kepu kaleka, please just do that. Not this one. This is some of you do not see at the front, but we have one of our leaders here with his own traditional way of putting on the cake. His own, you'll be able to see later. Let's join together in the hymn, It Is Well. We'll do one stanza. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, worth my Praise the Lord. I would humbly request Martin and your immediate family members to just step forward.
It is well. It is oh, with my soul. With my soul. It is well. It's our duty now to commit this family to the Lord, and we believe the Lord is powerful. When we run to Him, we are safe. Shall we pray? Heavenly Father, we come before you this day. We glorify you. We adore you because of the many things you do for us. In life, God, we have moments of joy, and we also have moments of sorrow like we do today. And before us and before you is the family of the late Catherine. Lord, we commit them to you. We pray. You who is able to comfort your people, comfort them at this time. Difficult time for them, and for them, but you are going to become the light for them. Time sorrow, but we pray this afternoon that you are going to be with them. You are going to lift a standard for them. You are building a hedge of fire and protection around them. They will begin a new journey without their daughter, a journey without their mother, a journey without their aunt, a journey without their friend. But today we pray, oh God, that you who is able to fill the void, fill that void. And every time they walk, every time they live and think about what is happening, they will feel your embrace to the glory and honor of your name. Lord, we want to declare that the things that Catherine stood for, the values that God she cherished, I pray that this family would be able to continue with that kind of life. We want to stand against every works of the enemy, forces of darkness that may put people into depression when they go through such a. And we pray, oh God, spirit of joy and comfort that comes to us, not like man giveth, but in a very unique way because you are God. I pray that the spirit of joy shall be upon them. Jehovah God, we know they will be traveling for the last journey of our Catherine, and we want to pray for journey mercies. We want to pray that, Lord, you will be with them. Even during the fights at home, we declare that your presence will be with them. God, we love you and we bless you. For this we pray, trusting and believing in Jesus' name. Amen. May God bless you so much. Thank you. Let's take our seats. We'll be having a session for the offertory a little later. But at this time, I want to invite Dr. Fweneke, who will be leading us in the tributes. And I believe that through the sharing of many, we will be encouraged and inspired. Tumpe makofi tafadhali anapokuja. Asante. If you're not jealous of me, do a better hand clap. Thank you very much. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Someone, why am I singing a praise? What you're asking, why a praise song? The Bible says this is the day that has been be glad in it. I see everything for good for us. Celebrating life.
a life that was well lived. All right? So once again, hakuna Mungu kama wewe Yahweh. Makofi twende. Hakuna Mungu kama wewe Yahweh. Unaweza. Thank you. Clap for yourselves, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, my name is Dr. Ufaneke. And of course, I'm going to be handling the tribute session for this amazing event tonight. This morning, sorry. And of course, thank you so much to the church for giving me this opportunity. Of course, to the family as well. Of course, Martin and the committee and everybody, I do not take this chance for granted. So let's just appreciate the clergy, ladies and gentlemen. I appreciate and celebrate the anointing on your crown, and I don't take it for granted as well. I have a lot of pastors who are my friends. I mean, T.D. Jakes, Joel Austin. They are my friends on Facebook. But I don't like hanging out with pastors at all. Ask me why. The Bible says in the book of Revelation, and during the final days, where three will be seated together, two will go to heaven, one will remain. Why should I sit between these pastors over here? I go sit in a bar. My chances of going to heaven are higher. Probably the spiritual level is higher. So, ladies and gentlemen, before I come and speak, of course, in respect of time, we should make it very quick. I know we're all in a very emotional mode this afternoon, but I'm kind of going to request you, as much as you have so much to say, thank God for technology. We have something called WhatsApp. You can just say one statement. The rest of it all, you can do a beautiful voice note and send it to the committee, and it shall get to the relevant person. Thank you so much as you do so. The Bible says obedience is better than sacrifice. So please, with the presence of God, let's obey, isn't it? Number two, I know we are probably going to use some certain terms, but because tonight we're celebrating an amazing person. A joy upon this generation, according to the Old Testament. So please, there are some words like, please don't come and use words like, I don't know, Mwenda Zake, I don't know, Hayati. We're not going to use those words. We're going to say our beloved. Are we together? Are we in agreement? As you hear the word Mwenda Zake means that was just somebody. So Mwenda Zake. We're not going to use those words here. All right? Tonight we're using the words beloved. We're together because we loved, we celebrated the Queen of the Queens. Isn't it? Let's appreciate her in heaven. Let's appreciate her, ladies and gentlemen. So very quickly, ladies and gentlemen, the first person to open up for us, of course, this lady represents the classmates and the primary school friends who went to school together, of course, with the Queen of the Screens. Ladies and gentlemen, to open it up for us, let's appreciate the one and only Mrs. Grace Owiti. Mrs. Grace Owiti. Let's appreciate as she comes forth. Makofi tafadhali kwake. Yeah, the norm is you clap until she arrives. The norm is you clap until she arrives. Thank you so much. She comes. Karibu sana, ma'am. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Karibu sana. You keep on clapping. You keep on clapping. Yeah. You only have one job today. You only have one job today. It's just clap your hands. Thank you so much. Keep on clapping. Keep on clapping. Keep on clapping. Who told you to stop clapping? You're welcome. Good afternoon. Grace Owiti, as you heard. I met Catherine in 1968. And then in 1969, she joined the primary school where I was. And we became good friends. Catherine was a great lady. She loved everybody. She was kind. She cared for all of us. When I heard that she was sick, I went to the hospital at Kenyatta.
That was in early November. When I went to her bed, she was at the HDU. She called me, Kuresi, I love you. I said, my dear sister, what has happened? And I told her, you're a strong girl. You're going to make it. And she was with her sister Liz. And Liz, we prayed, remember how we prayed? We prayed and we prayed. And I told God, please hold her. Hold her. But it was God's will that my sister goes home. I've been a bit unwell too, but I thank God that I'm getting better. Catherine, the same Catherine was my maid of honor during my wedding in this particular church. We've come a long, long way. She was hardworking. She loved God. I remember in primary school, we used to have school lunch. And she'd say, before you swallow, we had a prayer called Blessed, Blessed. And that was just enough. She was gifted. She was an icon. There is going to be never like her in the screens of our television. You all must agree with me. She was a special person. We met again after primary school. After second school, we met again at KBC with the likes of Topili and Bila and the rest. It was a good reunion. But it's very unfortunate that she had to leave us at this particular time. My dear friend, Osieba, used to speak low. Rest in peace. Martin, I'm there for you anytime. You know, you've come a long way with you. You are more of a son than even a nephew. Liz, Mama, God is on the throne. Lois, and the rest of the family, Kina Alan, Kina Harrison, God is with you. He said he'll never leave us, not forsake us. And God does not make a mistake. Catherine was the best. When you go to your garden, you pick the best flower. And God has picked the best flower, which is Catherine. Catherine, my sister, rest in peace till we meet again. One thing that people never knew, that she was even a singer. During my wedding, she sang this song that says, the choir sang it. It says, great is our faithfulness. And we sang. And I know God is faithful. He's with us. He's going to stay with us. He's going to take care of us. Catherine has just gone. All of us, when our time comes, we are going to join her. Rest in peace. My sister, it is well. Thank you very much for coming to help me, said my beloved sister. She was a beauty. She was an icon. She was gorgeous. She was smart. And she loved everybody, regardless of class. Thank you very much, and may God bless you all. Let's appreciate her in a better way, ladies and gentlemen. I just want to give a special recognition to all the members of the Fourth Estate that are here to cover this event live, both on the live streaming internet and, of course, mainstream media as well. We celebrate and appreciate the support that you've given, and you've shown the unity that the Fourth Estate portrays of standing together with each other. Ladies and gentlemen, very quickly, I also now want to move on to the next person. Please allow me to speak on behalf of friends of the family. Ladies and gentlemen, the Senior Counsel, Honorable Martha Karua. Let's appreciate her, ladies and gentlemen. God is good, and all the time. Mama Rachel Kasaburi, Martin Kasabuli, and the entire Kasabuli family, we are here to stand with you. In my community, there is a saying, people can only build for you the goals that you have yourself cast. We are all here because Catherine meant something to us, or members of the family meant something to us. Many have spoken. Catherine is many things to many people. But one thing unmistakable, Catherine always had a smile.
amiable lady, person who loved people and loved life, a person who performed her duties with excellence, always ready to. I met Catherine, we met as adults in Nairobi, she working for the media, me practicing at the courts, and later as a politician. Catherine was always available to help when anyone needed her. And I want to say that she is gone, but her spirit lives on. Martin is very much like the mother, amiable and always ready to help. And I want to thank Mama Rachel Kasabuli for raising such a great daughter of Kenya who has impacted many. And I'm saying this because if I say it later when Mama is gone, she will not hear it. I want to thank the family for the good care they took of her, to meet with them at the hospital. And the family did what they could have done. And I want to pay special tribute to Martin, Liz, and Mama Rachel. Catherine was still wearing her infectious smile in spite of the pain she was in, always ready with a hug whenever she was in the hospital. An amazing woman. We're here to be with you, to pray that God gives you comfort, to pray that the great legacy that Catherine has left behind will be a comfort to you when you think about it. To pray that God rest his soul in peace. Martin, we are many. Many of us. We cannot replace him. You will not be alone. We shall try as much as we can to walk with you and the family. Rest in peace. Once again, a better round of applause to Honorable Martha Karo. Thank you so much, Ma. Now that we've moved from the close of friends to now, of course, it's important to note that Honorable Martha Karo was just not speaking on her behalf, of course, because she has been part of the family, Martin's and Madam Kasavuli's life, but a part of their lives. So she was a close friend to the family. Gentlemen, as you can see, our family is the house. I just want to all of you. I'm not able to just mention all of you. But cognitively, when I see the legend fire in the house, it takes me back in the days when I just appreciate it. As I look handsome, but I'm very young as well. I don't know how much the progress of my feel something like that. I can't hear now. It's about COVID using life, and I think they made the pattern. Oh my goodness! Team, this is Madam Castro. Good evening, welcome to TN Prime. This is Catherine Kasavoli, and I am first. If I ever look at his face, I don't know. I was always looking at his face every time I sang his name. I am first. Where are you? So it's such a pleasure to see you again. Yeah, Fire Scratchy is our own Alejandro. I mean, he never grows old, always looking like a soap opera actor. That is like side hustle. Thank you so much. Welcome, so we celebrate you, sir. Ladies and gentlemen, very quick now, I want to get into the media fraternity. So they're going to be coming one by one. I was not able initially, pardon me as the MC, I was not able initially to get the notification of who was supposed to speak on the Media of Kenya. And if the Media of Kenya, 15 seconds, let's stop standing. 5, 3, yes,
Let's appreciate her, ladies and gentlemen. Hey, I have lived to see these people, thank God. Don't make me cry. Today, I'm not paying for famous. I'm telling my landlord, you see who I was with? You're welcome, madam. Thank you. My name is Christine. She now I did not get a message from the Media Council of Kenya at this time. However, I stand both as a colleague, a mentee, a daughter of Catherine Kasavuli. Our beloved was a great woman. You know, a woman who you wouldn't forget no matter where you went. As I speak, very special. More special than all of you. Because at the beginning of my career in journalism, a little 21-year-old girl walking into the then KTN 62. Please don't get ashamed, because that is me. And she was to see two young girls walking to the newsroom, daring to be journalists. She looked at us. One of the first things she said is, you will make it. Interestingly, we were assigned desks or tables, for that matter, at Nyayo House, near her. So every time she walked in to come and do the news, I will not lie about this one. Sorry, Martin. Your mother wore very good perfume to her last day. I know that because I stopped by her hospital bed. And so it was those things I just wanted to rub off on me. But apart from I also rubbed off a few other things. In another message which I have recorded elsewhere, she told me, you know, when you sit on the screen, you don't just sit. You know, you sit and take over the space. I said, small girl, sit and take over the space. And so I did. And then she taught me to speak English well. I came with an interesting accent. My editor, Isaiah Cabrera, will tell you that because he's sitting here. But she helped me to clean it up and even encouraged me to take up French. She was doing French. She encouraged me to take French, and I did a few lessons at Alliance. That was hard. She should impact you. I want to finish with making a challenge. Here, and we talk about our beloved with very many words. Her life was significant to each one of us, even to those who don't know her. They have seen it on social media and they have said, hey, there's a great Kenyan media woman who has tested. So, I want to ask you, are you significant? Can we make an impact where we are? It's never too late. We'll do that now. Have a fresh presence. She was just ever Kasav. God bless you.
Also, my better one, Madam Christine, thank you so much as well. Now, I think it's important for us to realize that it's not alliance praxis. It's alliance française. Luya walitoka France. Luya na France karibiana. Nikiongea Luya na France ni wachache wa mwashi na pesa kwa. Umesikia kwa difference. So thank you so much. Such a pleasure. You also legend. We celebrate you. We just path for all the people that to. Thank you so much. Some of us wish we could use at that point. Then we ended up joking for a living. And here we are. My first professional job. 30 years on the end, really. And on TV. Ladies and gentlemen, what we had all the way to Mombasa Road, of course, at the great Standard Media Group buildings. I want to call a representative from there. Ladies and gentlemen, the legendary, the one and only Jimmy God. Wape makofi yake tafadhali. Yes, yes, yes. Is very quick. Asante sana. Yeah, that's how men say it to each other. Yeah, I got you. I got you, man. I got you, my G. Good afternoon. Nervousness because of two things. One, if Catherine woke up right now and saw how I was dressed, she would send me home, Martin, or she would send me home packing and ask me to come dressed appropriately. But then she also encouraged all of us to be different. So, secondly, all the people playing on this young man who asked us to come and represent us. Because my understanding of and there are many layers. There's CEO, there's deputy, and so on. I'm just how we represent. So, Catherine was like a mother to this 19-year-old. Because this is going to be a little difficult, so all I'll do is say thank you to Catherine for introducing me to Your Excellency, Isaiah Kabera, Ambassador. You're welcome to see you. I want to say thank you for teaching me many things. You'd be surprised when Catherine would speak. You would hear her if she didn't have a microphone. I remember when she walked into the studio one time when I joined and she asked, "Who is that?" How are you? And she came and taught me a microphone. It was a public figure then. It was difficult, especially when she was young then. I wasn't in music. The importance of harnessing and holding your talents, because that, as you will say,
Martin, I'm sorry I didn't come to see you in hospital. I couldn't. But you know I'm here for you. All I can give you is friendship. So thank you. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. And of course, very good as well. I want us to head over to Dennis Spirit Road, ladies and of course, I want to call from Royal Media Service, ladies and gentlemen, to the Linus Kai Kai. Let's appreciate him as he comes forth. Come on, we can do better. Love the walking stick. There is already ready audience. First, let me say, Dr. Foneke, thank you very much for making us smile. Difficult day. I appreciate it, sir. And I want to speak with a lot of conviction that Catherine is here proud of the institution. A few speeches into these tributes. We are all playing big roles in the parish of Kenya's that started many years ago in KTN. I was proud, like Jimmy spoke here earlier, to walk into the KTN room as a young man. The welcome of a man that professed, eloquent, always smart, Catherine Kasavui. Catherine had a soul for television. She lived it. She was in a unique position, having had a unique life, of having witnessed all the 4 evolutions of television in Kenya. She was there at UK when the liberalization of the airwaves early 2000. And she was there when she went back to KBC, right in the middle of the digital broadcasting transition. We've seen it all. And we saw she was a kind of I've never seen her annoyed. Only you and those close in the family would know what Catherine looks like when she's angry. On behalf of the media services, she also she walked in right in the middle of a transformative program a few years ago. She not only works as an
Catherine, you can check that on top of that check. I know you wear a plain jacket. When you wear a check and the plain. We celebrate Catherine, celebrate her kindness, celebrate her good acting and power, and you now. It's like when you alluded to that incident of the check coat or check shirt, and everybody laughed. But as a creative and as a comedian, I asked myself, were guys really laughing at the joke, or were they laughing at your name, which is for sugar, which the whole and I must comment, because I think if that is what Madam Catherine did, then it's done a good job, because you are literally one of the best dressed TV personalities in the country. True or false? Isn't it? Have you seen even right now? Can you just be up on your feet 1 second, sir? We just, yeah, let's just look. Yeah. Thank you so much. We celebrate you, Masai Moran. We appreciate you, sir. We thank you so much, sir, for that. Ladies and gentlemen, I really want to rush up with the program in the interest of time. How relaxed, isn't it? If you're happy, you know, and really like to show, if you're happy and so happy. One thing you need to understand about us people is that Louis asks, what at the funeral, the wedding, for us is a celebration. True or false? We ask you on earth, so hallelujah, tunafurahia nini? I did not mention I know. I did not mention anybody. I did not mention. You see my hand put it correctly. No. Did you see me put it? No. Did I say anybody? No, I'm busy. No. Yo, fue en sorry. We celebrate all the kwenye kuinjere mshtaka tukae pale tukate nini tuongee. But we celebrate you. It's all jokes aside, you're an amazing man. Ladies and gentlemen, now I want to now acclimatize, of course, the media part, of course, by now inviting and giving an opportunity to the current employer, to Madam Catherine. Ladies and gentlemen, to speak on behalf of the Kenya Broadcasting Corporation. Ladies and gentlemen, let's appreciate the acting managing director, Mr. Minor. Makofi tafadhali, makofi tafadhali, makofi tafadhali, makofi tafadhali. Thank you so much. Yes. That's how, that's how guys, see. Hiyo tumesengenyana. Wale hiyo tumesengenyana, si ndio?
Alafu Waluya wanasalimiananga na hivi. You're welcome. God is good all the time. And all the time. Mama Catherine, Martin, we are here to celebrate a great regid. As the last employer to Catherine, I have so much to say about Catherine because she was like a mother to me. I'm almost the same age as Martin. And Catherine treated me well. When she reported, she said, I am back home. After many years. And she said, I am back home. And I'm ready to do good. And the wonderful Catherine did good. Whenever she went on air, you wouldn't be worried. She would deliver the bulletin. Catherine trained many people in KBC in the time she was in KBC. Here lies a great woman. It's important for all of us to ask ourselves the fine question. How will your journey end? Because you are next, when you be here, what will people say about you? Catherine was humble. She was kind. She had a good soul. We'll miss Catherine as KBC family. We have lost a serious person. Do good and goodness will follow you. At the same time, do evil, it will follow you. To all of you, please do good and be kind to others. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Maina. That is the Acting Managing Director of Kenya Broadcasting Corporation. Thank you very much, sir. Very quickly, I have been requested, of course, in respect to the church and, of course, the invited guests, and, of course, Martin and the family, to also just invite a former colleague as well, who they used to call Anchor back at K-10 back in the days. Before I do that, I want to do a special recognition to the former Cabinet Secretary, Ministry of Lands, and, of course, a former colleague as well, Madam Farida Coronel. Let's appreciate wherever she is, honey. Oh, there she is. You're welcome, madam. Thank you so much. Thank you so much as well. Ladies and gentlemen, let me just welcome for a very short one. Let's appreciate, of course, the one and only Fires Courage. Oh, you forgot it's your name. Like, let's appreciate him when he comes, ladies and gentlemen. The walking style has never changed. You're welcome, sir. You're absolutely brilliant. Oh my God, I'm just trying to do my best. Thank you, sir. It's not the 9 o'clock news. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a difficult time. Lots of emotions. When I first heard the news, I was in the UK. Woke up in the morning and I got the message on the phone that my very good friend, my colleague, and I always say that my favorite news anchor had passed away, Catherine Kasavuli. I'd like to go back 1990. Makes me sound very old, isn't it? I joined KTN in like about 6 to 7 months after the point of inception. And I remember when I set my eyes on Catherine Kasavuli for the first time, there was this beautiful, stunning
elegant, dignified, gracious woman who was extremely welcoming and friendly. And I was so excited, more than joining KTN, I was excited to see Catherine Kasavuli. I was a big fan of hers. And when you actually see her in reality, oh my God. Very soft-spoken, humble. And then, I think the first year or two, anchored on my own, and then me and Catherine Kasavuli were paired up for the next, I think, 13, 14 years? And what an amazing journey it was. Time just flew. Until the point when I left KTN, which was in 2005, and I migrated off to the UK. And I remember those sessions before the news where we chit-chat. She'd always talk to me about my children, concerned how they're doing. My friends would say, my God, you're actually sitting next to Catherine Kasavuli. How does it feel? That's for me to know and for you to find out. That was really, really exciting when I was actually paired next. And then we had she always has it. Always. She's very kind, very like I said, eloquent, articulate, elegant, possibly the best news anchor that ever graced Kenyan screens. And as fate may have it, let's move on. 15, 16 years ahead. Link up with Catherine Kasavuli. She proposes the idea to me that she is joining KBC. And she said, why don't you come with me? They're starting off the Legends Edition. And that was very nice of her. She introduced me to KBC. That was about 15, 16 years. Just 2.5 weeks before she was admitted to hospital, Mike Dete had, the head of TV at KBC, had organized a photo shoot for all ex-KTN personalities. So it was me, it was Catherine Kasavuli, Toby Liambila, Jamila Buga, and Cynthia Nyamai. And we had a ball for time. Catherine made us laugh so much that day. And I think Toby's witness that. We were intimate. We were competing with our sense of humor, but we really had it. And I remember telling her, Catherine, what are you doing? You're looking so good. You tell me, how are you staying so slim? And she says, I'll tell you the secret. But she was an amazing person. It's been a big loss to the broadcast industry. Only one possibility. We'll miss her. I think we need to live on with the beautiful memories and cherish them for a lifetime. Really passionately. And it's a very period of time right now, as I said earlier, with the time as the years flow, what you treasure are the beautiful memories and make sure you for a lifetime. I have some beautiful memories, and those are the memories I'm going to infinitely. May the Almighty rest her soul in eternal peace.
Thank you very much. But just put our hands together once again and just appreciate once more. Thank you so much, Mr. Fires. Thank you so much. Such a pleasure. Now I have to speak to you in the British English so you can just a little bit understand me. Amen. Amen. I feel like I'm watching Mind Your Language on KBC. Oh my God. How many remember that show? Do you guys remember Mind Your Language? Mr. Brown, do you remember? Do you remember all the beautiful shows that KBC brought us back in the days? I don't know how we knew all the characters on Bold and Beautiful, yet we were never allowed to watch. Choir. May you receive the anointing. We're in charge. You're the first ones to lead. They are fallen. Let's fall together. Hey, KBC, Bwana MD, you guys, allowing respect to all the media stations. KBC, you did last night. Wait, then from there became the first ever soap opera, Maria de Los Angeles. Oh, then from there we came and heard there was The Promise. You remember The Promise? Then KTN could not be left behind. KTN Chapanas with Esmeralda. And TV was like, I'm not being left behind. You know we belong together. You and I forever and ever. Until the end of time. Hey, oh man, that way, my God. Alafu majirani wakaanzisha nyumba 10 na neighbors. Citizen ikasema hatuachwi nyuma. El Tormento, El Paradiso. Ikwaya siwaoni vizuri. Nyinyi, we need to do an immersion of water once again. Tausi, Vitimbi, Vioja. And I think all this, we should actually pay respect to, more special respect to Madam Catherine, because she paved the way for privately owned media stations for some of us to have a career, isn't it? I don't think I'll be doing comedy if there was KBC. Sasa bado sasa ningekuwa Vioja, ningekuwa Vitimbi, si ndio? Because huko ndo pia mimi nilianzia, hata mimi karibu nijiite veteran. Nikiact na kina Makoha, kweli nimezeeka. At 32 years, I am old. Munani judge. Yeah, I'm enjoying. My birthday is next week, and we thank God. Yeah. Ladies and gentlemen, I now want to get to the family. Then from there, I'll hand over the microphone back to the church, of which there's a part of the program they're going to handle. Then once we come back, once I get the microphone back, I shall be handing it over to now the political scope. Of course, where we're going to do the introductions. Then from there, we shall proceed. Otherwise, are we still okay, guys? Are we still together? Just wave your hands to me if you're with me. Just wave your hands, wave your hands, wave your hands. Smile a little bit, smile a little bit. For the ladies, just push your hair to the back. Yeah. To the men, just clear your throat. Bwana Eji, don't clear your throat. You have always had a deep voice all these years. Yeah. I've realized every time you spoke on TV, guys used to reduce the volume because... Msiani lichina, msiani mawe. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, I now want to call Mr. Alan Kasavoli from the family. Let's appreciate him. Who's going to do the family introduction? A better round of applause, kindly, ladies and gentlemen. You're welcome, sir. Ladies and gentlemen, good afternoon. Our leaders, church, good afternoon again. My name is Alan Kasavoli. I have a lot to say about my Auntie Catherine. We grew up together. I was born in Nairobi West. She raised me not only as my auntie, but as my sister. I've learned about I say she was like
the church, the clergy, our leaders, family and friends of Catherine Kasavuli. Good evening. Good evening. Oh, sorry, good afternoon. I guess I got so much used to her reading news at night. Forgive me. This afternoon, I'd really like to thank all of you for making time to come and be with us, mourn with us, encourage us, pray with us. Praise the Lord. Amen. Thank you so much for making it out and being available. I would like to introduce our family members, all the nieces, nephews. You kindly stand up. Some are seated at the balcony there. On my right, we have Juliet. You'll just wave and sit. There's Lady Diana Kasavuli Makamu and Mr. Makamu himself. We have Brian Kasavuli. We have Dennis Shikanga, Peter Kasavuli. We have Faith. And in absentia, we have Kerry and Harrison, who are not with us today. And Sarah, John, some of them are back in the village. We will meet them in there. My name is Winnie Shikanga. I'm also a niece of Catherine. Even though we look so much alike, we're like sisters. Catherine had grandchildren. Stand up and just wave as I mention your name. We have the eldest Mark, mention your name. And Philip. I have little Dasha. Rachel. Call on my mother, my auntie, and you can come forward, please. Hello. My name is Elizabeth. I'm Catherine's younger sister. We're just about 18 months difference. So we were always very, very close. And it's really sad she's not here today. But I celebrate her life, a life of well lived, and all the positive things that she taught us and all the wonderful memories that we remain with. Thank you so much. In between Aunt Liz, there's Catherine, and then there's another auntie of ours, her mother. She's called Abigail. She's up country, preparing everything there. Thank you. Good afternoon. Mrembe Bugana Lia Catherine. Mrembe Basiomi. We lived well with my sister. We lived well with my sister. Catherine was my small sister, whom I cared for from the very start. She was very obedient and respectful. I remember fondly taking care of her and my other siblings as well. As the blame for whenever they were on their own. She was there for me when I got each of my children. Was very helpful and guaranteed I had a shoulder to stand on whenever I was down. She was very prayerful. She'd end up praying for me, and initially it was me for her. I can to describe
great loving my baby sister was. I just the Lord has her in Then now we have mother, Rachel. Hello. Ibugwi ni Mario ne Iguru mlembe boss mlembe ne mlembe ronda kuru ngeli leo na sina bakufa Catherine, mimi napenda nyama sana. Nikikula mboga sisikii vizuri. Hello, Mr. Amos. You are the mother of my boss. Mboga sikuli. Lakini baba alikuwa analeta nyama siku moja, alafu Catherine ndiye alikuwa ananiombeaga nyama kutoka kwa baba yake. Na nilikuwa nakaa kwa nyumba. Kile nitakula kila samba again. Catherine was my best. Huyu mwingine mzuri anakaa Ulaya, ananileteanga pesa, but Catherine was the best. Mimi jina langu naitwa Rachel Kasahuli. Msichana ambaye alizaliwa peke yake na nilikuwa nanyonya kidole changu hiki cha mwisho ndio kilinikuza, no mother, no daddy. Na dada ya mama yangu ndiye alinikuza. Wandu wangu mbole ndakujani ndakuzuganya oboro nende amabere ngoteje kulisanira gukora sandiza kubantu bose bahuriri kutega ya Catherine. Amos wako being one of them. Na ninamrecognize na sababu Mungu awabariki, kazi zenu ziendelee vizuri. Catherine was a farmer. Alikuwa analima hapo ni wapi hapo kwa njia inaitwa nini? Hapo kwa stadium, hiyo stadium wametengeneza sasa. Ilikuwa stadium.
Catherine alikuwa analima hapa. Akitoka kazini, jembe tulikuwa tumeweka kwa mchanga. Akitoka kazini anachukua jembe na anaanza kufanya whatever. Na nilikuwa nimepanda hapo mihogo. Atoe mihogo ya kuja nayo tutafanya breakfast. Lead already. Oh. Bandu bange. Amusi wako. Nduchi kumuhago. Nimefika kwa kando ya nini. Na wale watu wako hapa uniombe. Tulikaa kama even this in my front. Ilikuwa sita inafanya niambia sasa chakula iko karibu. Na ndio naweka chakula ya watoto na wale wengine. Sijui niseme nini. Maneno mengine yamepotea. Wale wamefika hapa. Mungu awalinde na nyumba zenu na mulinde watoto, msomeshe watoto. Mupatie vitu vile wanataka. In the name of Jesus. Muniombe kule mnaenda, yale mengine nitazungumza Kikuyu. Nilizaliwa 1932. Na niko na miaka ngapi? 90. Yes. Ndio unaona maneno mengine napotea, lakini najikasa tu. Asante. Ule mama anaenda kupata mtoto sasa, muite Catherine. Thank you very much. Na pia tuko na kasema mtu mmoja anaitwa Makehete. Wasalimia alafu family tu. The cousin to Catherine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tumepoteza mambo, tumepoteza mtu, na yenyewe nimechukua nafasi hii kuzungumza Kiswahili kwa sababu kama umesema mwenda zake au marehemu, kama beloved angekuwa hapa, hata mamaka angemwandikia cha Kizungu, na kama angesikia angeniambia, unajua hapa tuko Friends International ina maana gani? Kwa hivyo lazima uzungumze lugha ya watu. Ndio nimeamua kutumia Kiswahili ya kwamba kuhakikisha kwamba Catherine kweli hatuko na yeye hapa. Vile nimesema, kama angekuwa hapa angekubali inafanya, angekubali ile mama amefanya. Lakini mengi yamesemwa, yale Toby alisoma, yale media wamesoma. Hatuna kitu cha kuongeza kama family. Lakini ni sisi wenyewe tujiombee, tusiseme kwamba tujiombee ndio wapasta mtuombee. Sikaweza ndio kuisale wene kali pastor na kusala kwa mzuri. Ningependa kusema mtalisikia. Beloved, mngependa nimwambie vile alisema mwisho. Naomba msimame. Alisema tupendane. Asanteni. Kaeni chini. Okay, thank you very much. Hand over to MC. I think in respect, let's just appreciate the family. Let's just appreciate the family. I love what our matriarch has said. She's a lover of meat, and I think it's a character associated by all of us Maragolis. There are two things that Maragoli are cause. Sindio? Katakwaya anza ichai na inyama. Sindio? Kwenye ubusiruda. Ichai iweyo na inyama iweyo. Sindio?
Niliwaambia sijui mbona Maragoli, of all the Luya sub-tribes, Maragoli sounds very, umaisikia, unajua wakisa ama waidako kwamba za kurumla, hiyo inapita tu, si ndio? Lakini imagine mama Mara amekwambia mangu he. Unasikia vile ina sounding mangu he. Ngoteba he. Ubesikia Kimara uko na he. Inzi Chigira kwenye kuzea. Hey, relax. So I love how we are live on TV, on all television stations, and now the trending guys are like, oh my God, it's a funny Luya. Oh my God, so all this time, guys, hiki Nigeria ni kutafuta. Lazima ufanye nini? Utafute, si ndio? Lakini ukimaliza safari unarudi wapi? Si ndio? Yeah, that's what naitwa Dr. Foneke, the Duke of Kakamega. Yeah, unarudi wapi? Karunoka loka ingo ita. Unatafuta unabambanya alafu kikusanya unarudisha wapi? Nyumbani. Si ndio? Bas. Nimevunja unga leo, hata hakuna media house itanipoach tena. Oh yo leo nimechoma. Linus, I can still speak very good English, sir. So do not be mistaken by my tribal lingua. I can still do a little bit of good English. Thank you, sir. Fires, you get me, lad, eh? Ain't it? Nimemeza Adam's apple hapo, karibu igrow ya pili. So ladies and gentlemen, at this point, he's a gentleman I've grown to. During my legal studies, I specialized, of course, on human behavior and psychology. It was my favorite unit at that time. And I applied that, of course, when the first time I met him. And I just wanted to study the kind of a gentleman that he is. And I love the fact that there's some gentlemen, of course, in the 48 laws of power. The people who, when they walk into a room, they don't need to speak, but you feel authority has entered into the room. Have you met those kind of people? But they don't speak much, but when they enter, you know there's some presence in the room, isn't it? I think I've grown to really admire his demeanor and how relaxed and how chilled he is. Ladies and gentlemen, I'm just going to request all of us to be upstanding once again, kindly. We need respect. Let's just all be upstanding once again. So please, let's just all put our hands together as I invite, of course, the son to Catherine. Ladies and gentlemen, Mr. Martin Kasavuli. Let's appreciate him as he comes forth, ladies and gentlemen. We can do better, we can do better, we can do better, we can do better. Thank you, sir. Good afternoon. Thank you very much. Walinipatia nisome hii, mimi nilikuja na yangu. Oh, good luck. Good afternoon. Now, look at this one. You don't have a suit. My mother is very clear about dressing properly. Okay. So, I have my trusted helpers. You knew as Catherine. I knew as Mum. And for 40-some years of my life, we came to become best friends. One of the things that she always wanted me to do was to go into television and broadcasting. And it was, I know this is her way of telling me, utafanya tena nitataka, because I'm in front of TV screens and there's all kind of media, which is one of the things I always shied away from and never wanted to do. My job was always to be Mom's bodyguard as I got older, and I got to understand that Mummy is Catherine Kasavuli. And before, it was just a radio playing in the background, and I would hear her voice. The maid would tell her, yeah, leo alikuwa nakuongelesha kwa radio. You know, Luyas and radios, we keep mixing into this thing. And on that note, for those who know, I'm sure some of you are wondering, what is he doing? My mom and I formed a very special bond from the day I was born, laughing with each other. And that's why I really want to thank C for giving
send-off in the congregation that I admired and I would have wished for her: laughter. Even when we didn't have much, even when she was struggling to educate me, we always had laughter. In the home, with friends, when she would come to school. My second mother, Dr. Sheila Wamahio, was reminding me of a race my mother and I had in Riara Primary School, where it became quite competitive, and a mother was actually trying to beat their child in a school race. And, that kind of toughened me up, and I had to call for the next one. So that's the kind of relationship I was joking, and I got to know a lot of the people that she knew as well. And the journey, she always, as I'm getting these tributes, she was proud of me, but I liked her quiet. I did not want to talk about me. So one of the first we had, we called I had this is, please don't put my name in the newspaper when you're being interviewed, and kindly don't put my picture. He said, they don't have a child. Get a picture from somebody else. I don't know. And she wanted me to follow in her footsteps. The reason why I got scared is because to fill were too huge and they were daunting for me. And I was like, I can never be as good as you in what you do. So I went and I did law, and then somehow she had her way and found me in Radio Africa doing commercial advertising. Then I went into advertising proper for 15 years. And then recently, when she really got unwell and I'd started a new job, I visited her in the hospital, and she says, Mom, Martin, what are you doing now? I said, well, I'm in security. She said, hey, things are that bad. Make a watchman. I said, no, Mom, I'm in virtual security, and actually, we're doing quite good things. He said, oh, so, okay, that brown coat is not your kabuti. I said, no, it's sold outside. So anyway, so that was the relationship. She was very prayerful. She took care of me. She educated me. She made me laugh. She played with the neighborhood kids, and they used to say, you have the coolest mom out there. She would come and play shake with us. She introduced me to people whom I didn't know I should have been in reverence of. I just thought, Mom's friends. Then I started seeing Mom's friends on TV. I'm like, oh, okay. Then Mom's friends are doing this. And then I started, coming into it. But she was always humble. There wasn't an air about her. And one of the things that she really tried to instill in me was humility. And on the part of humility, I am very humbled by Kenya. You really have taken care of your daughter. You really have taken care of your friend, your colleague. At the time that the news came out, Mom didn't know she had cancer. So my job was to steal her phone. And Mom likes to go on YouTube, watch something religious, something entertaining. And actually, the last thing that I remember showing her on YouTube was, Samir, you're ruining the car. You're going to ruin the car. The rally one where the guy is going. And she was laughing, and that's what she wanted. And we got to spend a bit of time. Some of it was difficult on the bad days. And on that, I just want to encourage, I'm not going to say Kenyans, I actually want to speak to sons and men out there. Please take an active role in the women in your lives as cancer screening is concerned. Okay? Gentlemen, please. If you're a son, start understanding what the signs are and how often regular checkups are important. And also about treatment. It shouldn't, she's a mom, so of course I'm to take her, feed her, but also and taking early steps is very key and crucial. So I just want to encourage you all, if there's a legacy that I would like Mom to leave, other than her profession and everything else she's done, is just to get men to take an active role in women as far as cancer is concerned. Please, gentlemen, step up to the plate. It is our time. Say thank you now. To CS Babu, very nervous. That picture was about to go out, and you gave me the opportunity. And one of the things that I can't remember who it was said, son, either allow us to help your mother or get out of the way. And I
said, okay. So they said, this is what we need to do. And I realized I was still being my mom's bodyguard, being very protected, to take away her privacy. Because many of you have little bits. Trust me, the only person who has the full story is here. And I'll tell you this, she was the most humble of people, most conservative, beauty and glamour aside. Speaking of beauty, ladies, on Instagram, a shop is starting where I'm going to be selling mom's beauty secrets. It's starting at $19.99 plus VAT. So, munione. If you want the real one, I can also sell that to you. Yeah. Even as cancer robbed her of her health, smile. My son, you're here. I'm like, yes, Mom, I've come from work. Okay, where were you? What did you do? You know, she always wanted to know what I was doing. She loved me telling her stories about the news. And I was like, hang on, weren't you just on? Okay, that's Mom. And she prayed and she said thank you when I updated her of how Kenyans had been kind in supporting her, and with a blood drive, with the well wishes and the prayers. And I'll tell you this, there was a day things were so bad. I got so many from Mom. The next day she was and she stayed onwards. Also very cheeky patient. Very, very cheeky. There, I'm about to excuse myself because they want to give her medicine. And then she's looking at one of the nurses and she's like, so to the KNH staff, now Omba Masama, but you know your friend. And she had so many friends, from Cecilia to Baby, the ladies who used to bring her food, to Chef. I apologize for sneaking in Osobuko, Samahani, but she wanted it and I had to get it for her. My job. To the CEO, to the doctors and the nurses on the 10th and the 9th floor, I genuinely thank you all, but I also will not be coming there anytime soon. I'm coming to volunteer for something, because I realized the other day the smell is still lingering in my mind of the hospital corridors. I've become so used to it. But Mom, ever the person, would always make people feel comfortable. Strangers I would find in her room, and I'm like, excuse me, who are you? And Mom's like, no, it's okay, you know, so okay, fine. And she'd be kind to them, she would pray. And I got to hold Mom, take care of her, oil her. Her sores, my Aunt Liz, you know, used to take a lot of care of us, sleep over many nights when she was in pain. And then there would be the dreaded phone call that I was hoping not to get, because I knew I had not done. Son, have you taken your mother juice? And that would be Auntie Martha. And then I would have to give reports, and I can't lie because I don't know if she's in the hospital. So if I don't tell the truth, she will know. So I would just say, no, I didn't go. She says, okay, but no, you did. And she was very supportive. And that's what Mom is. I mean, there's both sides of the divide of the political aisle. You never knew which side she stood for. You never heard her in any way, shape, or form wearing a color to represent one side or another. And I really, truly thank her for that, because it also made her trustworthy when she told you something. You know, you didn't doubt her motivation, doubt her motivation, about delivering the truth. And I'm going to try and do a small little tribute to Mom, and kindly just indulge me. Good afternoon, this is... Come on, try one more time. Good afternoon, this is... with the lunchtime news. Mourners attend the funeral of a little girl from Zulu. Shook as my son finally decides to join media. I can't do it. I really can't. That would be her final bulletin. And I've rehearsed this for the past few months, and at the risk of breaking down, I will cut that short.
I just want to say I love you all. Thank you very much. God bless you, and to my family. Dude, I'm not falling. Chill. To my grandmother, you know, my mom was her favorite. And when my grandfather passed, my grandmother became my girlfriend. Now, her best friend has passed, so I hope to be her best friend. And we're going to stand together. And I just want to tell her that she shouldn't be sad. The two of us have got very many memories. And we've got many things to be warm for. My aunts, my cousins, my family, my friends, and especially to the committee that has been holding me. And actually, let me not call them committee, I just call them friends. I've had a lot of good friends who, since Mom fell sick, have held me. And then those who have stepped up during these very trying times, kindly just give them a round of applause, because... And I told them this the other day. When somebody donates their time, not their wealth, but their time to support you, there is nobody who can give you anything better. And for that, I say thank you. God bless Mom, and to the church, Asanteni. I'd been out of the country for a while, so this is the first time I'm coming back in a long time. But Mom and I used to fellowship here fairly often. And it's bittersweet, but I thank God, and His ways are perfect. And I'll say thank you again. Asante. Once more. I forgot one thing, and this is actually a very personal one. To His Excellency the President, while you were DP 2015, my very good friend, the son of Mukisa Kitui, passed, Makari Kitui. And Makari and I had become very good friends. Actually, we started off at loggerheads, and then we grew into brotherhoods. It was quite good. And on that day, I was sat just minding my business, and the DP at the time, His Excellency President Ruto, graced the occasion, and I sat next to him. And he consoled me. One thing I noticed about the President is he read every page of the program. And he was asking me questions that I should have known, considering I designed the program. I printed it. I was answering him back. And there have been a lot of speculations in media and rumors, and when I do not wish to speak on behalf of the President, all I want to say is thank you very much, and God bless. As well, ladies and gentlemen, now I'm really trying to rush up in the interest of time, but I just want you to probably just take a look at the screen that is, of course, visually closer to you. Of course, with Martin's permission and request, there's a video tribute that was recorded. So I just want you to take a look at the screen next to you. I don't know if our production. Production, we have it. Thank you very much. You'll prompt me once it's ready. Ladies and gentlemen, I now want to welcome the Spellcast Choir, wherever you are, who are going to give us one number. Then from there, I shall invite the church. Let's clap for them, ladies and gentlemen. Let's appreciate them. Maybe what we will do as they do the presentation, we can also have an opportunity to give our offering. And this offering will go towards the family. So as we give, it is toward the family. And so as they sing, I'll also request the ushers to kindly assist in the same, and it shall be well. The Spellcast Choir, Karibuni.
Adiada la malo. Nalagi Yesu ora. Alamara umatinga malo. Tinga malo adiada la. Adiada malo. Nalagi ora. Alamara umatinga malo. Tinga malo adiada la. Adiada malo. Nalagi Yesu ora. Dalamara umatinga malo. Tinga malo adiada la. Adiada malo. Dalagi Yesu ora. Dalamara umatinga malo. Tinga malo adiada la. Achako wat marika ura kimanenu lumabiru pinirumbu neura achako wat marika ura kimanenu lumabiru Watch now injo, watch na neno koma kagipolo. Kimanenu, talo mabiru. Watch now injo, watch na neno koma kagipolo. Kimanenu, talo mabiru pindongunda adieda la malo. Dalagi Adiada la malo. Dalamara umatina malo. Tera adiada la malo. Let's give a better one, ladies and gentlemen, to Spellcast Choir. Kindly, ladies and gentlemen. Thank you so much for that beautiful song and the beautiful voices. I know some of us who actually wanted to use our mobile phones to pay to do our offering. So kindly, if you already have, we are sending it to the pay bill number that was being circulated on social media. But just in case we do not have it, listen keenly as I read it out. Listen keenly as I read it out. Lipa na M-Pesa, pay bill number. Listen keenly. Production also just listen keenly. You can edit it on Word and then display it on screen meanwhile as we continue. Lipa na M-Pesa, pay bill number 808900. Pay bill number 8089700. Account number Catherine Kasavoli.
I'll repeat for the last time. Thank you so much, production, as you do so. Pay bill number 8089700. Account number. Thank you. Ladies and gentlemen, allow me to disorganize the program just a little bit in the interest of time. For me, before we get back to the church, and of course, as I welcome the Super Senator to come and do, the introduction of all our local leaders, allow me to go straight to the government level. Ladies and gentlemen, allow me to invite the Cabinet Secretary, Honorable Ababu Namwamba, to give his maiden speech. And then, of course, let's appreciate him, ladies and gentlemen. Let's appreciate him. Makofi tafadhali, makofi tafadhali, makofi tafadhali. You're welcome, sir. Thank you, sir. Walter Bull, together with the church, the Friends International Center, Ngong Road, thank you very much for having us. My apology for the disorganization of the protocol. I'm traveling this afternoon, but I'll be together with you, Martin, together with the family on Saturday, back at home. And I appreciate this moment to pay my respect here in church. Now, Martin, T, and Mama Rachel, together with the whole family, the Kasavule family, I join you here this afternoon to pay my respects to this very special girl, a great lady by any measure, incredible soul, amazing professional, who truly ceiling, unleashed the full force of girl power on them. And truly, Catherine has been an inspiration to so many and worked with so many people from all over the country. I mean, even from my own villages of Budalangi, I know so many people that Catherine worked with and inspired, including my own sister Helen at KTN, Lydia Manyasi, and Ali at KBC, Lydia Wangoma, Billy Omala, the late Anaklet Araba. All those are people from my neck of the woods that worked with Catherine. So she really worked in an ecosystem that was truly national and international. And some amazing lessons to learn from this great girl. One of them is that when you're leaving the room, do not bang the door too hard, because you may just walk back through the same door. It is amazing that after 40 years of an incredible professional journey, Catherine returned to KBC. She was received and embraced with so much love and affection, meaning that she left KBC with a great legacy. So I just want to say pole sana to the family. And in a very special way, I want to thank you, Martin, for allowing me the opportunity to spend some precious time with your mother on the 3rd day of December. Allowed me to her ward and spend some truly incredible time with her. And a very short 26 days later, on the 29th, I got the heartbreaking news that we had lost the fight. But it was so strong
prayed and talked about a million things. It was so difficult to leave. I was rushing to an event, but we were spending so much prayer time. Martin, thank you. Really for that special opportunity. So Mama Rachel, mimi nasema kala mno. Pole sana. We shall join you at home, together with the rest of the family, to say our final farewell to this precious sister of ours. Allow me also in the same spirit to share with you the condolences of the Prime Cabinet Secretary, our big brother Musalia Mudavadi, and His Excellency President William Samoei Ruto, who send their condolences. And Martin, you know, they have and they'll continue to stand with the family. So poleni sana, and may the soul of this incredibly precious girl, the little girl from Zululu, rest in peace. Asanteni sana. Thank you so much, Bwana CS. Let's appreciate him once more, ladies and gentlemen. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, as he takes his place back on his seat, I want us to just go back and take a look at visually at the screen that is clearest next to you, so we can have that TV that once from there. I shall get it back to the church, from the church now back to the political scope. So please, kindly. Just check the sound and start it from the top again, kindly. Technical. Was one of the best English newsreaders. She was a jolly lady. She liked people, and she really liked her work very well. Catherine would never allow for that celebrity to get in her head. So humble, so pleasant, and a professional, newsreader. Catherine has left a mark, and she was pleasant to the last day. We remember this dashing young lady with an amazing smile and personality, bringing news so much to our screens and so much to our living rooms. And through that, Catherine really has been a point of reference to any young Kenyan girl who wishes to enter the field of journalism. Thank you for this, for making me who I am today. Words of encouragement, for your words of chastisement. Thank you, Catherine, for who you are in our lives. Thank you, Catherine, for being an encourager, and thank you for seeing the best in others. Thank you, Catherine, for teaching me grace and oppression. Kasavuli kwa kwamba yeye mwanamke wa kwanza Kenya hii kuingia kwenye tasnia ya usomaji habari kwenye televisheni. Yeye anaweza mlinganisha na Oprah Winfrey yule wa Marekani, kwamba huyo alikuwa Oprah Winfrey wetu huku Kenya. Asante sana Catherine kwa kufundisha uadilifu, kwa sababu mwaka 2008 nilijaliwa kuhudumu na katika shirika la habari la Citizen,
na mbali na kwamba Catherine alikuwa au jitu kwenye dunia hii, yeye alikuwa sisimizi au alikuwa mdogo kwa upole na unyenyekevu. Kwa hiyo kwa yote tunapenda asante sana Catherine Kasavuli kwa kutulea, kutushika mkono. When I came to your house the first time, home, when you gave me home. What I think for being an excellent teacher, love you done to me throughout my life. You've taught me so much, and I'm hoping to impact everybody with all the things that you've taught me. Like, you know, this kind of, and she's got a very left, whoever legacy in the broadcast industry, as well as the world. For everybody who knew him, I think she's going with that with the respect and affection for all those who had a chance to friend. It was great to notice that she has a great sense of humor. Also made me laugh. We always discuss before the extreme so much, and Martin Lawler as well. Great person to be with, fantastic personality. We are going to miss Catherine, but the way she has created the path, especially for female journalists in this country, that it is doable. What a man can do, a woman can do better. And we have women of substance who are doing great job in this country. And she created the path for women broadcasters in this country. Tunampenda sana Catherine, but Mungu amempenda zaidi. Sleep well, my pain is gone. You are in a better place. And we know that them come back to us with them only. So until we meet again, thank you. I think you've given me a last gift that's been befitting of our relationship. Many people don't know that I've lost my best friend as well as my mother on the same day. And as I say this, on the day I was born, my mother held me in my arms. On the day she left, I held her in my arms. Over the microphone back to the church. Tributes, and then we will be able to progress from there. Thank you. Thank you so much. May I at this particular time also pass my condolences to the family. Catherine was a close family friend and also a great mentor for us in the ministry. I want us to pray. I will ask us if we are able to stand as we thank God for those who have given. God in heaven, we thank you for we have given an offering here, Lord, to support the family. And I pray that, Lord, those who have given, may all of them experience your goodness and your blessings. In Jesus' name we do pray and believe. Thank you so much. Thank you. So for church, we'll get the clerk of the local church speaking, then the clerk of the monthly meeting, then the clerk of the yearly meeting. So they represent all of us in the church. Then I'll give the GS to recognize the pastors who are here and make his remarks. The family of our departed sister Catherine, led by my brother Mama Rachel, Catherine's siblings, my
presiding clerk of the Friends Church in Kenya, and our GS, all clergy, all dignitaries present today, the media fraternity, relatives, friends, colleagues, and all mourners present. Good afternoon. Good afternoon again. God is good, and all the time. Thank you. Thank you. My name is Abisai Muhangi, graciously serving as the presiding clerk of this church, Friends International Center on we are all gathered here today to pay our respects that we all know Christians. Even as we do that, we want to celebrate her for that she's been able to do while she was alive, and that which has inspired us. She was a member of the church. We will miss her greatly for the generosity that she showed, the Quaker values that she carried. You can see all of them on on the walls. She was a humble member of this church. She was diligent. She supported the church. And she never wanted people to notice that she was around, despite her name out there in the world. That means that she knew that she needed to embrace the qualities that Christ himself had advocated for. So on behalf of this church, leadership of this church, and the whole of the Quaker family on the compound, I want to extend our heartfelt condolences to Martin and the entire family. We are Christians, is not to take it, but I know, just like the word says in 2 Corinthians, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by hands of men. So all of us as Christians, we know where Catherine is headed, and even as she goes to that side, we will continue to pray for her soul, pray for the family, and all of us who are remaining behind, that she finds an eternal peace in heaven. I want to take this opportunity to invite my presiding clerk of the Ngong Road monthly meeting to come, and thereafter invite our presiding clerk, who is the head of the church. Thank you. May God bless all of you. Friends, good afternoon. My name is Charles Ngayon, the Vice Presiding Clerk month meeting. We have members of the Executive Committee of Ngong, but due to the waste of time, we shall not come all of us here to pass our trees to. I want to say that we want to recognize as a selfless person in this church. We have learned so many lessons from the speakers who have been here. But I want to say something, that in the construction and in her generosity to this church, you are now witnesses to what she did. Her touch to the construction of this church is visibly seen. And one other thing is that even whenever fundraisers would be organized, she was never tired to accept to be a standby guest. Now my challenge to you and me
in that respect is, what value are you adding to the body of Christ? To Martin, my friend, we interacted with you a lot at Kenyatta National Hospital. And Honorable Martha Karua has alluded that the Catherine she knew is found in you as Martin, because of your humility. I know you've walked a journey. I want to ask you to allow Mama to rest, because Christians believe there is life beyond the grave. In that respect, and to the respect of the hierarchy of this church, I want to therefore the president of this church in Kenya to come and pay or to say his tribute towards Catherine. Karibu. Let's appreciate the GS. Good afternoon, friends. Praise the Lord. My name is Pastor John Webere, the General Superintendent, Friends Church Quakers, Nairobi meeting. We join the family to say pole. Allow me to recognize all the ministers of the gospel who are around here, who came to support and pray with this family. Just be upstanding, please. All pastors, whether you are a Quaker from any other church, you are a minister. Thank you so much for coming. I want to read this scripture, and this scripture comes from the pastors to the family and all of us. I know it's a difficult time, yes, but we should always hold on the hope that we have in Christ. This Psalm 34 and verse 18 says this: "The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit." May the Lord God give you peace. May the Lord God comfort you. May the Lord God hold your hand, even as you go through this grieving moment. Now it is my pleasure, please, to be able to invite the clerk, who is the clerk to Nairobi meeting, and also the clerk Friends Church in Kenya, to come and make his remarks. Karibu sana, clerk. The family was praying. Martin Wagingu, the son, Mama Rachel, viongozi wa tabaka mbalimbali wa serikali na wanasiasa ambao wako pia miongoni mwetu, the senators, the members of parliament, na washiriki wote, na wasalimu katika Bwana asifiwe. Najua chofu kuingia sababu ibada imetupatia, na sababu ya celebrating a great life. We'll be making a very brief remark. But that, I want to say this. Today, in the village of Zololo, we are celebrating kuondoka kwake. Na hivi juzi, about so celebrated kuondoka kwake two ladies
alaze roho zao wote mahali amewaekea. Allow me to read the message from the church. My name is Masulu, church in Kenya, and this is our family. Friends, I greet you all in the name of Jesus. The Friends Church shares with everyone. We grieve along with you in your loss. Karen was an inspiration to all of us. And the memory of her courage, kind words, and constant compassion will always be treasured among those who knew her. In her diligent work at all media houses, Kasavuli exemplified biblical values and testimony of simplicity, peace, integrity, doing the right thing when no one is seeing you, community, equality, and true word. We believe that by Catherine answering to this heavenly call, as a church are all surrounding you with the positive thoughts. Our heartfelt prayer to you, Martin, and the family. May the Lord give you strength. Is our gospel. This is the time to grieve and celebrate, and we want to honor you and your loved ones' memory in this season. It will take time to heal, but the Lord ambaye tunamwamini atasimama pamoja nanyi. The secret for your healing, Martin and the family, is hidden in God's word. Like David, let your prayer be, one thing ask the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and seek him in his temple. For in the days of trouble, he will keep me safe in the dwelling, in his bed. He will hide me in the shelter of his tabernacle and set you high upon the rock. And the Lord will remain always close. We accept the will of God and bid you bye till we meet again. The Lord family and the church as we set off. Allow me to sing this song or a chorus. Kulivuka na mwingu leo hangepya Yesu mwana. Kulivuka na mwingu leo hangepya Yesu mwana. Rest in peace, Catherine.
I'll just do a stanza or two of Tumaini Sina, and maybe we can on our feet so that we can join together. And thank you back and the various leaders for sharing in that way. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, thank you.